Women Vishaka, please respond. Women Vishaka. Women Vishaka, am I audible? VS Krishna. NRC VS Krishna, please respond. Good morning, Andy. Yeah, good morning. NRC Srikakulam. NRC Srikakulam. NRC Srikakulam. GDC Tadapalligudem. NRC Tadapalligudem, please respond. NRC Tadapalligudem. NRC Tadapalligudem. NRC Kadapa. NRC Kadapa, please respond. PVKN Chitturu. Sir, NRC Kadapa responding. Okay, man. PVKN Chitturu, please respond. PVKN Chitturu. Hello, sir. PVK and Chittur, coordinate speaking. Yeah, okay, sir. Okay. NRC Guntur. Sir, good morning, sir. Good morning, NRC sir. Guntur, responding, Yeah, sir. okay, sir. Good morning. NRC Kakinada. NRC Kakinada, please respond. NRC Tadapalligudem, please respond. NRC Tadapalligudem. Madam, ma'am, Tadapalligudem. Okay.
All coordinates are requested. Please check your audios and videos once more. In some NRC's audio is not clear. So please check. NRC Tadipalagudam, please respond. Am I audible? NRC Tanuko. Responding, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. NRC Nandyal, please respond. NRC Nandyal. Responding from NRC Nandyal. Yeah, morning, sir. Good morning. It's okay? Hello. Hello. Morning, sir. Madam, am I audible? Tadipalagudam. Good morning, sir. NRC Madam, Tadipalagudam ready, sir. Madam, morning. Am I audible? Hello. Tadipalagudam. NRC Rajamandri, please respond. NRC Rajamandri. Sir, hello. Rajamandri, NRC Rajamandri, sir. Yeah, morning, sir. Good morning. Sir, NRC Anantapur, sir. Yeah, good morning, sir. NRC Anantapur responding, sir. Okay, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. NRC Guntagal, am I audible, sir? NRC Guntagal. NRC Guntagal. Sir, NRC Kuntakal responding, sir. Okay, Sir, sir. some right, sir.
Women Vishaka, please respond. NRC Kakinada. Sir, NRC Kakinada. Women Vishaka. Women Vishaka, please respond. Good morning, sir. Good morning, madam. Sir, we are ready. Yeah, clear, ma'am. NRC Peeler, please respond. NRC Peeler. NRC Peeler, am I audible? సార్ ఎన్ఆర్సీ తాడేపల్లిగూడెం సార్. Yeah, okay, sir. Tadepalligudem, okay. SRF. Sir, good morning. NRC Vijayawada responding, sir. Sir, NRC Kakinada. Yeah, okay, sir. NRC Srikalahasti. Srikalahasti. NRC Srikalahasti, please respond. Sir, join sir. Sir. Yeah, okay, sir. Continue మాట్లాడండి. సార్. యా ఓకే సార్, ఓకే. అంటే మీరు బాగా దగ్గర పెడితే కానీ వినిపించట్లేదు మాకు. ఓకే. హ్యాండ్ మైక్ లేదా మీకు? కార్డ్లెస్ మైక్ ఏం లేదా? కార్డ్లెస్ లేదండి. ఇప్పుడు ఏదైనా పార్టిసిపెంట్ ఎవరైనా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే అక్కడ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడాల్సిందేనా? లేదు లేదు ఉంది సార్. ఉంది కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే సార్, కనెక్ట్ చేసి ఒకసారి మాట్లాడండి. ఆన్ చేస్తే చాలు.
ఫిజిక్స్ లో లేదు సార్, బ్యాలెన్స్ ఫిజిక్స్ ఉన్నాయి సార్, ఉన్నాయి 4 ఉన్నాయి. NRC Srikakulam, please respond. NRC Srikakulam. శ్రీకాళహస్తి వినిపిస్తుందా సార్? Yeah, Vinpison, sir. ఓకే ఓకే సార్. Yeah, okay, fine. DKW Nellore, please respond. NRC Nellore. NRC Nellore responding, sir. Okay, Good sir. morning. Fine. కొంచెం వాల్యూమ్ కొంచెం పెంచండి సార్. దీనికి సూర్య మాస్టర్కి ఫిజిక్స్ లో ఎటువంటి మైక్ అవును సార్, నెల్లూరు కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి. Sir, good morning, sir. NRC Nellore responding, sir. Yeah, good morning, sir. Good morning, sir. NRC Parvatipuram response, sir. So, okay, sir. Good morning. Good morning, sir. మ్యూట్ చేశారు. NRC Pileru. Please respond. NRC Pileru.
Sir, am I audible? Yes, madam. Okay, sir. Thank you, sir.
Ma'am, NRC Srikakulam, please respond. Sir, you are audible, sir. Okay, madam. NRC Pileru, please respond. So, I'm going to just say, The pillar responding, sir. Yeah, okay, sir.
ఇంతసేపు మాట అవ్వలేదా? హలో, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Am I audible అండి? All NRC centers? Any NRC please respond. Rajamundry, am I audible? Hello? Okay, thank you. Sir, our commissioner sir will join within 5 to 10 minutes. As instructed to the master trainers, immediately after the inaugural session of commissioner, the master trainers has to involve all the participants and give more talk time to them and see that there will be more active participation from the participants themselves. At 11:45, there is resource person from Rajamundry, Sri Sastri Garu, and at 2 o'clock, there is another resource person from IFLU, Professor Venkat Reddy Garu. And after that, again, the master trainer has to take charge. So, మన first batch ki ఇప్పటికి there is a slight change. We have to take more inputs from the participants. We have to group them in such a way that there will be group discussion and there will be very highly interactive talk time from the participants. Please ensure that only. Now I request all the respected NRC principals and program coordinators, please you can proceed with your proceedings. Meanwhile, Commissioner sir will be joining from SR College. Thank you all.
non-residential TOT on proficiency in English for English as medium of instruction in government degree colleges across the state. Now I request our Honorable Principal Madam to come onto the dais. I request Navina Madam to honor our Commissioner, sir, with flower bouquet. Now I request Balasubramaniam, sir, to honor our Principal Madam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So as we all know why we have assembled here, the CCE is organizing the 6 days of training of trainers for the 2009-12 faculty of GDCs at NRCs batch-wise to provide training on domain-specific English communication and teaching skills from 5/6/23 to 24/6/23 at 18 NRCs in 5 batches to 2,912 lecturers. I request Anil Kumar sir to come on the dais. I request our Ramesh sir to honor our sir. Now I request NRC coordinator Apparao Garu to come on to the dais. Thank you, sir. So in fact, we all know this is a very prestigious policy of government of Andhra Pradesh to provide English medium of instruction in government funded institutions by organizing capacity building programs for all domain specific faculty. In fact, it is the first of its kind across our country and it has been acknowledged by IFLU. So thanks to the sincere efforts of Honorable Commissioner sir and his academic team of officers for successful implementation of this program. So it is our major responsibility to make our students proficient in English language skills so that they become competent, self-reliant, empowered in the present global competitive scenario. Thank you very much. Now I request our Principal Madam to give her opening remarks. Hello. Yeah. Honorable guests on the dais, our Honorable Commissioner, sir, Commissioner of Collegiate Education, Dr. Pola Bhaskar IAS, and Special Officer of Commissionerate of Collegiate Education, Dr. Anil Kumar Garu, and NRC Coordinator of Vijayawada, Dr. Apparao Garu, and 18 NRC's principals and participants of this 6 days training program. We extend a warm welcome to all of you on behalf of SRR and CVR Government Degree College Autonomous Vijayawada for the 6 days training of trainers program on English medium of instruction. Sir, it has been publicized as EMI. EMI is very well known to all of us because we are familiar to EMIs. In this English medium of instruction is familiar for the last 1 week and this we have to run. Really, we are thankful to you, sir, to select our SRR College as NRC Nodal Resource Center. Please give a big round of applause to Honorable Commissioner, sir, which is a part of our sir only, that is Nodal Resource Center, selection of Nodal Resource Centers. So 18 NRCs has been selected and in that NRCs, the training takes place. And for that first batch successfully we have completed. Let us think this program is a orientation program. In the beginning of the academic year, we used to have the orientation for all the lecturers. In the same way, from this academic year onwards, we are going to have all the, of course, from past 2 years also, we are dealing with that. But from this year, this is very serious and each and everyone should teach only in English. So in that way, this program will be acting as a capacity building program or capacity enhancement program. Not only in that, lot of initiatives have been taken in collegiate education by our Honorable Commissioner, sir. You know very well about the classroom teaching. TLP app is there and FMAP is there and IMAP is there and GMAP is also there and CSP is there. Community service project. We don't know about the private colleges, but in our government degree colleges, each and every member and each and every student is participating in CSP and the best CSP is also honored by our Honorable Commissioner, sir. Please give a big round of applause because sir has identified the thought and the courage and efforts given by the principals
and lecturers and the students also. And not only that, even for the internships also, they are being mapped to the trainers in the organizations. So the students will go there and they'll do the logbooks, and basing on that, the trainers, mentors, as well as the principals, they are going to authorize the things what they have posted. So in that way, the internship, that is 2 months internship and 6 months internship, gradually we are doing that. So for the first batch, fifth semester we have completed, and in 6th semester we are going to complete that. So any student who is entering into government degree college, they are expecting something, and really with the able guidance of our Honorable Commissioner, sir, we are trying to give a good quality of education and good quality of skill enhancement are going to join in government degree colleges. The outcome of this particular training is two, that is already I have told you, one is proficiency in English and maximizing the global opportunities to our government degree college students. So wherever we go, students should come and they should say that I'm the product of government degree college and I have been achieved so and so by studying in GDCs of Andhra Pradesh. So with your guidance, sir, really the lecturers and the principals as well as we are also quite happy, and really we are happy to work under your able guidance, sir. And thank you very much for giving this wonderful opportunity. Thank you, ma'am. Now it is the turn of our Commissioner, sir, to address us. So we all know he's a man of unwavering vision. He's a man of stoic commitment, and he has his unparalleled execution. He has made many revolutionary reforms in collegiate education that has made rapid strides in the student development in collegiate education. Now I request our Commissioner, sir, to address her. Please. Yeah. Principal Garu, SRR and GVR Government Degree College Autonomous, Vijayawada. Anil, who is in charge of FDP and collaborations. All participants present. Good morning to all of you. Yeah, first of all, English medium of instruction విషయం మీద అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే విషయం చాలా రోజుల నుంచి ఆలోచన చేస్తున్నామే కానీ మొదలు పెట్టడానికి కాస్త టైం పట్టింది. వాస్తవంగా 2021-22 అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి డిగ్రీ కాలేజెస్లో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్లోనే కంటెంట్ జనరేట్ అవ్వాలి అన్నటువంటి పాలసీ డెసిషన్ ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా హైర్ ఎడ్యుకేషన్ రివ్యూ జరిగినప్పుడు అది అనౌన్స్ చేయడం, ఆ తర్వాత జివో రావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మరి డిగ్రీ కాలేజీలో పనిచేస్తున్న దాదాపు 4,000 మంది పైచిలకు మరి లెక్చరర్స్ అందరికీ ఏ విధంగా మరి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అనే దాని మీద మరి కసరత్తు చేస్తూ ఉన్నాం. దీనికి సంబంధించి కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చారు. వాస్తవంగా హైర్ ఎడ్యుకేషన్ మన అర్బన్ డెవలప్మెంట్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో అక్కడ స్కూల్స్లో టీచర్స్కి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారని చెప్పి ఒక ప్రపోజల్ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి రెఫర్ అయింది. వాళ్ళతో పిలిచి మాట్లాడి దీనికి సంబంధించి మరి అక్కడ ఎలా అయితే హై స్కూల్, మున్సిపల్ హై స్కూల్ టీచర్స్కి ఇచ్చారో అదే తరహాలో మన లెక్చరర్స్ అందరికి కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మరి బడ్జెట్ అంతా కూడా ఎస్టిమేషన్ చేసి దాదాపు 10-12 కోట్లు అవుతుందని చెప్పి గవర్నమెంట్కి పంపడం జరిగింది. సరే, మీకు తెలుసు కదా, గవర్నమెంట్లో మనం ఏదైనా ఒక ప్రపోజల్ పంపితే అది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది. వాళ్ళు చేయాలనుకుంటే ఒక రకంగా, చేయడానికి అవకాశం లేనప్పుడు ఇంకో రకంగా ఆ ఫైల్ని ట్విస్ట్ చేస్తుంటారు. సో బహుశా ఇంత ఖర్చు అవసరమా అన్నట్టు ఏవైనా ఆల్టర్నేటివ్ స్టెప్స్ ఏమన్నా ఉంటే తీసుకోండి అన్న విధంగా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దానికి కన్సెంట్ ఇవ్వకుండా ఏదో సూచనలు చేశారు. సో ఆ క్రమంలో నేను యాప్చి ద్వారా ఏమన్నా వీలు అవుతుందా అని చెప్పి కూడా ప్రయత్నం చేశా. వాళ్ళు కూడా మరి ఎందుకనో కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్కి సపోర్ట్ చేయడం
గత 3 సంవత్సరాల కాలం 4 సంవత్సరాల కాలంగా ఏం కనిపించట్లా. నాకు ఆఫీస్‌లో మరి పనిచేసే సీనియర్ ఆఫీస్ చెప్పే ఫీడ్‌బ్యాక్‌ని బట్టి మరి గతంలో యాప్‌చి వాళ్ళు దాదాపు ఒక 50, 60 లక్షల వరకు కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్‌కి ఎఫ్‌డిపికి ఇచ్చేవాళ్ళని చెప్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడెందుకో యాప్‌చి కూడా కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్‌కి సపోర్ట్ చేయడం మానేసింది. సరే అందు గురించి మీరు చూస్తున్నారు గత 2 సంవత్సరాల కాలంలో మనం ఏ ఇనిషియేటివ్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఏదో రకంగా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్‌ని మనం వినియోగించుకుంటూ అనేక విషయాల్లో మనం మన కాలేజెస్‌ని మెరుగుపరుచుకునేడానికి మనం ఎన్నో స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాం. దాంట్లో అటు ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, లెక్చరర్స్ కానీ ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్‌లో కూడా ప్రస్తుతం పరిస్థితులను బట్టి మార్పులు రావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకతను అందరూ గుర్తించారని నేను నమ్ముతున్నా. సో అందు గురించి మరి ఏ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చినా సరే దాన్ని భుజాల మీద వేసుకొని అటు ప్రిన్సిపల్స్ గానీ, లెక్చరర్స్ గానీ దాన్ని అమలు చేసే విధంగా అందరూ సహకరిస్తున్నందుకు ఈ సందర్భంగా మీకందరికి కూడా నేను థాంక్స్ తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అంటున్నాం. సరే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఉన్నటువంటి అంశాల పట్ల మనకున్నటువంటి అభిప్రాయాల్లో కొంతమందికి పాజిటివ్‌గా ఉండొచ్చు. మరి కొంతమందికి న్యూట్రల్‌గా ఉండొచ్చు. మరి కొంతమంది నెగెటివ్‌గా ఉండొచ్చు. బట్ ఏదేమైనా ఒక సిస్టమ్ అన్నాక అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అన్నాక అది కాలానుగుణంగా అవసరాలను బట్టి కొన్ని మార్పులు, చేర్పులు మనం పాటించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత అవుతుంది. అది మనం గుర్తెరగాలని నేను మీ అందరికీ తెలియపరుస్తున్నా. సో ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్‌లో ఎన్నో రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా మరి అంగన్వాడీ సెంటర్స్‌ని కూడా ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్‌గా వాటిని కన్వర్ట్ చేసి కేవలం న్యూట్రిషన్ సపోర్టే కాకుండా మరి ఏదైతే ఎర్లీ 2 ఇయర్స్ ఉంటాయో 3-4, 4-5 ఈ 2 ఇయర్స్‌లో కూడా అంగన్వాడీలో మరి కొద్దిగా ప్రీ ప్రైమరీ ఫౌండేషన్ కూడా వేసే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. అట్లాగే మరి 3, 4, 5 తరగతులను కూడా మరి వాళ్ళకు సబ్జెక్ట్ టీచర్సే పాఠాలు చెప్పాలి. అంటే అర్లీ స్టేజ్ నుంచి పిల్లలకి సబ్జెక్ట్స్ మీద అవగాహన కల్పించాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో 3, 4, 5 తరగతులకు కూడా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్‌ని అపాయింట్ చేసి హై స్కూల్స్‌లో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. అన్నిటికీ మించి ఈరోజు మనం ప్రపంచం అంతా కూడా ఈరోజు గ్లోబల్‌గా ఉంది. ఒక గ్లోబల్ విలేజ్. సో దానికి కారణం టెక్నాలజీ. సో వి ఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఇన్ టెక్నాలజీ వరల్డ్. సో దానివల్ల ఈరోజు ఫిజికల్‌గా మనం అన్ని దేశాలకి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ మనం టెక్నాలజీ పరంగా చూసినప్పుడు ఈరోజు అందరం కూడా కనెక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాం. బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. సో కాబట్టి మరి ఈ రోజున మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మన యంగ్ జనరేషన్ అనేక విషయాలు నేర్చుకునే విషయంలో గానీ, లేదా ఉపాధి లేదా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందే విషయంలో కానీ, మరి ఈ రోజున గ్లోబల్‌గా అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, మనం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మనం లెసన్స్ నేర్చుకుంటే, నాలెడ్జ్‌ని అక్వైర్ చేస్తే, మనకు చాలా ఉపయోగకరంగా భవిష్యత్తు ఉంటుందన్నటువంటి ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌లో మరి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ గానీ, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ గానీ, ఇంటర్మీడియేట్ గానీ, లేదా హైర్ ఎడ్యుకేషన్ గానీ, మనం చదువుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నటువంటి భావనలో మన మదర్ టంగ్‌ని వదిలేయమని కాదు. మదర్ టంగ్‌ని నిర్లక్ష్యం చేయమని కాదు. మనం ఎట్లా పుట్టినప్పటి నుంచి మనం మన మదర్ టంగ్‌లోనే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. అట్లాగే 10వ తరగతి వరకు మరి ఇప్పుడు ఈవెన్ డిగ్రీ హైర్ ఎడ్యుకేషన్‌లో కూడా తెలుగు సెకండ్ లాంగ్వేజ్‌గా ఉంటుంది. సో నాకు తెలిసి మనకు ఆ తెలుగు లాంగ్వేజ్‌కి సంబంధించి ఆ నాలెడ్జ్ చాలు. కావాలంటే తెలుగులో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలను చదవడానికి కానీ, లేదా తెలుగు మీడియంలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాల ద్వారా ఇంకా అడిషనల్‌గా మనం ఏదైనా నాలెడ్జ్‌ని అక్వైర్ చేయాలన్నా కూడా ఈ ఈ ఈ లాంగ్వేజ్‌లో చదువుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇనఫ్. కాబట్టి ఇతర సబ్జెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో డిగ్రీలకు సంబంధించి లేదా
స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్‌లో గానీ, ఇంటర్మీడియేట్ ఎడ్యుకేషన్‌లో గానీ, వాటిని మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌లో మనం తెలుసుకుంటే, దానివల్ల మనకు ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉంటాయనేది మనందరం ఇక్కడ నమ్మాలి. సో, ఈ రకంగా మనం ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆలోచించాలి తప్ప, ఇది కొంతమంది డిబేట్ పెట్టి ప్రైమరీ మదర్ టంగ్‌ని ఏదో విస్మరిస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్ మీద వ్యామోహం ఇట్లా అని చెప్పి అనవసరమైనటువంటి చర్చలన్నీ కూడా జరుగుతా ఉన్నాయి. ఎక్కడా కూడా మదర్ టంగ్‌ని మాట్లాడొద్దని ఎవరొద్దన్నారు? పిల్లలు ఇప్పుడు తెలుగు కుటుంబాల్లో మరి పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు తెలుగులో తప్ప ఇంక దేంట్లో మాట్లాడతారు? సో, మదర్ టంగ్ ఈస్ దేర్. ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ త్రూ మదర్ టంగ్ లాంగ్వేజ్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ మన కరిక్యులంలో కూడా ఎక్కడా కూడా తెలుగును టోటల్‌గా అవాయిడ్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది కరిక్యులం. సో, దేర్‌ఫోర్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు నో అవర్ లాంగ్వేజ్. సో, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో, ఈ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో మరి మనం గత ఇన్ని రోజులుగా తెలుగులోనే మనము డిగ్రీల్లో లెసన్ చెప్తున్నాం. లేదు పేరుకి ఇంగ్లీష్ అని చెప్పినా అది నిజంగానే లెక్చరర్స్ ఏమాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌లో మరి లెసన్ చెప్పకుండా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బ్లెండెడ్ మోడల్. అంటే చాలా తక్కువ ఇంగ్లీష్ వాడుతూ ఎక్కువగా తెలుగులోనే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతోంది. సరే మీరు గూడా బహుశా మీరు చదువుకునేటప్పుడు అది తెలుగు మీడియంలో చదువుకోవడమో, లేకపోతే ఈ బ్లెండెడ్ మోడ్‌లోనే చదువుకోవడం వల్ల దానికి అలవాటు పడిపోయినాం. సో, అందువల్ల నేనేమంటానంటే, ఒక బలమైనటువంటి మార్పు మనందరిలో రావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా. సో, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరి ఒక మార్పు తీసుకురావాలంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇంతమందిలో దీనికి సంబంధించి గట్టిగా ఒక ప్రయత్నం అనేది జరగాలి. సో, దానికి ఇంకా మరి సరే యాప్‌చే సపోర్ట్ చేయకపోయినా, గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ఇయ్యకపోయినా, మనకున్న ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్ ద్వారా ఏ రకమైనటువంటి అప్రోచ్ తీసుకుంటే మన లెక్చరర్స్‌కి అందరికీ ఈ విషయం పట్ల మరి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మంచిగా ఎక్స్‌పర్ట్స్‌గా ఎలా తయారు చేయాలనే దాని మీద ఆలోచన చేశాం. అప్పుడు మరి అనిల్ మేమంతా ఏజీఓ, జేడీ అందరూ కూడా మాట్లాడుకున్నాక మనకి ఇంతకుముందు కూడా మరి ఇఫ్లు వాళ్ళతో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేశామని చెప్పారు. దానికి సంబంధించి మరి ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ యూనివర్సిటీ అది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది. వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు మనకున్నటువంటి ఈ కమిట్మెంట్‌ని, ఇంట్రెస్ట్‌ని చూసి మేము మీకు చాలా అఫోర్డబుల్ కాస్ట్‌లో రిసోర్స్ పర్సన్స్‌ని తయారు చేసే విధంగా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాము. కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా మొత్తం లెక్చరర్స్‌కి అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వచ్చు అన్నట్టు వాళ్ళు చెప్పారు. సో, దాంట్లో భాగంగా వాళ్ళతో మాట్లాడాక 4 బ్యాచ్‌లుగా పంపించండి. ఒక బ్యాచ్‌లో 25 మంది లెక్చరర్స్ ఉండాలి. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మేము ఫోకస్ పెట్టలేమని చెప్పారు. సో, ఆ రకంగా మన కాలేజెస్‌లో కొంత ఈ రిసోర్స్ పర్సన్స్‌గా పనిచేయడానికి క్వాలిటీస్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ వరకు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. దీంట్లో నేను అప్పుడు అనిల్‌కి చెప్పిందేంటంటే ఇట్లా రిసోర్స్ పర్సన్స్‌గా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాక మళ్ళా 18 ఎన్ఆర్‌సీలో మన లెక్చరర్స్‌కి అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఆ క్రమంలో వాళ్ళు ఏదైతే సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేస్తున్నారో అది ఎక్కడా కూడా హ్యాంపర్ అవ్వకూడదు. ఆ రకంగా కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి అని చెప్పి చెప్పడంతో 100 మంది మంచిగా ఎవరైతే కమిట్మెంట్‌తో పనిచేసే తత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేశాం. వాళ్ళందరిని కూడా మరి ఇఫ్లూకి పంపించి వాళ్ళు యాక్చువల్‌గా 1 మంత్ అడిగారు. మాకు రిసోర్స్ పర్సన్స్‌గా ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ చేయాలంటే ఒక మనిషిని 1 మంత్ పడుతుంది. అప్పుడు బాగా ఉంటుందన్నారు. అప్పుడు నేనేమన్నానంటే వీళ్ళంతా కూడా హైలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్. అందరికి పీహెచ్‌డీలు ఉన్నాయి. తర్వాత మేము ఐడెంటిఫై చేసిన వాళ్ళు కూడా గతంలో రిసోర్స్ పర్సన్స్‌గా వేరే వేరే పర్పసెస్ కోసం పనిచేసినటువంటి వాళ్ళే. కాబట్టి వాళ్ళకు కొంతమేరకు ఆల్రెడీ ఒక ఫౌండేషన్ ఉంది. దానికి మించి ఇంకా కొంత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ గాని, తర్వాత అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి 1 మంత్ కూడా మేము స్పేర్ చేయలేమని అనగా, అప్పుడు వాళ్ళు సరే 2 వీక్స్ అని చెప్పి ఫైనల్‌గా మ్యూచువల్‌గా అగ్రీ అయింది. సో, ఆ రకంగా మనం 100 మందిని ఇప్పుడు రిసోర్స్ పర్సన్స్‌గా మనం తయారు చేసుకున్నాం. దాంతో పాటు ఇఫ్లు వాళ్ళేమన్నా నేనే అడిగాను మళ్ళా. సరే మా వోళ్ళు ఎట్లా చెప్తారు,
వాళ్ళ తోటి కొలీగ్సే కదా! ఓసారి కొన్ని సందర్భాల్లో 6 రోజుల పాటు ట్రైనింగ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను నేను గూడా. మరి 6 రోజులు వాళ్ళే రిపీటెడ్‌గా చెప్తుంటే మరి లెక్చరర్స్ కూడా బహుశా బోర్ కొడుతుందేమో, కొంత ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుందేమో. కాబట్టి మీరు గూడా రోజుకి ఒక క్లాస్ ఏదైనా 2 అవర్స్ తీసుకొని డైరెక్ట్‌గా మా లెక్చరర్స్‌కి అందరికీ మీరు గూడా సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళని కోరితే దానికి వాళ్ళు అగ్రీ అయ్యారు. సో, ఈరోజు గూడా ఉంది గదా! సో, ఆ రకంగా ఇఫ్‌లోనే డైరెక్ట్‌గా పీసీ ద్వారా 18 సెంటర్స్‌కి వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యి, వాళ్ళు గూడా ఒక సెషన్ తీసుకునే విధంగా మన సెషన్ ప్లాన్ చేశాం. సరే, కేవలం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రక్షనే కాకుండా, మనం ఈ మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా లెక్చరర్స్‌కి ఏ రకమైనటువంటి అంశాల పట్ల కాస్త మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఇంకాస్త మైండ్ బ్రాడ్ అవుతుంది. తర్వాత మోటివేషన్ వస్తుంది. తర్వాత కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అని ఈ యాంగిల్‌లో కూడా ఒక 6 టాపిక్స్ మీకు అవసరమైనటివి బిహేవియరల్ యాస్పెక్ట్‌లో కూడా గుర్తించడం జరిగింది. సో, కేవలం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్ లేదా ఇఫ్‌లు చెప్పడమే కాకుండా మేము కొన్ని టాపిక్స్ మీకు సూటబుల్‌గా ఉండేటిట్లు కొన్ని గుర్తించాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్. సో, ఈ సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే, నేను కూడా ఇట్లాంటి కొన్ని యోగా, మెడిటేషన్ లేదా కొంత పర్సనాలిటీ డెవలప్‌మెంట్ చాలా ప్రోగ్రామ్‌లో పార్టిసిపేట్ చేసిన. సో, మనం చాలా వరకు మనిషి యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటదంటే, మన గురించి మనం తక్కువ ఆలోచన చేసుకుంటూ, ఇతరుల గురించి ఎక్కువ ఆలోచన చేసుకొని టైం అంతా వృధా చేసుకుంటూ ఉంటాం. అది నాకు తెలిసి అది జీవితంలో అందరికీ అప్లై అయ్యేటువంటి ఒక ఫెనామినా. నాలో స్ట్రెంగ్త్ ఏముంది? నాలో వీక్‌నెస్ ఏముంది? తర్వాత నేను ఎట్లా పని చేస్తున్నాను? ఏంటి? అని చెప్పి కొద్దిగా మనం ఎక్కువగా సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ చేసుకుంటే గనక, వాళ్ళు జీవితంలో ఎదగడమే గాకుండా, జీవితంలో ఎదగడం ఒక లక్ష్యం అయితే మనకు పీస్‌ఫుల్‌గా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్‌లో. మనం ప్రశాంతంగా ఉండాలి గదా! లైఫ్ అంతా వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్? టు లివ్ పీస్‌ఫుల్లీ. కానీ మనం పీస్‌ఫుల్‌గా జీవించడానికి ఎన్నో మార్గాలు మనకు తెలిసినప్పటికీ, తర్వాత వాటిని అనుసరించడానికి మరి చాలా సులభమైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నా సరే, వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేసి కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అశాంతిగా ఉంటాం. అది వద్దనుకున్నా మళ్ళా దాంట్లోకే పడిపోతుంటాం అన్నమాట. సో, అందు గురించి మనం మన గురించి మనం కాస్త ఆలోచించుకోవాలి. సో, ఇది చాలా అవసరం. మీకు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలంటే, ప్రతిరోజు సాయంత్రం చాలామంది ఈవెన్ మీకు సెయింట్స్ కూడా చెప్తారు అదే మాట. మనం చాలామంది గొప్పవాళ్ళు ఎవరైనా సరే గురువులు, వాళ్ళు ప్రవచనం చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు, ఈరోజు నేను మేలుకున్నప్పటి నుంచి పడుకునేదాకా ఏం పనులు చేశాను? మంచి పనులు చేశానా? చెడ్డ పనులు చేశానా? పరోపకారానికి దోహదపడే పనులు చేశానా? పోనీ నా వరకు నేను బాగుపడడానికి చేశానా? సరే, నా వరకు నేను బాగుపడే పనులు చేసినా, ఆ క్రమంలో ఇతరులకి ఇబ్బంది పెట్టకుండా చేశానా? ఇబ్బంది పెట్టి చేశానా? సో, ఇట్లా ఒక 5 నిమిషాలు మనం ఉదయం నుంచి పడుకునేదాకా ఏం చేశామో మననం చేసుకొని, నిజంగా మన ఆత్మ సాక్షి కాబట్టి, మనం తప్పు చేసినా, లేకపోతే ఏదైనా మనం స్వార్థంగా చేసినా ఏదైనా మనకు స్ఫురిస్తుంది. దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు. సో, మీరు ఆలోచన చేస్తే మీకు అర్థమైపోతది. అరే! నిజమే గదా! అని జెప్పి, సరే రేపు కొద్దిగా తగ్గిద్దాం. పోనీ 100% ఆల్ ఆఫ్ సడెన్ ఒక రోజులోనే మారిపోవాలనే ప్రయత్నం గూడా కాదు. సరే కొంత తగ్గిద్దాం అని అనుకోవచ్చు. కాబట్టి రేపు నేను ఎలా చేసుకోవాలి? ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి నా డేనని ఇదంతా గూడా ఒక పావుగంట, 20 నిమిషాలు గనక మనం పడుకునే ముందు మననం చేసుకొని పడుకుంటే, పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట ఎవ్రీ డే. దాన్ని మనం సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ అంటాం. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అదే. ఇంకా నాకంటే ఈ సబ్జెక్టు హ్యాండిల్ చేసి 'నీరు సింగ్' అంట వాళ్ళు బాగా చెప్తారు. సో, నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఈ సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ యాస్పెక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ యూజ్‌ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్‌ఫుల్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్. సో, అట్లా ఇప్పుడు ఏవైతే నేను ఎక్స్‌ట్రాగా పెట్టానో అవన్నీ కూడా కేవలం పర్సనల్ లైఫ్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌కి సంబంధించినవే కాదు. లెక్చరర్‌గా మీరు చేయాల్సినటువంటి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి సంబంధించింది కాదు. అది మన పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఉపయోగపడతది.
అట్లాగే మనిషి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలంటే పర్సనల్ లైఫ్ ఇంపాక్ట్ కూడా దాని మీద ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. చాలామంది ఆ కన్ఫ్యూజన్లో పడి రెండిటికి దూరం అవుతూ ఉంటారు. పర్సనల్ లైఫ్లో సంతోషం ఉండదు, అట్లాగే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లోనూ ఉండదు. ఏ రకంగానూ అతను సంతోషంగా ఉండడు. ఇంట్లోకి వెళ్తే ఆడ తిట్లు పడుతుంటాయి, బయటకు వెళ్తే బయట తిట్లు పడుతుంటాయి. ఈ లాస్ట్కి వై ఐఎమ్ బీయింగ్ రిజెక్టెడ్ లైక్ దిస్. సో రిజెక్షన్. సో హౌ టు అవాయిడ్ రిజెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే మరి నేచర్ ఆఫ్ చేంజ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇదే. మనం చాలా వరకు చేంజ్ అంటేనే రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ కమిషనర్ గారు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆ ట్రైనింగ్ ఎందుకు పెట్టాలా, ఏమి నేను ఇట్లా చెప్తే ఏమైంది, వెంటనే స్ఫురిస్తుంది అనమాట. దాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ అంటాం బై డిఫాల్ట్. అది ఎప్పుడు వీలవుతుందంటే మనం ఇనర్షియాలో ఉన్నప్పుడు, అంటే మనం ఒక మోడ్లో ఉంటాం అనమాట. నేను డిగ్రీ కాలేజీలో లెక్చరర్గా అపాయింట్ అయినప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి కండిషన్లో ఉన్నానో అలానే ఉంటాను రిటైర్ అయిన దాకా అనుకుంటే ఎట్లాగా? అటువంటి వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ ఏదైనా చేంజ్ చేద్దామనే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళకి మహా చిరాకు. ఈయనకు పని పాట లేనట్టుంది, ఇట్లాంటి పనికిమాల కార్యక్రమాలన్నీ చాలా పెడుతున్నారని చెప్పి మీలో చాలామంది అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. బట్ నా ఉద్దేశంలో ఇట్లా నేను దాన్ని ఏమంటాము, స్కల్ప్చర్ శిల్పం చేయంగా మీకే అర్థమవుతుంది. నిజమే, పాపం కమిషనర్ గారు ఏదో అనుకున్నాం, అరే కరెక్టే ఇది. ఇప్పుడు కేవలం మనం లెక్చరర్గా నా డ్యూటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేయడమే కాకుండా పర్సనల్గా కూడా నాకు బాగుంది అని అనుకున్నటువంటి టైం కూడా రావచ్చు నేను అనుకుంటున్నా. కాబట్టి ఆ మార్పు అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా ఆహ్వానించాలి. తప్పదు, అది అనివార్యం. నువ్వు ఆహ్వానించలేదనుకో, నీకు బికాస్ ఆఫ్ దట్ రిజిడిటీ, రెసిస్టెన్స్, అది దాని ఇంపాక్ట్ నీ మీదే ఉంటుంది మానసికంగా. నువ్వు ఒత్తిడికి గురవుతావు ఇక. సో దేర్ఫోర్ అందువల్ల ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన మైండ్ సెట్ని ఎప్పుడు కూడా మార్పుకు సిద్ధంగానే పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు నీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట. నువ్వు దాన్ని రెసిస్ట్ చేసే కొలది నీకు మెంటల్గా స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకు? అనివార్యం కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా, ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో మీరు పాఠాలు చెప్పాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ పాలసీ తీసుకుంది. గవర్నమెంట్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయర్, మీకు జీతభత్యం ఇస్తుంది. ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాము. మరి నేను చెప్పను, నేను మారను అనుకుంటే ఎట్లా మరి? అనివార్యం కదా. సో అందువల్ల నేను ఏమంటానంటే, ఏదైతే మనకు అవసరమో, ఏదైతే ఆవశ్యకతమో దాన్ని గుర్తెరిగి దానికి తగ్గట్టుగా మనం మైండ్ని సిద్ధం చేసుకుంటే అప్పుడు మార్పు ఈజీ అవుతుంది. సరే, ఇక్కడ చెడు గురించి కాదు కదా, నేనేమన్నా చెడు మార్గంలో వెళ్ళడానికి లేదా చెడు మార్గంలో వెళ్ళాలని చెప్పి ఆ రకమైన మార్పుకి ఇక్కడ ఏమన్నా కమిషన్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడా? కాదు కదా, మంచి కోసమే కదా, మన కాలేజీలో చదివే పిల్లల భవిష్యత్తు గురించే కదా. కాబట్టి ఇందులో చెడేముంది? సో మార్పు అనేది ఎప్పుడు కూడా మంచి ప్రయోజనాన్ని ఆశించే, మనం అందు గురించి దాన్ని ఒకసారి చెప్తే బాగుంటుందని ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిండొచ్చు. బట్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్లో డిఫరెంట్ రిసోర్స్ పర్సన్ మీకు మురళీ కోటేశ్వర్ చెప్పిన, ఆయన ఇంతకుముందు క్లాసులు మీరు విన్నా, ఆయన చాలా వరకు అవసరాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి టాపిక్ని చక్కగా చెప్పగలరు. అట్లాగే గ్రోత్ మైండ్ సెట్. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంక్రిమెంటల్గా ఉండాలా, అంటే మనం పురోగమనంలో ఉండాలి తప్ప తిరోగమనం వెనక్కి పోకూడదు. కొంతమంది ఆ పని కూడా చేస్తూ ఉంటారు, వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, అట్లాగే గతంలో ఉండిపోతారు. చాలామంది మనలో గమనించినట్లయితే ఒకసారి చూడండి, అది ఏ ప్రపోర్షన్లో ఉండాలా, అంటే గతాన్ని స్మరించడం అనేది ఏ ప్రపోర్షన్లో ఉండాలా, వర్తమానంలో ఏ ప్రపోర్షన్లో ఉండాలా, భవిష్యత్తును గురించి ఏ ప్రపోర్షన్లో ఉండాలనేది నిజంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం లైఫ్లో. ఎందుకంటే ఏది కూడా మంచిది కాదు. నువ్వు 100% గతంలో ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు వర్తమానంలో ఉండకుండా భవిష్యత్తు గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా, అప్పుడు నువ్వు తిరోగమనం అంటే అదే. లేదా నువ్వు అక్కడే ఉండిపోతావు, ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడే. సో చాలామంది గతాన్ని నెమరేసుకుంటూ గతంలో మంచి వాటిని, మీకు బాగా సంతోషాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఈవెంట్సో లేదా యాక్టివిటీసో గుర్తు చేసుకొని అట్లన్నా సంతోషంగా ఉంటారంటే లేదు. చాలా వరకు ఒక 80% అంతా కూడా మన గతంలో ఏవైతే బాధపడ్డామో, లేదా మనం ఏడ్చామో, లేదా ఏదో ఇట్లా నొప్పి తగిలిందో వాటినే స్మరించుకుంటూ కాలాన్ని వెల్లబుచ్చేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. సో అందువల్ల నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక 60 to 70% మనం ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉండాలి. అప్పుడు యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్, వెదర్ పర్సనల్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్.
ఒక 10% మాత్రమే మనం గతం ఉండాలి. అది కూడా దేని గురించి? మంచి మనకి ఒక అనుభూతి. అబ్బా! మనం పెళ్లి చేసుకున్నాం. ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే మరి తెలీదు నాకు. ఇప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారో. బట్ అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఇన్ లైఫ్ కాబట్టి ఓహో! నాకు పెళ్లయింది. ఒకసారి స్మరించుకొని సంతోషించొచ్చు. యాహ్! అట్లా కాదు గదా! లేదు ఒక అబ్బాయో, అమ్మాయో మనకు పుట్టారు. అరే! నాకొక అబ్బాయి పుట్టారు. తలుచుకుంటే మంచిదే. ఇట్లా ఏవైనా సరే మనకి పాజిటివ్‌గా సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని ఇచ్చినటువంటి సంఘటనలేమన్నా మనం నెమరేసుకుంటే కాస్త మైండ్ రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. అందువల్ల అది ఒక 10, 15% అలా అని చెప్పి ఇంకా మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా అన్నీ లెక్కొటేసుకొని దాంట్లోనే వద్దు. సో, ఒక 10, 15% కంటే ఎక్కువ గతంలో ఉండకూడదు. అట్లాగే 60-70% మనం ప్రెజెంట్ లైఫ్‌లో ఉండాల. ఒక 20% అనేది భవిష్యత్తుకు పెట్టాల. 20 ఆర్ 25% మన వాట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్. సో, ఇట్లా ఈ బ్యాలెన్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే మనం దాన్నేమంటాం బ్లిస్‌ఫుల్‌గా లైఫ్ ఉంటుందనేది నా యొక్క ఉద్దేశం. సో, అందువల్ల మనం ఆ రకంగా లైఫ్‌లో మన మైండ్‌ని ఎలా గ్రో చేయాలి? మనం అంటుంటాం గదా! ఎవరన్నా సడెన్‌గా యాదృచ్ఛికంగా తిట్టేటప్పుడు "అరేయ్! నీకు బుద్ధి లేదురా" అంటాం. సో, దాని అర్థం అదే. సో, అదెప్పుడు గూడా నాకు తెలిసి ఆ బుద్ధి అనేది పెరుగుదల ఏదో ఒక స్టేజ్‌కొచ్చిన తర్వాత ఇంకా అవసరం లేదు ఆగిపోవచ్చు అన్నటువంటి నిబంధన ఏం లేదు. కష్టం అది. మనం బతికినంత కాలం మన బుద్ధిని మెరుగుపరుస్తూనే ఉండాలి. అంటే దాన్ని గ్రో చేస్తూ ఉండాలి. లెట్ అస్ గ్రో అవర్ మైండ్ అని అర్థం దాని అర్థం. సో, అందువల్ల అది మీకు ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇంక అన్నిటికి మించి కమ్యూనికేషన్, ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్, ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. అందరం మాట్లాడతాం. కానీ కొంతమంది మాట్లాడితే మనకు వినాలనిపిస్తుంది. వాళ్ళేదన్నా చెప్తుంటే ఆసక్తి కలుగుతుంది. అట్లా. సో, అందువల్ల ఎఫెక్టివ్‌గా మాట్లాడటం అనేది చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో ఈ గ్యాప్ పెరుగుతుంది టీచర్‌కి, స్టూడెంట్‌కి. దానికి కారణం ఏంటంటే, వాడి మైండ్ సెట్ మీరు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోవడం. మీ మైండ్ సెట్‌ను వాడు అర్థం చేసుకోకపోవడం. ఎవరిది తప్పని మనం బ్లేమ్ చేయలేం. బ్లేమ్ గేమ్ ఎప్పుడు కూడా మనకు రిజల్ట్స్ ఇవ్వదు. అయితే మన లైఫ్‌లో మనం ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తుంటాం? ఈ 3 సూత్రాలు బాగా పాటిస్తాం. నంబర్ 1 నేను చెప్పాను గదా! ఇట్లా గతంలో ఉండడం. దాంతో పాటు మనం ఏదైనా సరే ఒక లక్ష్యం సాధించాలంటే, ఒక టార్గెట్ అచీవ్ చేయాలంటే వి షుడ్ నాట్ రిలై అపాన్ షార్ట్ కట్స్. చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తుంటామంటే షార్ట్ కట్స్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడిపోతాం అనమాట. అంటే ఏమి ఈరోజు నా క్లాస్ బాగా చెప్పాలంటే నేను ఆ దేవుడు చూసుకుంటాడులే అని పొద్దున్నే మంచిగా స్నానం గీనం చేసి పూజ గదిలోకెళ్ళి ఒక గంట పాటు అనేక రకాలుగా శ్లోకాలన్నీ కూడా స్తుతించి, స్వామి నేను పాఠం బాగా చెప్పాలి, నువ్వే చూసుకో అని చెప్పి ఒక గంట ఆడ టైం గడిపామనుకో. ఆ తర్వాత క్లాస్‌కెళ్ళి మీరు చెప్పారనుకో పిల్లలంతా ఏడుస్తుంటారు. సో, పిల్లలకి బాగా పాఠం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిల్లల యొక్క మనస్తత్వం ప్రెజెంట్ డే ఎట్లా ఉంది? ఏ రకంగా చెప్తే వాళ్ళు వింటారు? అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవాలంటే నువ్వు పిల్లోడిని డైరెక్ట్‌గా పిలిచి, "అరేయ్! నీకు నేను ఎట్లా చెప్తే బాగుంటుందంటే" వాడు మొహమాట పడి, ఇప్పుడు చెప్పేది బాగానే ఉందిలే" కూడా అంటాడు. అట్లా గాకుండా మన యొక్క టెక్నిక్స్ అప్లై చేసి వాడిని కొద్దిగా వాట్ ఈస్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ది ప్రెజెంట్ డే కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే, ఓహో! వాడు ఈ మైండ్ సెట్‌లో ఉన్నాడు. ఈ రకంగా చెప్తే వాడికి ఎక్కేటట్లుందని. పోనీ అది కూడా అదేమన్నా సడెన్‌గా తెలుసుకునేదంటే కాదది. మీరేదో ఒకటి అనుకుంటారు. అది ప్రయత్నం చేస్తే అది మిస్‌ఫైర్ అవ్వచ్చు. సో, అట్లా ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్‌లో యూ షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ ది మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. దెన్ యూ హావ్ టు డివైస్ యువర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ రకరకాలుగా. అప్పుడు ఎక్కడైతే ఇద్దరు కోయిన్సైడ్ అవుతారో అప్పుడు దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేయొచ్చు. అది కూడా కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత డైల్యూట్ అయిపోవచ్చు. మళ్ళా ఏదైనా మార్పు రావచ్చు. ఇట్లా నిరంతరం టీచింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం ఆహ్, మారుతున్న డైనమిక్ ప్రాసెస్ అది. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ స్టాటిక్. సో, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కమ్యూనికేషన్ అనేది నా దృష్టిలో మీకు ఇదే మీ యొక్క కోర్ యాక్టివిటీ. పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడమే కదా కమ్యూనికేషన్ చేసి. కాబట్టి ఎఫెక్టివ్‌గా పిల్లలకి ఎలా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఆ కంటెంట్ సంబంధించి
పిల్లలకి మేలు జరుగుతుంది అనే విషయం మీద మీరు చాలా విషయాలు ఇట్లా ఏదో ఇట్లాంటి ట్రైనింగ్‌లో చెప్పడమే కాకుండా సెల్ఫ్‌గా కూడా తెలుసుకోవాలి. ఈరోజు బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మీకు ఎన్నో విషయాల పట్ల మనం యాక్సెస్ ఉంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ది వెబ్. తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్ కూడా ఒకటి పెట్టాం. ఇది లైఫ్‌లో అందరికీ మనందరం ఎదురయ్యే విషయమే. ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడల్లా మనం కాన్ఫ్లిక్ట్‌కి గురవుతుంటాం. సో దాన్ని ఎట్లా మనం రిజాల్వ్ చేయాలి? సో దానికి ఏ రకమైనటువంటి టెక్నిక్స్, ఏ రకంగా మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఆ సిట్యుయేషన్స్‌కి, ఇట్లాంటి విషయాలు కొన్ని మనం తెలుసుకుంటే గనక అటు పర్సనల్ లైఫ్‌కి సంబంధించి గానీ, ఇటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌కి సంబంధించి గానీ ఇంకా బెటర్‌గా మనం చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇట్లాంటి కొన్ని టాపిక్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌తో పాటు సెషన్‌లో భాగం చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పర్పస్‌ఫుల్‌గా ఒక సెషన్ ప్లాన్‌ని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఈ ట్రైనింగ్‌ని ఉపయోగించుకొని తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండాలి. ఇంపాక్ట్ ఉండాలి అంటే ఎలాగా? పిల్లల మీద కనిపించాలి. సో నాట్ ఇంపాక్ట్ ఉంది కదా అని చెప్పి నేను మళ్ళా మిమ్మల్ని అడిగాననుకోండి కాలేజీకి వచ్చి బాగా చెప్తున్నారు. బాగా చెప్తున్నారు సార్ అని చెప్తుంటారు. అట్లా కాదు. సో పిల్లల ద్వారా మనం పిల్లల్ని సపోజ్ అడిగామనుకోండి ఒక 10 మందిని, ఏంటి బాబు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌లో ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ పాఠాలు చెప్తున్నారు. బాగా చెప్తున్నారా? మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? మీకు అర్థమవుతుందా? ఏంటి అనేది. అట్లాగే పిల్లల లెవెల్ కూడా తక్కువ ఉండొచ్చు, నేను కాదనలా. సో ఆ విషయంలో ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ కూడా అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద పట్టు ఉంటే ఇతర సబ్జెక్ట్స్‌ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పినప్పుడు అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ పెరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్ అందరికి కూడా మళ్ళీ ఒక రౌండ్, గతంలో కూడా బహుశా ఇట్లాంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరిగి ఉంటాయి. అయినా సరే ఈ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫుల్‌తోనే మాట్లాడాం. వాళ్ళు నంబర్ తక్కువే. 200 మంది లోపే ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా. అందుకు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, వాళ్ళందరినీ మా దగ్గరికి పంపించండి సార్, మేము బాగా తయారు చేస్తాం. మంచిది. మీరంతా ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ అయితే 4000 పైచిలుకున్నారు. గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ కూడా చెప్పమన్నా. కాకపోతే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, తెలుగు లాంగ్వేజ్, హిందీ లాంగ్వేజ్ ఆ లెక్చరర్స్‌ని వద్దని చెప్పినాం. ముందు వాళ్ళని కూడా పెట్టేశారు ఈళ్ళు మర్చిపోయి. దానివల్ల ఇప్పుడు 5 సెషన్స్ వచ్చినాయి. ఏంట్రా బాబు 5 సెషన్స్ వచ్చినాయి అనుకున్నాం. మళ్ళా మధ్యలో ఒకసారి ఏంటి కథ అని చూసుకుంటే అందరూ ఉన్నారు దాంట్లో. సరే వాళ్ళందరూ తీసేయండి అని చెప్పాను మళ్ళా. అని లేదు సార్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళనే ఉండాలన్నారు. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్‌కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్‌గా రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వేరు. ఇతర లెక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్, కోర్ సబ్జెక్ట్స్‌ని ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌లో చెప్పడం వేరు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చే ట్రైనింగ్ వేరేగా ఇద్దాం ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్‌కి. తక్కువ కాబట్టి వాళ్ళకి ఇన్‌స్టిట్యూట్ డైరెక్ట్‌గా ఇద్దాం అని చెప్పి మళ్ళా ఆయన చాలా సార్లు ఒప్పుకోలే. గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అయినా సరే కన్విన్స్ చేసి మొత్తం మీద తీసేసే ఉన్నారా? తీసేశారు. ఏమో మళ్ళా ఉంచారేమో అనుకుంటున్నా. సో తీసేసాం మొత్తం మీద. అందువల్ల 3 బ్యాచెస్ అయినాయి. వాళ్ళ మీద దృష్టి పెడతాం. సో వాళ్ళ మీద దృష్టి నా ఉద్దేశ్యం ఏమి? వాళ్ళు కాలేజీలో ఈ పిల్లలతోటి ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడే సంస్కృతిని, అంటే ఆ వాతావరణాన్ని, సంస్కృతి కాదు వాతావరణం, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్‌ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా వాళ్ళకు ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు సిలబస్ ప్రకారం బెస్ట్ వేలో చెప్పడానికి, దాంతో పాటు కాలేజీలో మండేటరీగా పిల్లలందరూ కూడా ఇంగ్లీష్‌లోనే మాట్లాడుకోవాలి. సో లెక్చరర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, ఈవెన్ అమాంగ్ లెక్చరర్స్, అప్పుడు బహుశా చాలా వరకు గొడవలు తగ్గుతాయి కాలేజెస్‌లో. తెలుగులో అనుకోండి మనకేదో రకరకాల ఆలోచనలు, ఒకరి మీద ఒకరికి కోపము, ఏదో ప్రిజుడిసెస్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి గదా! మనకే. ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకొచ్చిన గోల, అవసరం ఉంటేనే మాట్లాడితే పోతుందని చెప్పి కొంత అవసరం మేరకు కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. దెన్ ఐ థింక్ కాలేజెస్‌లో గొడవలు పోయి అందరూ పాఠాల మీద దృష్టి పెడతారని అనుకుంటున్నా. సో అందువల్ల నేనేమంటున్నానంటే మనకి 23, 24 అకాడమిక్ ఇయర్‌లో లెక్చరర్స్, స్టూడెంట్స్ గాని, స్టూడెంట్స్ గాని, లెక్చరర్స్ గాని ఇంగ్లీష్‌లోనే మాట్లాడుకోవాలని చెప్పి ఒక కంకణం కట్టుకున్నాం. సో అందరితోటి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేయమంటున్నా. సో ఆ రకంగా మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అది. సరే ఎట్లా మనం కాలేజీ నుంచి బయటికెళ్తే అది తెలుగులోనే మాట్లాడుకుంటాం గదా! ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ వి ఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ తెలుగు. అదంతా కూడా రాజకీయంగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళ భాష. మనకెందుకు వాళ్ళతో? మన కాలేజీలో మన పిల్లలు బాగుపడాలంటే మనం ఏ రకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ మనం చేస్తే పిల్లలు బాగుపడతారనేది.
అంతెందుకు ఇప్పుడు మనం కూడా ఎవడో పిల్లోడు ఇంగ్లీష్లో టటటగా మాట్లాడుతూ మనం అటెన్షన్ పే చేస్తాం. సో ఎవరో ఒక ఆయన ఇప్పుడు టీవీలో కూడా గట్టి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఏదో ఆలకించి వింటాం. సో అందువల్ల నేనేమంటానంటే ఈ రోజున ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకోవడం, ఇంగ్లీష్లో మరి లెసన్స్ చెప్పడం, తర్వాత ఇంగ్లీష్లో పిల్లలు మళ్ళా రిప్లైస్ అలా చేయడం, దానివల్ల వాళ్ళ కెరీర్కి మంచిగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ పక్కన ఏదో రకరకాలుగా మాట్లాడుకునేటువంటి విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి. నా వరకైతే నేను టోటల్గా వాటిని పట్టించుకోను. మన పిల్లలు మన కాలేజెస్లో బాగుపడాలి, అంతే. దట్స్ ఆల్. వాడు అక్రాస్ ది కంట్రీ, అక్రాస్ ది నేషన్ లేదా అక్రాస్ ది కంట్రీస్ వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు సర్టన్లీ ఇంగ్లీష్ అనేది రావాలి. సో అందువల్ల ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది లెక్చరర్స్ హు ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఎన్ఆర్సీస్. సో ఈ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లెక్చర్స్ కూడా నేను చెప్పిన విధంగా వాళ్ళకు కూడా ఒక 5 రోజుల పాటు ఒక బ్యాచ్, ఒక 4 బ్యాచ్లు 5 బ్యాచ్లుగా పంపించి అందరికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. అది కూడా మన 23-24 అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి. కాబట్టి మనందరం ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే 23-24 అనే అకాడమిక్ ఇయర్ ఒకటి మన కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఒక బెంచ్ మార్క్ అకాడమిక్ ఇయర్. చాలా రిఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఈ 23-24లో కల్మినేట్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటి వరకు చేసినవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏవైతే ఇంటర్న్షిప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వెళ్తుంది, కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఉన్నారో ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వెళ్తుంది. 23-24లో వెళ్ళే బ్యాచ్ ఇంటర్న్షిప్తో బయటకు వెళ్తారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులు చదువుకున్నారు, వాటితో బయటకు వెళ్తారు. అట్లా 23-24 వాస్తవంగా 21-22 అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పుకున్నా, బట్ మనం అంతా సిద్ధం అయ్యేటప్పటికి 23-24 వస్తుంది. అన్నిటికీ మించి మరి ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్లో కూడా ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజ్ వచ్చింది. ఇంతవరకు మనం 3 మేజర్ సిస్టంలో ఉన్నాం, దాన్ని ఇప్పుడు సింగిల్ మేజర్ సిస్టంలోకి వెళ్తున్నాం. కాబట్టి లెక్చరర్స్కి అందరికి మళ్ళీ ఇంకో రౌండ్ ట్రైనింగ్ ఉంది. సో నేను ఉన్నంతకాలం ఐ ఆల్వేజ్ ఎఫ్డిపి ఏమంటారు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో నేను చదువుకున్న ప్రిన్సిపల్ ఏమైనా నేను కూడా తెలుసుకుందే, లేకపోతే నేనేం అకాడమిషియన్ కాదు కదా. నాకేం చెప్పారు, లెక్చరర్ని ఇప్పుడు ఖాళీ పెట్టద్దు, ఎప్పుడు ఆయన ఎంగేజ్ చేయాలి అన్నారు. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎంగేజ్ లెక్చరర్ ఆల్వేస్, అంతే కదా. ఎంగేజ్ చేయకపోతే ఆయన ఎటు వెళ్ళిపోతాడు. సో అందువల్ల అటు క్లాసులోనే ఉండాలా, ఇటు ఎఫ్డిపిలోనే ఉండాలా, లేకపోతే ఏదో పరీక్షలన్నా పెడుతుండాలా, ఇట్లా ఏదో ఒకటి ఏదైతే నీకు వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నాయో ఆ వర్కింగ్ డేస్లో యూ మస్ట్ బి ఎంగేజ్డ్ ఆన్ సమ్ యాక్టివిటీ. ఐ థింక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫర్ ది లాస్ట్ 2 years ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. సో అందువల్లనే కొంత కదలిక అనేది వచ్చింది. సో దాన్ని అందరూ, నాకు తెలిసి నేనేమనుకుంటున్నాను, మీరందరూ దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నా. ఎక్కడ ఇంతవరకు ఎవరు ఏమి మాట్లాడింది ఏమీ లేదు. అట్ ది సేమ్ టైం ఇష్యూస్ కూడా మీరు చూశారు కదా, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లైన్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ కూడా నాకున్న టైంలో ఐఎమ్ స్పేరింగ్ ఓన్లీ 20%. 20% ఈజ్ మోర్ దాన్ ఇనఫ్ ఫర్ మీ టు రిజాల్వ్ అవర్ ఇష్యూస్. సరే కొన్ని ఏదో పాలసీ పరంగా ఉంటాయి, గవర్నమెంట్ పరంగా ఉంటాయి, వాటి టైం పడుతుంటాయేమో కానీ కమిషనరేట్ లెవెల్లో ఉన్నవి అటు ఇటు అన్ని కొట్టుపడేస్తున్నాం. సో అందు గురించి 23-24 అనేది మనం సింగిల్ మేజర్లోకి వెళ్తున్నాం. మీరు కూడా మొన్నటిదాకా ఒక సబ్జెక్టులో 7 పేపర్లే చెప్పారు, ఇప్పుడు 15 పేపర్లు చెప్పాలా. ఐ థింక్ ఫస్ట్ 1 or 2 పేపర్స్ కామన్ అయినప్పటికీ మిగతా ఒక 13-12 పేపర్ 2 కామన్గా ఉండేటివి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ 2 పేపర్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ 15 ఓన్లీ 2 పేపర్స్ ఆర్ కామన్. 13 పేపర్స్ రిలేటెడ్ టు యువర్ సబ్జెక్ట్. సో 7 ఆల్ ఆఫ్ సడన్ టు 13 అంటే డబల్ అయింది. కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దులపండి. ఇప్పుడు హిస్టరీ చెప్పేవాళ్ళు 7 పేపర్లే చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు ఆ 13 పేపర్లు అంటే ఇంకొంత డెప్త్కి వెళ్ళాలి. మీరు కూడా పీజీ చేశారు, పిహెచ్డి చేశారు కాబట్టి మళ్ళా ఒకసారి కొద్దిగా లోతుగా వెళ్ళాలి. పిల్లలకి ఇప్పుడు స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి, అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచి అనేటువంటి పాలిటిషియన్, అది నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. ప్రపంచం అంతా ఆ లైన్లో పోతుంది. మనం దాన్ని వీ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్. మనం కూడా దాన్ని పాటించాల్సిందే. దాన్ని వేరే రకంగా కుదరదు పోస్ట్పోన్ చేసుకుందాం అనేది ఏం లేదు. నాకు తెలిసి ఇప్పటికే అది అయిపోయింది. ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్. మీది ఒక పక్క చేస్తూనే 166 కాలేజీలకి నేనే ప్రత్యక్షంగా కూర్చుకొని ప్రతి కాలేజీకి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ అంతా కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్, తర్వాత ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కోర్సెస్, దెన్ వాట్ కెన్ వి ఇంట్రడ్యూస్. సో దట్ ఒక క్లస్టర్ తీసుకుంటే ఆ క్లస్టర్లో ఇప్పుడు హెచ్ఈపి 3 ముక్కలైంది సింగిల్ అయినాక. ప్రతి కాలేజీలో 3 పెట్టలేము.
వెర్ ఎవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ పర్మిటెడ్ 3 పెడుతున్నాం. హిస్టరీ పెడతాం, ఎకనామిక్స్ పెడతాం, పొలిటికల్ సైన్స్ పెడతాం, అవసరమైతే లాంగ్వేజెస్ కూడా పెట్టాం. 6, 7 కూడా పెట్టాం. వేర్ ది అకామిడేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్, వేర్ ది ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ అవైలబుల్. లేని దగ్గర ఏం చేయాలి, ఒకటే పెట్టుకోవాలి. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్, 10 years ప్లాన్. ఇప్పుడు 23, 24, 33, 34 10 years స్పాన్లో మొత్తం అన్ని డిగ్రీ కాలేజెస్, కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ రావాలి. భవిష్యత్తులో కాన్స్టిట్యున్సీలు పెరిగినా 2000 పెరిగితే ఎన్ని అవుతాయి, 175, 225 అవుతాయి. సో 225కు ఈరోజు 225 కాలేజీలు ఉండాలి. 225 కాలేజెస్లో ఆర్ట్స్ అంటే మినిమం 3 ఉండాలి. హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ స్పెషలైజ్డ్గా. అవసరమైతే పెద్ద కాలేజ్, పెద్ద కాన్స్టిట్యున్సీ టౌన్ అయితే లేదా మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ అయితే ఇంకా లాంగ్వేజెస్, ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్స్, ఫిలాసఫీ కావచ్చు, సైకాలజీ కూడా పెట్టుకుంటాం. ఆల్ లిబరల్ ఆర్ట్స్. కామర్స్లో కూడా 4-5 అట్లా పెట్టాం. బట్ మినిమం మనం ఏం చేస్తాము, ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీ అయినా సరే ఆర్ట్స్లో 3, కామర్స్లో 3, ఒక 6, ఒక 10 లేదా ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 6, 7 సైన్స్లో, టోటల్గా 15, 20 డిగ్రీస్ సింగిల్ మేజర్లోనే ఉండాలనేది 2033, 35 కల్లా ఒక రోడ్ మ్యాప్ కూడా వేసుకుంటున్నాం. ఆ రోడ్ మ్యాప్కి కావాల్సినటువంటి పోస్టులు గీస్టులు అంతా లెక్క వేసుకొని ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ కూడా తయారు చేస్తాం. ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్లో ఏం చేస్తున్నాము, 25, 26 ఈ 3 సంవత్సరాల్లో సింగిల్ మేజర్కి 100% వచ్చేస్తాం. సో 25, 26కి మరి మనం ట్రాన్సిషన్ అవ్వాలి అంటే ఉన్న రిసోర్సెస్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ సడన్గా షార్ట్ టర్మ్లో మనకు పోస్టులు ఇవ్వడం కానీ లేదా బిల్డింగ్లు కట్టడం కానీ వీలు కాదు కదా. విఠలాచార్య సినిమా డైరెక్షన్ కాదు కదా, ఓం ఫట్ అంటేనే బిల్డింగ్లు అన్నీ వచ్చేయడానికే. కాబట్టి టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ ఏం చేయాలి, ఎన్ని కాలేజీలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని కాలేజీల్లో ఎన్ని పోస్టులు అయితే ఉన్నాయో అన్ని పోస్టులు ఉపయోగించుకొని 25, 26 కల్లా 3 సంవత్సరాల్లో మనం సింగిల్ మేజర్లోకి అబ్సల్యూట్గా వెళ్తాం. సో ఈ 23, 24లో ప్రీవియస్ అడ్మిషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు 2 సంవత్సరాల వాళ్ళు ఉంటారు, సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్. 24, 25కి వచ్చేటప్పటికి ఒక థర్డ్ ఇయర్ ఒకటే ఉంటుంది. 25, 26కి వచ్చేటప్పుడు టోటల్గా వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. సింగిల్ మేజర్ వాళ్ళు 3 సంవత్సరాలు ఉంటారు. హానర్స్, రీసెర్చ్ ఉన్న దగ్గర 4వ సంవత్సరం కూడా ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఒక రోడ్ మ్యాప్ కూడా ఉంది. మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్ని టోటల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో చెప్పాలి కాబట్టి సబ్జెక్ట్ను కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని కూడా గుర్తించాం, సంతోషం. అందు గురించి ఒక రకంగా మంచిగా జరిగింది. ముందు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మీద ట్రైనింగ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వారీగా అన్ని ఏవైతే మనకు సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అదంతా లిస్ట్ అవుట్ చేశాము. వాళ్ళందరికీ మొత్తం ద బెస్ట్ ఎవరైతే మనకు ఆ సబ్జెక్టులో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతోనే ట్రైనింగ్ ఇచ్చేదానికి ప్లాన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు హిస్టరీ ఉంది. సో హిస్టరీలో ఇండియాలో చాలా గొప్ప వాళ్ళంతా ఉన్నారు. వాళ్ళ అందరినీ ఎంపానల్ చేయమన్నా సబ్జెక్ట్ వారీగా ద బెస్ట్. సో వీలైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హిస్టరీ తీసుకుంటే మనం ఎన్ఆర్సీలు తీసుకుంటే 18 ఎన్ఆర్సీ పరిధిలో ఎంతమంది ఉంటారు, చాలా తక్కువే కదా. ఇంకా లేదా కావాలంటే తగ్గిస్తా. హిస్టరీ లెక్చరర్స్ అంతా కూడా ఉంటే 200 మంది ఉంటారా, 150 మంది ఉంటారు. సో 150 మంది ఉన్నప్పుడు మనకు నాకు తెలిసి ఒక 40 బ్యాచ్ అంటే ఎన్ని కావాలి, 4 బ్యాచ్లు. సో అప్పుడు మన ఎన్ఆర్సీ కంటే విశాఖపట్నంలో ఒకటి, రాజమండ్రిలో ఒకటి, విజయవాడలో ఒకటి, తిరుపతి అట్లా విడగొట్టేస్తాం. కొద్దిగా రెసిడెన్షియల్ మోడ్లో పెట్టి మంచి లెక్చరర్స్ తోటి ఏదన్నా టాప్ పర్సన్స్ ఉంటే వాళ్ళు వీసీ ద్వారా చేయిస్తాం. ఫిజికల్గా వచ్చే వాళ్ళతో ఫిజికల్తో కూడా 4 సర్కిల్లో పెడతాం. సో దాట్ రేపు భవిష్యత్తులో మీకు తెలియదని కాదు, ప్రపంచం అన్నాక ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలిసిన దానికంటే తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఒకవేళ మనకు సబ్జెక్ట్ తెలిసినా దాన్ని ఎలా పిల్లలకి డెలివరీ చేయాలనే విషయంలో చాలా మార్పులు చేర్పులు వచ్చినాయి. సో కేవలం మీ సబ్జెక్ట్ మీద మీకు చరఫ్ నాలెడ్జ్ ఉండడం కాదు, దానికి మీకు పరీక్ష పెడితే మీకు 100 మార్కులు కూడా రావచ్చు. నో, లెక్చరర్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు అక్వైర్ ద నాలెడ్జ్. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డెలివర్ ద నాలెడ్జ్. సో డెలివరీ మెకానిజం ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ లెక్చరర్. మీరు చాలామంది ఆ విషయం మర్చిపోతారు. పుస్తకాలన్నీ చదివి 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 బుర్రలకి నాలెడ్జ్ని పెంచుకుంటే సరిపోదు. తక్కువ తెలిసిన ఎఫెక్టివ్గా పిల్లలకి దాన్ని డెలివరీ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నా వరకు నేనైతే నిజంగానే చెప్తున్నా, నాకు ఎక్కువ చదవలేను. నేను ఒక పుస్తకాన్ని 80 ఏదో ఉంటుంది కదా బ్రీఫ్గా, దాన్ని చదివితే చాలు, నాకు దాని గురించి కొంత ఏదో మాట్లాడగలను. సో తక్కువ తెలుసుకొని ఎక్కువ ప్రజెంట్ చేయడం.
ఒకవేళ నాకు నిజంగానే అటు ఎక్కువ పుస్తకాలు చదివే ఓపిక ఉండింటే కనుక డైరెక్ట్గా ఐఏఎస్లో గురించి వాటికి స్పెషల్ సిఎస్ క్యాటర్లు ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు ఓన్లీ సెక్రటరీలోనే ఉన్నా, నిజం చెప్తున్నా. సో అందువల్ల మనలో కూడా రకరకాల ఉంటారు. సో నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే డెలివరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ఏ లెక్చరర్. దాన్ని మనం ఎప్పుడు షార్పన్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. కాస్త తక్కువ తెలిసినా పర్లే, బట్ ఎలా తెలిసిన దాన్ని పిల్లలకి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందువల్ల నేను ఇచ్చే ట్రైనింగ్ దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. యు ఆర్ ఏ లెక్చరర్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్, యూ నో. ఒకసారి పుస్తకం తిరిగేస్తే మీకు అంత నాలెడ్జ్ అంతా రిస్టోర్ అయిపోతుంది. బట్ ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ ఎక్కువైంది కాబట్టి దాన్ని మనం పిల్లలకి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి, అందులో ఒకే సబ్జెక్ట్ చదవాలి కదా. అప్పుడు 3 చదువుతున్నాడు కాబట్టి వాడు బోర్ కొట్టలే. ఇప్పుడు చెప్పలేము. సో ఉదయం అన్ని క్లాసులు లెక్చర్లోనే పిక్తుంటే వాడికి సాయంత్రం రోజులు ఏమైపోతాడు అనేది ఆలోచించాల్సిన అంశమే. సో అందువల్ల ఏంటంటే లెక్చరర్ రోల్ ఇప్పుడు కొద్దిగా మారాలి. రోల్ మారాలంటే ఎట్లా చెప్పితే పిల్లలకి వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుందనేది చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. ఇట్లా నేనేం చేస్తుంటానంటే అవసరాన్ని గ్రహించడం, దాన్ని ఎలా మనం మీట్ అవ్వాలనేది ప్లాన్ చేయడం, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తుంటాం, ఏదో అవసరాన్ని గుర్తిస్తాం, అక్కడ ఆగిపోతాం. అలా కాదు, అవసరాన్ని గుర్తించిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లా మనం యాక్షన్ ఫామ్లోకి తీసుకెళ్లాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందువల్ల ఏదైనా సరే అనుకున్న దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి పని. అందరం అక్కడే ఎనికిపోతుంటాం అనమాట. సో మీరు అందు గురించి సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ టైం పెడుతున్నాం కాబట్టి అది రేపు ఏదో రకంగా పిల్లల ఫీడ్బ్యాక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కడైనా సరే మనకు నెగిటివ్గా రాకూడదు. అది సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే మీ అందరినీ కూడా నేను గట్టిగా తయారు చేయాలి. సో ఆ దిశగా నేను ఉన్నానని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మరి ఈ 6 రోజులు ట్రైనింగ్ తీసుకోండి. నేను చెప్పినట్టు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అవుట్కమ్స్ ఏవైతే రావాలో అవి రావాలని కోరుకుంటున్నా. అట్లాగే ఈ సబ్జెక్ట్ వారిగా కూడా మేము ఆల్రెడీ జాబ్లో ఉన్నాం, కోర్సులన్నీ ఫిక్స్ చేసాం. గవర్నమెంట్లో ఒకసారి సంప్రదించి ఓకే అనేస్తే అడ్మిషన్స్కి వెళ్తాం కొత్త సిస్టంలో. నథింగ్ టు వరీ. ట్రాన్సిషన్ మేనేజ్మెంట్ చేసేసాం. అది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అందరితో మాట్లాడిన దానివల్ల ఇంతేనా అనిపించాం. లేకపోతే అది అర్థం కాక ఎలా వెళ్ళాలి, 2 బ్యాచ్లు ఆల్రెడీ ఉన్నారు కదా, ఇంకోటి పెడతారు కదా, ఇదేమైపోతుంది అదేమో రకరకాల అన్నీ ఏదో గజిబిజిగా ఉంది అందరికీ. సో మొత్తం రౌండ్ అయిపోయింది. ఆల్ 166 కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్స్, ఒక కోఆర్డినేటర్, అంటే ఐక్యూఏసీ కోఆర్డినేటర్ అంటారు. ఆయనైతే అకాడమిక్స్ ఓవరాల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, నాకు చూస్తారు కాబట్టి నేను రమ్మన్నాం ఇద్దరిని. అట్లాగే మీతో మాట్లాడే రమ్మన్నా. మరి చాలా మంది ప్రిన్సిపాల్స్ అంతా కూడా చెక్ చేసుకుని వచ్చామని చెప్పారు. సో దీనివల్ల మనకి ఏమైంది, మనం ఏం చేయాలనేది క్లారిటీ ఉంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు మనకు అనవసరంగా ఏదో ఒకటి దీనికి రెసిస్టెన్స్ ఇద్దామా వద్దన్నాం ఇద్దన్నాం ఇట్లా అట్లా అన్ని స్మూత్ అయిపోయింది మనది. (1835) బ్రిటిష్ వాడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు అనుకుంటా, విలియం బెంటిక్, గవర్నర్ జనరల్. మెకాలే ఎడ్యుకేషనిస్ట్. వాళ్ళు మనకు చేసిన కొన్ని సందర్భాల్లో దాన్ని ఏమంటాం, బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అంటాం కదా. అట్లాగా సరే, వాడి పరిపాలన, బ్రిటిష్ పరిపాలన భారతదేశంలో దురుద్దేశపూర్వం అయినా సరే ఆ ప్రాసెస్లో మనం చాలా విషయాలకు ఎక్స్పోజ్ అయినాం. లేకపోతే మనకు అప్పుడు మన డొమైన్ వేరుగా ఉంది. సో దానివల్ల మనం చెప్తా ఉంటాం అనమాట, ఇది ఉంది అది ఉంది అట్లా అట్లా అని చెప్పి. అది ఉంది, మరి ఏం చేశామని. అన్ని విషయాలు చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాయి, బట్ ఏ ఫలితం ఏమంటున్నా మనం ఏం సాధించలేదు కదా. అందరూ వేరే వాళ్ళు వెనక తెలుసుకొని వేరే వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇండియాలో ఎప్పుడు వచ్చింది, యూరోప్లో ఎప్పుడు వచ్చింది, డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ యూరోప్లో ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇండియాలో ఎప్పుడు వచ్చింది. సో మనం ఏమనుకుంటుంటామంటే చాలా విషయాలు మన సంస్కృతిలో ఉన్నాయి, శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి, వీటిల్లో ఉన్నాయి, వాటిల్లో ఉన్నాయి అనుకుని మనకున్నటువంటి ఒక సామాజిక నేపథ్యంలో చాలా వరకు అవన్నీ కూడా సప్రెస్ అయిపోయినాయి. ఉన్నా కూడా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి కదా. తర్వాత లింక్ మన దగ్గర ఎక్కడికక్కడ
తెగిపోతుంటుంది మన దగ్గర. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ కంట్రీలో సైంటిఫిక్ డిస్కవరీస్ వచ్చినాయి. సో scientific discoveries has led to industrial revolution. So industrial revolution led to social changes. That is democracy came into existence. సో ఇట్లా మనకు ఆ రకమైనటువంటి ఒక ఎవల్యూషన్ లేదు. మనమంతా కూడా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఏమనాలి, క్లోజ్డ్. సో అవర్ సోషల్ యూనిట్స్ అంటే విలేజ్ సిస్టమ్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా ఒక దేనికి దానికి క్లోజ్డ్. అంటే పక్క విలేజ్కి క్లోజ్డ్. అది మన సిస్టమ్. సో దానివల్ల మీకు ఏమైపోయిందంటే ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్ లేదు. ఎవరైనా ప్రోగ్రెసివ్ థింక్ చేస్తే వాడిని టోటల్గా డిస్కరేజ్ చేయడం. బట్ అట్లా జరగలేదు కదా. మంచిగా చెడుకో వాడు వచ్చాడు. నా ఉద్దేశంలో వాడికి అవకాశం మనమే ఇచ్చామంట. వాడు వాస్తవంగా భారతదేశాన్ని పరిపాలించాలని కంకణం కట్టుకొని రాలేదే. వాడికి ఎక్కువ అయిపోయింది అక్కడ, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సో దానివల్ల ఏమైపోయింది, ఫ్యాక్టరీస్ అన్ని వచ్చేసాయి సడన్గా. ఆ తర్వాత సడన్గా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రా మెటీరియల్ అంతా ఆగిపోయింది, ఇన్సఫిషియెంట్ అయిపోయింది. అట్లాగే తయారు చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అమ్మడానికి మార్కెటింగ్ లేదు. అట్లా వ్యాపారం కోసం వచ్చారు ఇటు పడి. కొద్ది రోజుల తర్వాత అర్థమైంది వాళ్ళకి, మనం పరిపాలన కూడా మనమే చేస్తే చక్కగా వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు అని. నిజమే కదా. ఆ అవకాశం ఎవరు ఇచ్చారంట, మనమే ఇచ్చాం. వాడు ఒకడు వద్దంటే ఒకడు నువ్వు రా అనేవాడు వాడిని. ఒక రాజు నేను నా రాజ్యం నేను నా ప్రజల్లో చెప్తే నిజంగానే దేర్ ఆర్ సర్టన్ కింగ్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది పీపుల్. బట్ ఇంకోటి ఏం చేశాడు, వాడి మీద కోపంతో ఇంటికి రమ్మన్నాడు. వాడేం చేశాడు, వాడికి పుల్ల పెట్టి శుభ్రంగా ఒక 100 సంవత్సరాల కాలంలో అనుకుంటా టోటల్గా బ్రిటిష్ ఇండియా ఫామ్ అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ దెమ్. నిజం చెప్తున్నా. సరే ఆ ప్రాసెస్లో వాడేమి బాగా దోచుకోవడానికి వాడు మనకు కొంతమంది పనిచేసేది మనుషులు కావాలి కదా, అందువల్ల ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది. లేకపోతే ఊరికేనా వాడు ఎందుకు పెట్టాడు బెంటికి కూడా మన మీద ప్రేమతో కాదు కదా, అభిమానం. మనం అంటే ప్రేమ ఏం కాదు బెంటికి కాడికి. అంటే వాళ్ళకి ఏం అవసరమైంది, ఆ పరిపాలనలో అందరినీ తెచ్చుకోలేడు కదా ఇంగ్లాండ్ నుంచి. సో లోకల్గా కూడా పనిచేసేవాళ్ళు కావాలి. సో నెసెసిటీ, వాడి నెసెసిటీ మనకేమైంది, అది మనకేదో పెద్ద ప్రోగ్రెస్ అయింది. మరి ఇది నేపథ్యం. సరే ఇప్పుడు ఆ నేపథ్యం అదైనా సరే ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఒకటైపోయింది కదా. కాబట్టి మనం ఎక్కడ పోయినా మాట్లాడాలంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే ఎక్కడ పోయినా ప్రపంచంలో మాట్లాడచ్చు, బతకచ్చు, ఏదైనా ఉద్యోగం సంపాదించుకోవచ్చు. ఇది ఆలోచన, అంతే తప్ప ఇంక వేరేటి అని పక్కన పెట్టండి. సో ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్. అంటే ఇదేం కాదు, అసలు 4th ఇయర్ హ్యాండిల్ చేయాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లిమిటేషన్స్ అన్ని కాలేజెస్లో పెట్టట్లా. ఎక్కడెక్కడైతే అవకాశం ఉందో అక్కడ మాత్రమే వీలైనంత వరకు మన ఎన్ఆర్సీలో 1 లేదా 2 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలా. వాళ్ళు ప్రోగ్రాంలు చేసుకోవడానికే 3 సంవత్సరాలు ప్రోగ్రాంలు చేసుకోవడానికి కొన్ని సందర్భాలు లేవు. 3 పెడితే 3 సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ట్స్ కామర్స్ మినిమం 3 పెడితే 3 రూములు కావాలి. అప్పుడు ఒక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ పోతుంది. ఇట్లా అన్ని నేను చేసి ఎక్సర్సైజులన్నీ దీని మీద థరఫ్గా ఉంది నాకు నాలెడ్జ్. సో అందువల్ల ఏం చేసామంటే ఈ 4th ఇయర్ అనేది అన్ని కాలేజెస్లో రాదు, కొన్ని కాలేజెస్లోనే వస్తుంది. సో అది లిమిటెడ్ కాబట్టి ఏ కాలేజెస్లో రీసెర్చ్ వచ్చింది, ఏ కాలేజెస్లో ఆనర్స్ పెట్టాము, ఏ సబ్జెక్ట్స్ పెట్టాము కూడా ఐడియా ఉంది. సో అదంతా 2 కేటగిరీ కింద తీసుకొని రీసెర్చ్ పెట్టిన దగ్గర నాకు తెలిసి తక్కువే. సో వాళ్ళకు 1 or 2 days పెడదాం, హౌ టు హ్యాండిల్ ద 4th ఇయర్ సిలబస్. అట్లాగే అవేర్నెస్ విషయంలో కూడా 4th ఇయర్ విషయంలో కూడా అంటే హానర్స్ విషయంలో సబ్జెక్ట్ వారిగా లెక్క ఉంది.
అంటే సబ్జెక్ట్ వారిగా కంటే హానర్స్ ని మెథడాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హ్యాండిల్ చేయాలనే దాని మీద పెడదాం. దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై అజెండా. ఇట్ ఈస్ దేర్. Thank you, sir. Thank you very much. Really, you are a visionary person. Really, our higher education is very fortunate to have a commissioner like you, sir. Really, you are talking about the past, present tense, and the future also. By thinking future, really, you have given training to all the principals also by NIPA. Even Anil sir is there in our batch. Sir used to get calls from other state also, sir, because each and every state in the India is looking at Andhra Pradesh. Yes, sir, really, we are happy. And now you are thinking of the lecturers to have training from IFLU. So it is a very prestigious institution. You may think that I've been teaching in English and I studied in English medium. So what to learn in this training? But don't think like that. Don't sit in the training room with the full glass mind. If your mind is empty, you can feel something. If it is full, you can't feel anything. So please have the positive attitude, and if your people are going to train you, so we can learn something, and even in behavioral aspect and as well as your subject also. Thank you very much, sir. Now I invite Anil sir to address the gathering. Padda? Okay. Sir. Respected NRC principals and program coordinators, please ensure that there will be tea break for 10 minutes. And now immediately after this, at 11:45 PM, AM, Professor Srishal Sastry from Rajahmundry will connect and he will address. And I also thank profusely all the principals of NRCs because you are making this a very big event. And kindly invite all the media people and to give wide publicity on this. Thank you very much. Respected Honorable Commissioner of Collegiate Education, Dr. Pola Bhaskar Garu, thank you so much, sir. And also our principal, our department HOD, our student, Bonu Gangadhar, BCom Computers, he secured 1 gold, 3 silver medals in 9th senior championship, swimming championship. I request the Bal Gangadhar, he is the student, sir. Thank you so much. Gold medal, sir. Held at Sarvaji Swimming Pool, Gandhinagar, Vijayawada on 10th. Respected sir, we are very happy to announce we have conducted certificate course in shorthand, sir, in the summer vacation. Now I request you, sir, to hand over the certificates to our students, sir. I request Suma. I request our participants to get ready. If you come here, students, please. Sir, it's a privilege for our students, sir, to give certificates to our students, sir. Suma, Suma. Suma. Gayatri Meghana. Gayatri Meghana. Pravalika. Pravalika. Fast. G. Lakshmi. S. Gayatri. D. Pravalika. N. Divya Charita. S. K. Salma. G. Bruhati. S. K. Salma. S. K. Salma. G. Bruhati. G. Asvika. G. Sudhir Babu. B. Sridhar Babu. B. Sridhar Babu.
Sridhar Babu. Sir, thank you so much, sir. Pravalika S. Gayatri. G. Pravalika. D. Pravalika. Thank you so much, sir. Thank you so much.
I'll be very happy if all the backbenchers come forward. The same intention that we also feel our students. Except for those who have a problem in mobility, I request the rest. I promise you, I'm not going to trouble you anymore. It's going to be a very good time. Right. Good morning. Good morning. Yeah, something wrong, keep it. Let me in. And all of you, of the assignments we try to plan. The very purpose. The very purpose of the image must have made on the physical occasion for thinking and a physical for reflection. Rather than simply something that we don't want. Is not against cognition. In fact, my personal opinion is that we don't require anything. Because all of us here are very confident and all of you can speak very well. And all of you must be happy to apply to this field. But especially now that the government has made it obligatory that we should use English staff. It's not that we should use, it is that we should make our students use that the focal point. We should make our students use English. Use it as they should be able to understand, they should be able to speak, make us understand, they should be able to read, understand, write, and make us understand. This is how the silent is. The very purpose of this image is just for us to be. Take a special care to avoid problem of reading. I just show you make it all. Only minutes to make you think how the topic is selected was. Yes. Let's go to the topic. The topic is right. I don't think I need it. Why? Okay. The topic is MI. English as a medium of instruction rather than equal marking instruction. We are more crazy about it. So it's not about that. It's English as a medium of instruction. So if we go to the contents of the topic quickly. Excuse me, sir. Sorry to interrupt, sir. Your voice is not clear, sir. Sir, am I audible, sir? I think that right. So please speak. Could you please sit down here? Sir, your voice is not clear, sir. This is not topic today. And quickly, let's go through the main aspects of 3 points that we are going to talk about today. So these are the 3 points. We are going to talk about background for the introduction of English medium, followed by why the need for English medium in present system of education, and then the challenges that the teachers and students are likely to encounter, followed by what the teachers should do in this given scenario and what student is expected to do. Finally, I also suggest some bring up some steps how it can be achieved. Now, let's
let's quickly go to the next thing with you. Excuse me, sir, your voice is breaking. Yeah, please. Yes, sir. Please use another mic otherwise. Sir. What then? Let's quickly take a look. Is there any reason for the introduction of English medium? If we go back into the history of English medium, we understand that there are several reasons. In fact, English medium is much earlier than Telugu medium. If you trace the history of English medium, it is not Macaulay, I think, who wanted English medium in this country way back, sometime in 1830, I think, 1630, I think, 1634 or something. And in his minutes, he felt that English medium is very, very essential in India, maybe the purpose is perhaps to transform the Indian educated people to serve the British government. The purpose was different, but I'm talking about the history of English medium in India. As Commissioner Sir rightly has pointed out, some of the evil steps the English government has taken now has turned out to be a blessing in disguise for all of us. Because if I straightaway ask you in this August gathering, is English a foreign language in India? How many people raise the hand? Is English a foreign language? When I say foreign language, is English as much a foreign language to Indians as French, as German? Do you consider English on par with French and German? Never. Because the average rickshaw puller, the average uneducated man in India knows more than 600 to 700 English words. English has been so much internalized in our system that we are unable to separate English from our mother tongue. For the sake of convenience, we have started using words. I don't know. I wonder whether there is a Telugu word for banyan. There are so many words. For example, cycle, an invention of the Englishman. Cycle, such as the chain, the belt, the mechanic, the shaft, the rope, everything in English. Therefore, we did not specially look at English medium as something different that has suddenly dropped down from heaven and has been imposed upon us. Conceptually and conceptually, we are using English, yes or no? May not be English as a sentence, but every sentence, there are some competitions also on the television. Can you speak for 1 minute without using an English word? That is the challenge being given on television shows also, live shows also. So from this we can understand that English is no longer a foreign language in India. If you go back into the history, the purpose why English people started English medium in our country was very selfish purpose. But English went on unchallenged until the TOT Commission somewhere in 1960s, which introduced the three-language formula, and the regional languages for the first time started coming into use. And today we are calling that three-language formula the first language for the mother tongue. But today it is a reverse. When we say first language, it is English. The second language is Hindi or Telugu. So this is how things have changed in the course. So historically, the roots of English medium are very, very old. And the second reason why English medium, there are economic needs also. All of you know very well that we are living in a global world where our trade, our commerce, our business, our exports, our imports, everything is related to countries across.
especially in a country like India, where it is multilingual, multicultural. So everything is multi. We do not have a single language, we do not have a single religion, we do not have a single culture, we do not have a single way of wearing the dresses, single food habits, nothing. In a country where there is a lot of diversity, there should be a lingua franca. There should be a connecting language. And especially at a time when the southern people do not accept Hindi, there should be an alternate on the country. Even today, states like Karnataka, states like Tamil Nadu are strongly against the use of Hindi. Now, the only alternative is English. Therefore, English is very, very important word for economic reasons also. For reasons of business, from industry, or international contract, whether it is enforcing and whatnot. The need for English medium is strongly recommended. And the third factor which I wanted to do is look at this IP. IP does not mean just digital technology. IP means technology as a whole. Today we are living in a world where there is a technological explosion. Yesterday it was outdated today. Yesterday, that the Iran technology is able to shoot down the insect. Just now we are talking about technology. How technology has necessitated English. What is the connection between technology and English? So the whole world is talking about artificial. Tomorrow or the day after, there's going to be a meeting in London, inviting all the government heads. How best can we limit artificial intelligence? How best can we put a flag so that there will be no other globe? This eliminates the intelligence of humanity. Therefore, today, mechanical technology or digital technology, at a time when technology is getting revolutionized day in and day out, I think English has its own role. Because technology is not the intellectual property of one country. So in order to acquire the technology and in order to access the technology, we need to know English, especially at the graduate level. Even the recent education policy also says up to 8 months, it's okay, mother tongue. But after 8, at the 6th level also, if you continue teaching them in your mother tongue, it will become a handicap for the students in course of time. How we ourselves are facing the problems when we make teaching. How many professors started teaching in English? How the reference was available only in English. So in the beginning, we all face challenges. And we don't want our students to face this kind of challenge. Therefore, IT has made the learning of English very, very complicated. The next aspect is
ఆడియో వాళ్ళకి వెళ్ళట్లేదండి సార్. ఒక్క నిమిషం నేను చూస్తాను. ఓకే. ఓకే. చేస్తున్నాను. ప్రజెంట్ చేశాడా చూపించు. కొంచెం రికార్డ్ చేసి పెడతాను. Hello. Hello. Am I audible? Hello, other speakers are able to listen to me. Other announcements. Online. Am I audible? Please raise your hand if I'm audible. NRC talking around, please raise your hand if I'm audible. Thank you. I can see the control of examination. Thank you, Srinivas. Now, I take it for granted that all of the other NRCs are able to receive me. Well, fine. Quickly, let's go to the next point. Shall I have to start at the beginning? Only that. Quickly. Yeah. So far, I've been talking to you about the need for English medium in India, and we were talking about the historical aspects, and then we talked about the economic aspect, which necessitated the introduction of English medium into our country. And the third aspect, which I'm going to talk to you today, is about technology. When I say IT, I don't mean only the digital technology. Any technology which has been invented at any part of the world can be accessed only to other countries through English. Therefore, to avoid the time of translating the subject into various languages, if you know English, it's easy for you to access the technology, especially at a time today we are living in a computer age. The language which is used for a particular purpose this year, it will change next year. So there was a time when people said, Python was the English language. And today, there is some other language. And tomorrow, there will be some other language. And computer languages are not changing.
technology also is fast changing, and unless our students gear themselves to access the technology through the base language that is English, it becomes challenging, and that is the reason why the government has taken a decision perhaps to make English medium obligatory at the degree level. And go to the next point, which I wanted to show you. This is, I think you can understand something. Can anyone tell me what I'm going to tell you about? What is English medium and what is the connection between this image and English medium? Yeah, madam. Huh? Yeah, exactly. Exactly. Today, you see how many of our children are going abroad for MS? How many of our children are going abroad for medical? How many of our children are going to other countries, other states? Very, very common today. When our child from AP goes to Tamil Nadu and joins something like Satyabama University or SR University, the first challenge that he faces is language. He cannot access the language, and they understand it. And our fellow is well versed in Telugu. So there is the need for this language. So in between, accessible English, which this fellow is unable to access, and it makes it a big problem. So therefore, English is very, very important even for career needs also. Even to go for higher. And similarly, what is this? How is this connected to learning of English? Social plastics. For a long time, English is the language only accessible to the rich people, accessible to the parents who are educated, and uneducated people who are studying or locked up in the privileged classes, as we say. The weaker sections of the society, those people did not have access to the study of English. And they were studying only in municipal schools or in government schools where English medium was not accessible. So English was the intellectual property of only the upper class people or upper caste people or financially sound communities. Therefore, social justice is also possible only when English is very accessible to all the people so that they get very easy contact into the latest technology or latest knowledge. And the next point which I wanted to show you actually is, and what is the connection between the work that I am doing and the people who are contacting with each other? Thanks to globalization today, the globe has become a small village. So, to contact day in and day out today, I talk to my son and daughter who are almost at the two different times of the globe. Their time zones are different. Their climatic conditions are different. But thanks, the language which is linking us is English. If you see computer technology people today, the client is situated somewhere in America and the service provider is in India. The only link language is English. So without English, we would have faced a big problem. In spite of technology, in spite of all that, if language does not grow to the height of utilizing the accessible technology, it becomes a big handicap. So that is what I wanted to say. To contact the people across, and thanks to the transportation and communication today, the necessity for English also has equally increased. Therefore, there is no denial of English education at the graduate level. So there are many people who often show a kind of indifferent attitude. So what? We never studied in English medium. So what is our children study? No, your children should study. You don't want your children to remain handicapped on account of language. So language is always the backbone, language is always the power, language is always the dignity, the authority, and whatnot. Therefore, let us empower our children in terms of language. Do you agree with me? Right. Let's quickly go to the next one. Now, these are the conditions which have prompted the introduction of English medium. Okay, sir. English is introduced. What are the benefits of introducing English as a medium? That's what we are going to talk about. Quickly, let us see. Today's education we already talked about, whether it is mobile phone, whether it is laptop, whether it is whatever you call, the tablet. Today, even thanks to Corona, even children of third class and fourth class started using tabs. The government of Andhra Pradesh is very serious now to supply tabs to the small children. So the only language the Russian can understand is English.
So unless you train your children in basic level English, so that they do not feel that English is a foreign language. That's why the very first question I asked is English a foreign language in India? It is never a foreign language. It's more familiar to us than Hindi. That's what I idea. Therefore, English is so much internalized in our system that we cannot separate it. It's inseparable almost. The next point is, look at it. So, which we talked about, material, curriculum material. So, earlier I was talking about identification. Today, when you talk about advanced knowledge material, material is available always in English. For example, tomorrow we are going to single paper wisdom. Many new papers are going to be introduced. And all the material for these new papers is available only in English. Because this paper should have been introduced for the first time somewhere in Delhi or somewhere in Himachal Pradesh. And those people must have prepared some material on that. Unless you access the material, unless your children access the material, today we are talking about child-centric teaching. So child should be able to access the information on his own without depending on you. Unless the child knows, it is something like the story which I learned long back. It's like a fox inviting a crane for a lunch and offering the soup in a black plate. You are offering the information, but the child is unable to access the soup that you are offering. Therefore, the technology, all the knowledge, all the workmanship which have gone into the making of the soup, just goes waste if the child needs to taste it. Similarly, the crane invites the fox and offers the soup in a narrow molded zone where we cannot accept that. Therefore, we should be very clever enough to make technology as accessible to the child as possible. That's one reason why we are called facilitators. We are no longer teachers. We are no longer lecturers. Enough of your lecturing. That's enough. The time has come that we should stand behind me from the child to go ahead. So how can we make him swim on his own? Technology that you do, whatever piece that you do, whatever improvement that you do, that is very important. Quickly, let's go to the next thing quickly. This is another advantage of English treatment. I don't understand. I don't want to spend too much time on that. You can see where the child is jumping to where. You understand? The interview centers are being conducted from abroad. The workplace is abroad. The child is here. He's studying in automatically, but he's actually being given for a job abroad. He's contesting for a job abroad. He's contesting with a child in America. See, this is scenario. The Americans are unable to get jobs in their own country as easily as Indians are able to. Even that. Back to the kind of technology that we have, thanks to the way the Americans are now, when Trump was ruling America, they made it mandatory that Indian visas should be curtailed. Let's all America get skilled Indians. But Americans are not even today, there is around 20% of unemployment in a country like America. This is because the knowledge content is much less compared to the knowledge content in India. And thanks to the English that our students are able to master, and we are speaking better English than speaking better. Gentlemen, am I right? The one beside me. Yeah, thank God. My children never knew that I had seen that wonderful Bibles. Yeah. Please go and have a wash. Great wash. Yeah, you not hesitate. I don't know. Sorry. Right. Now, quickly, let's go. Next point, please. Next point, please. Right. Yeah. Career. English and career. They have become synonyms today, and we cannot avoid them. Without English, we're to find career. Career is a fact, not education alone. Career is a fact, not so. That's why today we are talking about multi-point exit. Even at the end of first year, or second year, or third year, or fourth year, with a certificate or diploma or a degree, the student should be able to get into some kind of a job. Today, education and job are so closely linked that all that we learn today is only meant for sending the fingers back into our mouth. So, if the education is complete, he will not be eligible for jobs. Therefore, English becomes very, very important for career. Maybe to go to higher education or maybe to seek a job somewhere.
Next point, sir. Now, as I told you, people should learn English for excellence, for dignity, for better, for honor, for respect. Look at that. Talk to the manager in English. Your treatment will be different. Go to the manager office. Talk to them in English. This is not a scenario only in India. Across the world, speaking English, your treatment is different. Before, there were days when we thought that honor came in terms of our dress. But today, it is in terms of your address. The way you talk, your culture, English shows your culture, shows your life standards. Therefore, English is the language of respect and honor. Even for that, we should teach them English as a meaning. Next one, sir. And, okay, sir, we all agree that English has several advantages. So, English medium, undoubtedly, we all agree that at least better late than never. At least now we should start teaching English as a medium. But there are a few challenges. We don't mind talking in English in the classroom, but there are a few challenges. Now my question is, madam, what are the challenges on the student side or some on the teacher side also? Science, exactly. There are challenges we are facing and students are facing. For example, my own personal case, having enjoyed 1 month vacation and abstaining myself from going to classes. Suddenly, they can push into a session. And if somebody forces me to speak in English, my tongue falters. Because I got used to speaking in Telugu with my wife, with my children, with my shopkeepers, with my neighbors, with everyone. Suddenly, switching over to English is definitely a challenge. So I said, when we are talking about challenges, I don't mean only the challenges of the students, even the challenges the teachers also encounter. So when government said that's the reason why they wanted that a training be needed for teachers before introducing English medium into colleges. What kind of a training is needed? What kind of language exposure is needed? What I think over the last week, there were so many topics which we were aware of, which we know very well, but which do not come handy to us when we start teaching different. And that is the reason why today I'm focusing only on language aspects. So how best can teachers be empowered? How best can students be empowered to access the fruits of English medium? Yes, sir. Now, this is a big challenge. Just a moment ago, I was talking about Karnataka. I was talking about Tamil Nadu, where people were against Hindi. So today, we are nationalists. We want our language to be used, irrespective of whatever happens after that. So Tamilians want only Tamil, be it UG level or PG level or private or below Tamil, doesn't matter. We want only our language. There should be no board in English. Thank God, at least towards English they are a bit liberal. But if you go to, for example, Karnataka, you don't find even in English. Shocking. Even in airport, they hello either Kannada or English. Nothing other than. This is the honor to us. Living in India, we become foreigners to our own language, thanks to English. It is able to save us. In Tamil Nadu, the situation is much worse. At least in Andhra, we are tolerant. We are tolerant. We learn Hindi with equal felicity as we learn Sanskrit or any other language. We don't have such that kind of linguistic challenge. Whereas there are other states which are suffering from that. So nationalism is one of the threats why English medium has been so long delayed in India. Otherwise, we should have introduced it long back. Next point, sir. These are regional languages. Everybody wants to become regional language. Up to 8? Okay. No. Why not up to 10? Okay. Why not plus 2? Okay. Why not plus 3? Okay. There should be an end. There should be an end. Just like you stop your child from sucking the thumb as soon as he leaves the nipple. There is a point where even thumb sucking should be stopped. The child should be able to survive on his own. So English is a survival skill. This is very, very important. Otherwise, the child cannot breathe once he crosses the stage. I mean, breathe. That's very, very serious. Next point, sir. This is politicians are now trying to discuss.
Is it integration or is it actually? What's the topic? Imposition or integration? That's what when Delhi came to this set, the central government says, are we imposing English or are we trying to establish integration in the country? A man from the south should be able to transact his business in the north. So to integrate the country, we need a language. When we need a new language, why should we follow English when there is Hindi? Now my question is, why should we go for Hindi when people are opposing it? And when we accept English, why should we go for English? I think we deserve it. Thank you. Next answer. Similar. This become a hurdle for the teaching of English. I'm very happy. Come on, please. For children called mommy and daddy. Actually, we want to be called Amma and Nana. A mommy can never become Mama. Where did this mommy fit into our culture? Where did he wearing the cap on the head and then saying happy birthday to you and then cutting the cakes? It is fit into our culture. Today, they have been so integrated in our culture that we are unable to separate what our culture is. Much before the child realizes that he touches the feet of his parents and takes the best. He talks about how are you planning to celebrate my birthday? So where are you going to buy the best? And today we see people of 60 and 70 wearing shorts. Sometimes no embarrassment. Where did all these things creep into? Remember, Macaulay had this communal ideology when he introduced English into our country. It's not only for the purpose of developing class. He wanted to destroy the backbone of India or the cultural unity of India. So the oneness of India, the truth of India, isn't it? That why English has destroyed systematically all these cultures. Last year, I saw this, what do you call this man? The man centered on the top. I know, thank God, I think some of you remember. I thought was riding a bike, playing a mic. This is ironic. I thought was that piece to your head up. And what are we giving them? And for all the events of culture today, we play English. Partially that. Education is training the mind. Education is not teaching physics or chemistry. Education, the bigger chemistry than the usual chemistry you teach. The organic or inorganic is a non-organic. A very interesting kind of chemistry that changes the human ideology itself. Therefore, people who are champions of culture, they oppose the introduction of English because they're afraid in countries like Africa, using African native language has become a different. That's why people like Chimu actually, who wrote articles when they started speaking in Kikuyu, the native African language. They were made to hang birds in their necks. Stupid, rascal, hopeless. They were English policemen in the classroom. Some students are appointed as English policemen. If you two are talking in native language, the third man who acts as an English policeman gets hold of your essay and hands you over to the teacher. That's why integration or imposition. So we should definitely guard our culture. Eating non-vegetarian does not mean you should hang the bones in your neck and kill. No need. We can learn English. At the same time, we can preserve our native culture. So this is a false argument saying that introduction of English medium into our country will interfere with our culture. Provided you guard your culture carefully, provided you guard your values carefully, provided you value your customs carefully, that can never do any harm. Of course, I tuck today. I tuck my pants, I wear a belt. But inside my shirt, there is my Janjan saying, give me a clap. Because
teach English. That doesn't mean that I can change everything. I am very God, I'm very careful about what I'm teaching, and I will not allow it beyond a certain point of my instruction. We should be very, very careful that language should not interfere with our native culture. Next point. Now, the next point I wanted all of you to draw your attention to is this one. Now, what are the challenges students face in introduction of English reading? So no problem, sir, we can teach in English. Tomorrow itself we go back to the classes and we start teaching in English. And students have the problem, man. They are asking bilingual. Huh? There is nothing wrong. Bilingual is not a part demand on the part of the child. Believe me or not, as a teacher, you are not supposed to speak Telugu. But as a learner, the child is supposed to speak occasional Telugu. But how best can you manage the class without speaking Telugu? That is the next challenge. The next challenge is try 1,001 ways to make the child understand the concept. Don't think that language is packed up in one sentence only. Suppose the way to writing should be dropped at one point. And you remain all the time, I do try to explore other ways. We try to explore. Sometimes it's necessary we break the wall and go across. Similarly, there are several other ways in which using English itself we can make the child understand. Provided you are serious about teaching language. If you are not serious, if you are looking for easier ways to manage the event, you can straight away switch over to Telugu. But if you think about what I think about, I wanted to test my own application. So I think about on the very morning when I sat down on the bus. Today I'm not going to speak Telugu. Today I'm not going to speak Telugu. So I went there and I tried my best to use my body language. And he was at first he thought that I was speaking Telugu. Then he understood that I was someone who did not know it. So he tried to understand it, and we started using broken English between, and somehow I started varying the communication and I never talked in English when I got back to the bus. I transacted with more than 1,000 people, but everyone in English. But never in one sentence. When he did not understand one sentence, sometimes the other. I tried to go. Do you think your children understood your Telugu when you used it for the first time with them? Even Telugu was a foreign language in the beginning. Yes, sir. You started using it in a number of times, using different structures, different vocabulary, different ways. If you have the commitment, it is not impossible for you. Now, let's see the problems. This is what's not happening. Children complain. The English is an unwanted burden for us. We are already carrying lots and lots. LKG, 10 kgs. You know that. So they think so, but do they actually know the problem? Without knowing the problem, they are saying the problem. But once they start using it, it becomes very simple for them. You should create that awareness in the child that English is only a language. It's not a subject. You are free to make mistakes. You are free to make mistakes. Go to Uttarakhand. Your challenge only to speak in Hindi. I do not know what it is. I have a bias. I say So when necessity process, and people say necessity is the mother of invention, people will definitely burn it, no doubt about it. People are more scared. People say the pangs of death are more valuable than death itself. That is easy. But the thoughts of death make death really hard. But death is not at all hard. Unfortunately, our thoughts make death really a greater horror than what it is. It's a moment of a few seconds. But your thoughts will go years together and want troubling you more than death itself. Therefore, English is no longer a burden. You look at it at a distance and you are scared. But once you enter it, it's very easy for you. So this is only a misconception. And go to the next people. This is what they claim they make the most of the students. They say they don't remember. 75% students say they don't remember the good words. And new structure, 46% people say, sorry sir, we are not going to think. And vocabulary, 83%. And incorrect grammar,
This is the big problem. Grammar is never a grammar for most people. That's fair. But doing in grammar, for example, to say what I'm sorry. Suppose the child quite often even if we talk about orderly and listen to what I'm sorry. But does he know that I should be followed by am? The am is in the present, the am is in the form, and it cannot be the worst doesn't fit there. I'm sorry, excuse me. These are the words we are casually using. We say something. क्या बात है हिंदी में पढ़ाई ना स्टूडेंट in the form. I'm using it casually. So if you master it, you express it, begin to be a problem. Grammar, unless you teach English, you use English, grammar is the least concern. Next one, sir. This is another limit from the child's point of view. Everyone gets. The child often says this. The words will be added in one thing. Depend on the thing. Yeah, somebody. Timelessness. Exactly. The child is already running across the floor. And he has no time to learn English. English is an extra burden for them. So where is the time for them? That's what they say. Next one, sir. And what is this? What is this? This is the problem of the child not to learn language. Madam, look at this one. Yes. Here, move on. Why here? Being pointed out. Being pointed out. Isn't it? The others will laugh at me if I speak broken English. We are more afraid of other understanding of the language. So if you know the book of to speak language, what you don't care. Singapore. Sharing. ಅಯ್ಯೋ ಚಿಲಿಪೋಯಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಬಾಲ್ problem sitting out of the car. So you can instill that courage in the child that he need not wait for those to down. He will definitely master the language, he will definitely start using the language. Who learn cycling without ever falling? Raise your hand. Who learn walking without ever falling the steps? We all fell out and we all broke our knees and we learn cycling. And today we can cycle with both hands. It's not once you master the language becomes so stable and you can play with it. Right, come back to the next one. And this is another problem. Peer pressure. We say children can learn English from others. Suppose others are not equal. If the other person dominates, this fellow suddenly feels inferior to others. And the other person thinks very low of him. So peer learning should be very carefully monitored. Sometimes this is called peer pressure. In a classroom where there are 20 students speaking very fluent English, and 2 or 3 are able to speak, they feel the pressure and they feel that they cannot speak. Somehow they feel tongue-tied. Next one. Children, unfortunately, do not have this. Very, very. Positive attitude, as I told you the earlier PPT. Positive attitude. Yeah, I can also learn. I can also improve. It is possible to me. Somebody who can help me, somebody who can listen to me. When a child comes onto the stage and presents something important in language, just give a clap and clap on his back and say, yeah, you are doing a good job. Don't worry, whatever you say. You are doing a good job. You are doing much better than most of the students. You are one of the most remarkable students I have ever seen. Say that single sentence. The child will definitely change his language. Next one, sir. And this is MPI. Where are you going? We all feel it. The moment we step at the class, good morning, teacher. Is it good morning? Where are you going, sir? Somebody said, you can mother. You see, mother. I do it, mother. You know, it's the lead man. Sometimes your accent interferes with the meaning of the sentence. The other people cannot understand your English because your English is dominated by your mother tongue accent. This is the problem. Sometimes we laugh at people will start to think, oh, another
సో ఈ యాక్సెంట్ మనకెంత నవ్వు పుట్టిస్తుందో యాక్సెంట్ మార్చుకోకుండా మన నేటివ్ యాక్సెంట్ లో మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే గ్రామర్ కరెక్ట్, వొకాబులరీ కరెక్ట్, స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్, కానీ యాక్సెంట్ బట్టి ఆటోమేటిక్ గా వాడికి అర్థం ఇంకోటి ఈ నేటివ్ చూసుకుంటాం. సో trying to reduce your mother tongue. That's why I can say talking, but I get talking. So if you change one word every day, one word, for example, I say, you can say arms. I say ass, you can say arms. When I was trained by an American, every day I started questioning myself, what is there in this speech today for me, God? Is there anything for me to carry forward? So tomorrow word, I say, this is not even, this is this is not such, this is not such, this is not environment, this is environment, environment. But we should cultivate that. So mother tongue education sometimes proves adornance. We are not trying to make it. Right, sir. Next point, sir. Sometimes people think translation is a bit wrong. We think about something in Telugu and we want to say it in English. చాలా చెప్తారు ఇంగ్లీష్ లో ఆలోచించి ఇంగ్లీష్ లో చెప్తారు, ఇంగ్లీష్ లో ఆలోచించాలి ఇంగ్లీష్ ఆలోచిస్తాను, తెలుగులో ఆలోచించి ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసాము సరిపోతుంది కదా అనుకుంటే ఒక్కొక్కటి ప్రాబ్లం అవుతుంది. నువ్వు ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగిన ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, కొవ్వులో ఉండి రాజమండ్రి గురించి మాట్లాడతాను, 10 నిమిషాలు రాజమండ్రి వస్తుంది. మీ దగ్గర ఇంగ్లీష్ రాజమండ్రి కమింగ్ ఇన్ 10 minutes and outdoor చూడండి. We are riding in Rajahmundry. Rajahmundry is not coming. We are going there. That's the point. They go immediately correct. English medium also the one different they start on food. Or they exchange degrees and all. Actually, other than that, I am also going to get document. Reading So sometimes it becomes a challenge for us. That is translation. They wouldn't work out the strategy is the computation. It doesn't matter. It doesn't matter. It don't matter. It doesn't matter. It will not matter. It cannot matter. It doesn't matter. ఈ విధంగా మనం డే టు డే సర్వైవల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేర్చుకుంటే చాలా ఇంగ్లీష్ మనకు వచ్చు. మనకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ 80% సర్వైవల్ ఎక్స్ప్రెషన్, మిగతా అంతా ట్రాన్స్లేషన్. Therefore, language translation is not always possible. Do not try it. ప్రతిసారి కుదరదు. తనకు చారే కనుక చారే గురించి అడగని కావాలి. గోదావరి జిల్లాలో చారే చారే ఇటువంటి ఎదురు ఉంటాం. చిన్నగా కొడుకు చారే ఒక్కొక్క చారే చారే అంటే కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకు అర్థమై చాలు పొరపాటు. అలాగే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళడానికి అది ఇక్కడ కూడా సో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. Right, next slide. So this is another challenge. I don't have an environment. You want to speak English. Nobody will prove you can speak. You will find occasion to talk to English teachers, and you cannot find occasion to talk to English to your friends. You cannot talk in English to your parents. So environment is a big problem, and students doesn't have the occasion to share an environment where we can use language. Next one, sir. Next one, sir. This is, as we said, people. Children need confidence to speak something first. Doesn't matter. I will make mistakes. Everybody makes mistakes. Now, who people that are in the world? Look at it. We understand. So, confidence is there on top. Negative feel about something. Let's show them the confidence. Confidence is not everything. Taking care of the back of the kind of intake, take everything and better. So, we all make mistakes. When not something. Most English people make worse mistakes than most non-English people.
So that's not chanting. So to speak English and make mistakes, one is not be afraid of anything. What is required? No thing. Yes. So maybe. So that shows your lack of confidence. Next one, sir. This is another challenge of English space. But yes, sir. Yeah. So even we are able to give support. We give only material support. But can you use the language stuff? That's not very wrong. He cannot get support from the parents, not from the peers, not from the teachers. He is always lonely. Like lost in the jungle. Like nothing. Quickly, look at this one. So, this is very true also. Parents cannot be educated. For example, parent teachers meeting, no, PTA meeting, they end up with empty things. So parents do not want to know. Once the child is admitted to college or school, they don't bother how the child is performed. For example, the math assessment would see this child. We invite the parents. We personally were the other day for Jagat meeting. It was a challenge for us to invite the parents of the beneficiary. They're actually making the benefit, but they are unable to attend the college. So this is a big challenge. If parent himself does not support the child, who else can? Next one. And this is another big challenge. What is it? Syntax. Syntax is ordering of words in a sentence. I am a teacher, am I a teacher? The placement of am after the I makes a statement. But before the I makes a question. Am I a teacher? I am a teacher. So the only difference is words are the same, but the order of words makes a lot of difference. That is how syntax. Is it I do not know, I does not know, I did not know, which is correct? Sometimes we do not know. Suppose we say I am not right, right? I will ask you, why is it right? You say, I'm sorry, I did not know the piece. So that is the problem. So we are unable to, yes, we are helpless. The Chinese were helpless. That's the problem. So that's the reason why it's difficult. Next one, sir. So this is another challenge that Chinese faces. Study vocabulary related challenge. There are so many words in language. So many. If you take Oxford English Dictionary, it has more than 75,000 words. And every 2 years, the Oxford English Dictionary gets updated. New editions come. Whatever vocabulary is not, new vocabulary is added. Then how challenging vocabulary? Even in Telugu itself, we see a lot of vocabulary. ఈ మధ్య క్లియర్ అనుకున్నాను అంటే నా అర్థం ఏంటంటే ఉన్నవి ఏంటంటే చెప్తున్నాడు నా శిక్షణ అర్థంగా క్లియర్ అనుకుంటే అది అర్థం నాలుగు ఆయనతో క్లియర్ అవుతుంది బాగుంది చాలా విషయాలు మనకు తెలియదు సో sometimes no new experience, new vocabulary comes in language. Next one, sir. Right. Now, what is the problem with the teacher? What are the challenges teacher face? And what can teacher do with regard to the language? It are children's challenges. Very quickly, we will go to the teacher challenges. Yes, sir. Next one, sir. So, go back one, please. You see what the teacher is doing? He's discharging so many jobs. As a facilitator, as a planner, as a mentor. Sometimes a teacher can also be a librarian. And a peacemaker when the child is disturbed or agitated. There are so many roles to play. So, let's go to the next one, sir. Now, this is a very, very important potential. And the only test I wanted all of you to be for yourselves, but just verify it. If you do not believe that, you can never. That is very, very important. If you are not willing to learn, no one can help. If you are determined to learn, no one can stop you. I hope you understand. This is a very important potential. We should see everyone. Life should change is the keyword with which you can make some changes. Next one. And this is the way you can bring change. Okay? You can definitely make things better for yourself as well as in the life of your child. If you are determined to learn what? To learn how to teach. Teachers have to learn how to teach more than what to teach. If what to teach is only 10% additional knowledge, how to teach is transforming every occasion. Corona taught us many things. Yes or no? So we started going for blended learning. Many of us taught lessons online.
Many of us started using Google platforms. Before that, we never thought. So, our teachers make you better teachers. Next one, sir. This is other one. The teacher has to cultivate his language ability. What is language ability? I can understand better only in my mother tongue. In other tongues, I cannot. It's only a bit. In something like Telugu is easier than English. If when how many people raise that? Telugu is easier than English. If you raise your hand, I have to suspect both of languages. Both of their own system. It is as nonsensical as you say, man is greater than woman. Seed is heavier than that. All languages have equal amount of difficulty, equal amount of density also. It depends upon the way you love it. Next one, sir. So that's why the difference between first and second language is that we breathe in our first language, whereas we swim in our second language. We have to swim your breath, definitely. So learning one language should actually make learning the other language easier. It should not become a hurdle in the learning of the second language. So as you learn Telugu, so you learn your English. Quite often we take the help of Telugu language when we are reading English in the past. For example, when you say heaven is far, where is the north? There is a sun. Heaven is far, and we don't say off the in and out, in and out. Who's your pasta teacher? Who's your pasta teacher? First, H-O-U-R. Who is your pasta? Who is your pasta? Who's your pasta teacher? So that's how sometimes, you know, even some things operate in English also. If you know that. So that's how sometimes learning one language makes in second language very, very easy. Next one, sir. So this is one challenge teachers often face. Methodology. So how can we inculcate English in our learners? First, use simple English. And one methodology I can say, for example, you want to talk about photosynthesis today. Before you go to the class, think about what language I'm going to use. What are the technical words I'm going to use today? How am I going to present the word photo to the child? The child knows photo as a photographer, but the child does not know photo means like. So how can I do that? What is synthetic? What is synthetic? How can we say that? So what are the related words? So in that way, if you give the vocabulary first, then your lecture becomes easier for the child. So one of the techniques. So there are several other techniques. So methodology is one big challenge most of the teachers come across. Next one, sir. And lack of proficiency is another problem. I feel quite often people starting their lecture in English, but after 5 minutes they come back into it. They feel they are not comfortable when they speak Hindi. But if you start continuing in English, you will find equal benefit in English. But take your word. Why can't I do that? Let me try. You fall once, but you never fall often. A day will come, you stand. A day will come, you make others stand. You can maintain that kind of, audacity to continue in one language. Next one. These are very, very important. A 4-day training like the CFL or 1 week training at this institute does not make teachers. There should be perennial training, continuous training, right? Take a training plan. People who are young should develop it beside drivers. Right. Next one, sir. So there should be a handbook. Teachers require a handbook. And each teacher, there could be a physics teacher, chemistry teacher, maths teacher. They require a handbook, a complete handbook, which covers the vocabulary, the methodology of days. So this also is very, very important. We are going to suggest this to the CPE to prepare handbooks to help our teachers, especially in the beginning years of teaching English medium in classrooms. Next one, sir. So, yeah, go back once. Yeah. Okay, sir. Next. The ultimate teacher have, sir, something again. Right, okay. Right. What is this? What does it say about the teacher? This is the mood in which you are supposed to go to the classroom. What does it say? So it says,
something about the positive attitude that teachers should also have. We are talking all the time about the positive attitude of the child. The teacher should also have this attitude. Today, I'm going to teach in English to my children, and I'd like to see how they go. Next one, sir. Merit. Oh. And this is another attitude that teacher has to cultivate. What is it? Empathy, not sympathy. Can anyone tell me the difference? I'll be very happy. Empathy and sympathy. No. We are all parties. Empathy is feeling yourself in the shoes of others. Trying to understand the problem with the same intensity with which the other one is experiencing. Sympathy is standing away and throwing mercy upon the other person. So we sympathize with others, but we empathize with our child when he's not able to understand the hope that is the same to him. So empathize means feeling the oneness with the emotions that is called empathy. And so teachers should be empathetic to the problems of the children and to try to come to their rescue. Next one, sir. And this is lacking in most of us. We should cultivate this. When a child is able to perform something, when he makes a presentation on the stage, when he comes back with us with a question, when he asks a question in the class, when he answers a question, when he raises a doubt, for all these things to happen back on the back of the child. Appreciation makes you a better teacher. Next one, sir. And you should create the environment for the study of English. How can we do that? Give them some assignments which are purely in English as home assignments. Come back tomorrow, give them a group assignment. Come back tomorrow, read this document and identify the main points and share it with us. So this is how you can make kind of English society and make English absolutely essential for the child. And you can also create groups in the class. And you should train the other children. That's what we are actually doing. We have English club. We have started English club. The purpose of English club is the students who are fast in English, who are good at English, who are fluent in English, they try to teach others. So the senior students teach the junior students about ethics and other things. They come to us for methodology. So how can we do about this? How shall we come? What course to cut? All these things they learn from us and they learn. Next one. Yeah. What is active vocabulary and passive vocabulary? All the passive vocabulary should be brought into active vocabulary. Passive vocabulary is the vocabulary you know, but you do not use. That's the problem. For example, ambience. Ambience is the word, but quite often we use the word very less. So this room doesn't have clear ambience. Do you have a clear ambience to conduct a class here? I'm sorry, I'm trying to keep my best, but I'm not able to cope with the ambience. So ambience is the word when other schools you understand, but you cannot use. This is the problem. Most of the children, wow, ఒకటో క్లాస్ నుంచి ఏబిసిడి స్టార్ట్ చేసి +2 దాటి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చాడంటే ఎన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. వర్డ్స్ రావా, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి టూ రాదా, ఫ్రమ్ రాదా, ఇన్ రాదా, ఆన్ రాదా, బుక్ రాదా. The book is on the table అనటం వాటి కష్టం. Syntactic problem, identity, book తెలుసు, ఈ తెలుసు, ఆ తెలుసు, ఆ తెలుసు, టేబుల్ తెలుసు, but ఎందుకంటే that is the thing. He has all the necessary paraphernalia. One time only, మనం చేయటం రాదు. నా వైపు ఒకసారి దాని టీపడి పంచదార మొత్తం ఒకటి పెట్టేస్తాను. ఎందుకంటే ఏదో కొంత చేయదు. But that's not the sequence. So you know when to add what. So methodology of this topic. కనుక ఇది కూడా చాలా ఎసెన్షియల్ పాయింట్. పాసివ్ వొకాబులరీ ఏదైతే ఉందో మనం చెప్తే అర్థమవుతుందని వాడు చేస్తే కనుక యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో చైల్డ్కి చాలా వర్డ్స్ తెలుసండి, వాటి వాటర్ రావాలి. నేను ఆ ఇంగ్లీష్ క్లబ్లో మొట్టమొదటి ఏం చేస్తాను తెలుసా? వెరీ సింపుల్. This is the joke. Fine. Give a clap. Give him a clap. She is a girl. Good. Give a clap. This is your ear. So in that way, use these sentences.
బుక్ మీద వాళ్ళ సెంటెన్స్ మేకింగ్ వస్తుంది వాడికి వాడికి బుక్ అనేది చాలా చిన్నది అలాగే యాక్టివ్ అనే ఓడించి యాంబియన్స్ అనే ఓడించి వాడండి వాడి లేక డెలికేట్ అనే ఓడించి అనుకోండి డెలికేట్ అనే ఓడి వాడికి రాదు కానీ అంతకంటే వాడతారు సింపుల్ వర్డ్స్ స్టార్ట్ చేసి రైటింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ సో యాక్టివ్ వొకాబులరీ చాలా వర్డ్స్ మనకి తెలుసు చాలా మంది అందరూ ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడలేదు మా వర్డ్ తెలియదు తెలుగు ఇది నాట్ తెలిసిన వర్డ్స్ అసలు మీకు తెలిసిన వర్డ్స్ రాయండి ఒక వర్డ్స్ అయితే సెంటెన్స్ చేయడానికి మూడు వర్డ్స్ అన్ని వర్డ్స్ అవసరం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఎవరో బిగిన్ ఇందా చెప్పాను ఇంగ్లీష్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ మాకు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు స్టాప్ ఎందుకంటే ఐ స్టాప్ ఇన్ సెవెరల్ టైమ్స్ సో దట్స్ నాట్ స్టాపింగ్ యాక్చువల్లీ కమ్ బ్యాక్ నెక్స్ట్ యా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ please cultivate this habit of asking questions to the children, especially in the beginning of the class. మనం CLT లో చెప్తాం do not tell, టీచింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఏదైతే నువ్వు చెప్పాలనుకుంటావో అది వాటి దగ్గర నుంచి ఎలా లాగగలుగుతావు అది స్ట్రాటజీ. Give him 1,000 clues. Let him add 0.0001 and try to give him the rest and let him enjoy the success that I have given something. So strategy అంటే అది చెప్పటం కాదు చెప్పించడం అది strategy. That is called be a facilitator. If you facilitate, you will facilitate. అంతేగాని తీసుకెళ్ళి ఇవ్వటం ఒక Chinese proverb చెప్పినట్టు teach him how to catch fish, don't give the fish. So అది మనం కల్టివేట్ చేయగలిగితే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మెథడ్ చాలా హెల్ప్ఫుల్. క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ద చైల్డ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ట్రై టు గివ్ an answer in his mother tongue. Okay, welcome him on the first two occasions. Then ask him, try something in your language. I don't mind. Even if you make mistakes, say wonderful, you're doing a good job. Good answer. Say that. Next one, sir. Yeah, these are very, very important and you should sometimes conduct them in before you start your first 1 week in your subject specific. This is what we do. Bridge courses అంటే తలవదాల గురించి తలవదాలో ఉన్న ఇంటర్నల్ మార్క్స్ గురించి తలవదాలో ఉన్న అసెస్మెంట్ గురించి మాత్రమే కాకుండా సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన వొకాబులరీ ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి సైన్స్ లో ఎలా ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ రికార్డ్ రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ లో ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తారు అయితే టెస్ట్ ఇవ్వాలా ఇంటికే టెస్ట్ ఇవ్వాలి టెస్ట్ ఇవ్వాలి. So this is very important. Question again. Where you like the knowledge, where did you go on? So if you start asking, where did you go on some what is the automatic grammar of what I should do? You are showing value to the book models are careful about the English. It is book model and conscious is for me. One of the model, all in one model, what is here? Come on, let's catch it. ఎందుకని అంటే అది భూతో ఇంట్రెస్ట్ మనం కూడా ఇంగ్లీష్ అనే సెన్స్ కనుక లేకుండా వాటిని ప్రారంభిస్తే the child will definitely become language. Next one. Yeah. మీరు కూడా పేపర్ ప్రజెంట్ చేయండి మాట్లాడండి ఒక టాపిక్ మీద క్లాస్ రూమ్ లో సెమినార్ ఇవ్వండి ఇంగ్లీష్ లో ఇవ్వండి ఎంత కొంచెం ఒక పేరాగ్రాఫ్ చెప్పు ఒకే టాపిక్ 10 మంది ఒక పేరాగ్రాఫ్ చెప్పండి ఎంకరేజ్ దెం టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ దెన్ డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ వన్ సార్ యా దీస్ ఆర్ ద క్లబ్స్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ లో క్లబ్స్ స్టార్ట్ చేయండి. Maths club, English club, physics club, statistics club. Start your club. What is the job of the club? The club will informally conduct activities. English club lo anchoring kuda chestamandi. Different scientific or seminar conduct cheste they come to English department and ask for anchors from our department. Actually, English subject teacher to anchoring lema. But English teacher now English has multiple purposes. So this is one of the purposes it can serve. So అందుకని మీ సబ్జెక్ట్స్ లో మీ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ జూనియర్స్ కి ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు రాసేటప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మాట్లాడేటప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి చదివేటప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వీళ్ళంటి నుంచి వాళ్ళ సెన్సిటైజ్ చేస్తే స్టూడెంట్స్ కెన్ టీచ్ బెటర్ టు దేర్ ఫెలోస్ దాన్ టీచర్స్ కెన్ క్లియర్ లెర్నింగ్ ఇలాంటి క్లబ్స్ లో చేసే పని అది క్విజ్ కాంపిటీషన్ మీరు కండక్ట్ చేయడం క్వశ్చన్స్ మీరు తయారు చేయొద్దు. Let the child prepare. Quiz mere conduct cheyadu. Let the children conduct.
Report means let the child prepare. Correct it. Let him prepare and come back to you. English word na master అడిగిన బాబు ఎక్కడ స్టాప్ అన్నాడు. లారీ వెనకాల స్టాప్ అండ్ ప్రొసీడ్ అండి సార్. ఇంకెక్కడ ఉన్నారా అన్నాడు. సార్ సినిమాలో కూడా ఉన్నా. నెక్స్ట్ అన్నారు ఓకే సినిమా సీన్ ఇష్టం కదా అక్కడ ఎవరిగా లారీ ప్రొసీడ్ అన్నాడు. దానికి స్పెల్లింగ్ అంటే తెలుసా తెలియస్తాను. మరి ఈ స్పెల్లింగ్ దాని స్పెల్లింగ్ కంపేర్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ వెళ్ళి కంపెనీ రెండు ఒకేసారి ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్తారు. కాబట్టి కాదు మరి ఏంటది ఇంకా ప్రొసీడ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే అక్కడ సినిమాలో అర్థం ఏంటి అంటే ఏమో సార్ నువ్వు రైట్ అని అర్థం అంటే హిస్టరీ కలిగింది. ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు. నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటారు. నెక్స్ట్ ఎంత కాదని విషయం దాని not straight away give a meaning. That made him a really great. You make that. లక్షసార్లు నాకు హెల్ప్ చేశారు తప్ప డైరెక్ట్ ఆన్సర్ నచ్చదు. దాని వల్ల నడవలేదో నాకు తెలుసు. ఆయన విధానంలో కూర్చోబెట్టిన తీసుకెళ్తే చేరి ఉంటే ఆయన దాన్ని నడక నాకు కూర్చోబెడతాం. ఇవాళ ఏ కొత్త న్యూస్ లో విన్నా కూడా ఇమీడియట్ గా టీచర్ కెమిస్ట్రీ టీచర్ వెళ్ళి అడగచ్చు కదా కాదు. ముందు లెట్ ఎగ్జామ్ పెట్టుకోవచ్చు. నాకు తెలియదు కదా భూమిలో ఉంటుంది. భూమిలో ఉంటుంది అది ఎంత కాదు అర్థం కూడా కనుక ఇది స్టూడెంట్ లో కాన్ఫిడెన్స్ చేయగలిగితే చాలా అద్భుతమైన వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్స్ దీస్ ఆర్ టెలివిజన్ డిస్కషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. పొలిటికల్ డిస్కషన్, ఎకడమిక్ డిస్కషన్, కంప్యూటర్ లెవెల్ డిస్కషన్, నాలెడ్జ్ లెవెల్ డిస్కషన్ చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కనుక మనం చైల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ అండి ఇంగ్లీష్ కాన్షియస్ గా కూర్చొని వినడం లేదండి. మీరు 40% ఇస్తాం 40 యాప్ ఉంది. 5 to 6 ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ అందరూ న్యూస్ పెట్టేస్తాం. బీబీసీ న్యూస్, దాని తర్వాత సిఎన్ఎన్ న్యూస్, దాని తర్వాత ఎన్బిఎన్ న్యూస్, తర్వాత అక్రాస్ ద వరల్డ్ న్యూస్, తర్వాత అమెరికా మొత్తం 40 రేడియో స్టేషన్ అన్ని న్యూస్. పక్కనే న్యూస్ వినడంలో నేను పక్కన పెన్సిల్ పెట్టడం వింటాను. దేనికంటే న్యూస్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ అక్కడ లేదు. దానిలో మనకేమైనా ఉందా తెలుసుకోవాలి. వెరీ గుడ్, చాలా బాగుంది. ఈ వరకు వచ్చేస్తుంది. దీని అర్థం ఏంటి? దీని కొత్తగా వాడే నేను అర్థమే నేర్చుకుంటాం. ఇలా కనీసం 2-3 వర్డ్స్ నిజంగా ఆనెస్ట్ గా ఏదో మీరు డబ్బా పెట్టుకోవడానికి అకేషన్ వాడుకుంటానని అనుకుంటాం తెలియదు. కానీ నా సబ్జెక్ట్ లో ఈ రోజు కూడా నేను చేయలేదు. ఈ రోజు కూడా నేను నేర్చుకుంటాను. సబ్జెక్ట్ అన్న వల్ల మా అమ్మ లేదు 94 ఏళ్ళు ఇంకా ఏమి నేర్చుకోవడం కూడా అమ్మ 95 ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా అక్కడికి ముందు చచ్చిపోతాం నేర్చుకోవాలి. లేకపోతే మళ్ళీ ఇంటికి వస్తుంది. నేర్చుకోవడానికి మళ్ళీ ఇంటికి వస్తుంది కదా. సో కంప్లీట్ వెరిఫికేషన్ మాట్లాడాలి. So let us try to update ourselves. Next one, sir. These are online courses where English is accessible to the child. Hundreds of online courses ఉన్నాయి. Child నేర్చుకోవాలి. పాడ్కాస్ట్ ఉన్నాయి, లైవ్ టెలికాస్ట్ ఉన్నాయి, ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. చైల్డ్ నేర్చుకోవాలి. హండ్రెడ్. Next one, sir. Yeah, social media. You can create a social media network for all your children to talk to each other in English. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళావా ఇంటికి ఐఎన్టీఐ తయారు ఈ విధంగా తయారు చేస్తాను. ఇంగ్లీష్ లో పేపర్ కూడా అది రామాయణ అంటే అన్ని ఎందుకు రాయాలి మొదట మీరు అంతలో ఉన్నారు. దీని వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ప్లీజ్ లెట్ ఎంకరేజ్ ద లాంగ్వేజ్. సోషల్ మీడియా కనుక జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. మనం ట్రైన్ చేసి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడించాలి చేస్తే డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ వన్ సార్. దిస్ ఈజ్ రోల్ ప్లేస్ డెఫినెట్లీ మేము డిపార్ట్మెంట్ లో యాక్టివిటీ చేస్తామండి. అదేంటంటే లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మా సెకండ్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ ని హై స్కూల్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వారికి టెన్సెస్ చెప్పి ఓన్లీ ప్రెసెన్సీ గురించి చెప్పి ఓన్లీ 2% ఎవరికి 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ చిల్డ్రన్ ఒక సెకండ్ డిగ్రీ చైల్డ్ 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ చిల్డ్రన్ ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ మన కంట్రోల్లో చెప్తే కనుక వాటి క్లియర్ అవుతుంది.
So this is the community service and they are practicing their language. మా పక్కనే ఇక్కడ బెంగళూరులో ఒక స్కూల్ ఉంది, అలానే ఇక్కడ ఒక స్కూల్ ఉంది. ఈ రెండు స్కూల్ అలానే గుప్పంపేట ఒక స్కూల్ ఉంది. ఈ మూడు స్కూల్స్ ఎవ్రీ ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు బిఎల్ అది దానివల్ల వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా పెరుగుతాయి. ఇవి నేర్పకపోతే కేవలం సబ్జెక్ట్ లో 99 వస్తే ఎందుకు ఉపయోగం లేదు, అస్సలు ఉపయోగం లేదు వాళ్ళ చైల్డ్కి. నెక్స్ట్ వన్ సార్, రోల్ ప్లే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా, షేరింగ్ ఏ జాబ్ ఇన్ దట్ క్లాస్. ఐస్ బ్రేకర్ కింద వాడతాం కదా, వెళ్ళగానే మనం బస్సు స్టార్ట్ చేసి నగరాపేమో అని చెప్పే వాళ్ళు కెరీర్ షేరింగ్ మేక్ దెమ్ నో వాట్ సంథింగ్ దట్ జాబ్ ప్లే కాదు. ఒక చిన్న జాబ్ ఇంగ్లీష్ లో పైకి వస్తుంది డెఫినెట్గా. They can begin very definitely, and we are practicing it in our English practice. Sanya, we are practicing it in our English practice. Right? Are you okay? Right. Next one, sir. Yeah, narration. What happened yesterday? Let's narrate. Which movie did you go? Share. What is the most climax of the movie? Change in the class. Okay, I didn't show and anybody. Five good minutes to a lot change and our shower. అదే పాఠాన్ని సీఎం పెట్టినప్పుడు, అదే పాఠాన్ని మెడికల్ పెట్టినప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేయలేదా? ఏ ఒక్క 5 minutes లాంగ్వేజ్ ఓరియంట్ చేస్తే తప్పులు ఆగిపోతాయి కదా. దానివల్ల మనం కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాం. మనం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఈ యాక్టివిటీ నేను కండక్ట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వంటే నాకు ఇష్టం ఇంగ్లీష్లో పాడక్కర్లేదు, రైట్? చాలా లిరిక్స్ పిల్లలు నోటుకు వచ్చాడు. ఆ లిరిక్స్ ఇంగ్లీష్లో రాయించి అనుకోండి, చాలా మంచి యాక్టివిటీ. వాడు ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు, ఫన్నీగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం చిల్డ్రన్ డు నాట్ ఫియర్ టు కమెంట్ చేస్తాం. చిల్డ్రన్ నోటుకు వచ్చేసిన లిరిక్స్ చాలా ఉంటుంది. అది కూడా నేను ఇంగ్లీష్ లో చేసిన యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ వన్ సార్, సర్కిల్ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్ గేమ్. అందరికీ చాలా ఉపయోగపడే గేమ్. ఒక డెఫినేషన్ ఏదైనా ఉంది, 10 మంది పిల్లలకి కావాలి. ఇదిగోండి, ఈ 5 విన్నర్ సర్కిల్, వాళ్ళ వెనకాల ఇంకో 5 అవుటర్ సర్కిల్. సో వాళ్ళు విన్నర్ సర్కిల్ వాళ్ళు అవుటర్ సర్కిల్ ఫేస్ టు ఫేస్ నిలబడమని చెప్తాను. అర్థమైంది కదా? ఫేస్ టు ఫేస్ నిలబడ్డా మొత్తం అవుటర్ సర్కిల్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే అవుటర్ సర్కిల్ లో 1, ఇన్నర్ సర్కిల్ లో 1 డెఫినేషన్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఒక స్టెప్ వెళ్ళి సెకండ్ వన్ చెప్తాను, థర్డ్ వన్ చెప్తాను, ఫోర్త్ మళ్ళీ ఈ సర్కిల్ మీకు వచ్చేదాకా వాడికి చెప్తాను. వీటికి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ వీడికి మూవ్ అవుతాం. ఈ నిన్న వాళ్ళు ఇన్నర్ సర్కిల్ మూవ్ అవుతాం. దీనివల్ల 5 times వాడు వింటారు, 5 times వాడు చెప్తారు. రాదు డెఫినేషన్ వస్తుందా? బట్టి పట్టలేదు. లిస్నింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ విల్ మేక్ యు బెటర్ వర్డ్స్ విత్. That's called circle within the circle game. And చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ కానీ ఫార్ములా కానీ ఇలాంటి మనం సర్కిల్ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్ గేమ్ తో చిన్నకి గెట్ అయ్యాట్ చేయించచ్చు చాలా ఈజీగా. నెక్స్ట్ వన్ సార్, స్పెల్లింగ్ గేమ్. యా, డిఫరెంట్ వొకాబులరీ అక్కర్లేదు. మీ వొకాబులరీలో మీరు స్పెల్లింగ్ గేమ్ పెట్టండి. పార్లమెంట్ అడగండి. పార్లమెంట్ లో ఎల్ఐఏ ఉందని చాలా మంది తెలియదు. పిఆర్ ఎల్ఐఏ ఉందని తెలియదు. అది పార్లమెంట్ కూడా ఎల్ఏ అనుకుంటారు. కాబట్టి పార్లమెంట్ అనే కూడా వాడికి తెలియడానికి బహుశా నాకే చాలా రోజులు ఇంటికి వచ్చాక తెలుస్తున్నాడు. అంటే ఆ రోజు మనకి ఎక్కడ ఎక్స్పోజర్ చెప్పండి, వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పోజర్ ఉంది పిల్లవాడికి. కాబట్టి మీకు సంబంధించిన వొకాబులరీలో మీకు ఫోన్ వెళ్ళచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఎందుకంటే చిక్సా పజిల్. చిక్సా అంటే మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిరంజీవి గారి పేరు 100 ముక్కలు చేసి వీటిని సెట్ చేయండి అంటారు. దాన్ని చిక్సా పజిల్ అంటారు. మీరు ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ పిల్లవాడికి అర్థం కావాలి అంటే దాని కొరతగా ఉంటుంది. ఒక చైల్డ్ ఇచ్చి ఈ 4 పారాగ్రాఫ్లు చదవాలంటే మనం చదవదు. ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఈ నలుగురు 1, ఆ నలుగురు 2, ఆ నలుగురు 3, ఆ నలుగురు 4, పారాగ్రాఫ్ 1, పారాగ్రాఫ్ 2, పారాగ్రాఫ్ 3, పారాగ్రాఫ్ 4. ఈ నలుగురులో ఏబిసిడి, ఆ నలుగురు ఏబిసిడి, ఆ నలుగురు ఏబిసిడి, ఆ నలుగురు ఏబిసిడి. అర్థమైంది కదా? ఒక పారాగ్రాఫ్ ని 4 పార్ట్స్ చేయండి. దానిలో 4 స్టూడెంట్స్ 4 తీసి 4 పార్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఈ పారాగ్రాఫ్ ని తరువాత చదువుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఈ నలుగురు ఆ పారాగ్రాఫ్ మీద అథారిటీ సంపాదించి పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ గ్రూప్ చేస్తాం. మళ్ళీ అంటే ఎలా? ఇందులో ఏ, అందులో ఏ, అందులో ఏ, అందులో ఏ, ఈ 4 మళ్ళీ కూర్చుని 1 ఏ వాడు మొదటి పారాగ్రాఫ్ ని మిగతా గురించి చెప్తాను, 2 ఏ వాడు రెండో పారాగ్రాఫ్ మిగతా గురించి, 3 ఏ వాడు మూడో పారాగ్రాఫ్ ని. ఈ విధంగా they read only 1 word
and they listen to 2/3. You understand? So 1/4 means about minimum 2/3 వాళ్ళు engaged ఉంటారు. సో ఇది చాలా ఎగ్జాంపుల్ రీడింగ్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కండక్ట్ చేసి అద్భుతంగా వర్క్ చేస్తాం. నేను చాలా లెసన్స్ అదే చేస్తాను క్లాస్ రూమ్లో. వీ డోంట్ టీచ్ మచ్, ఎక్కువ వాడడం తగ్గిస్తున్నాను. కాబట్టి ఒక యాక్టివిటీ చేయాలంటే మూవింగ్. ఇవాళ మొబైల్ డిక్షనరీ అయితే చాలా కొనుక్కోలేదు. ఇవాళ అందరి దగ్గర మొబైల్ ఉంది. ఎవరైనా నన్ను అడిగితే రెఫర్ టు ద వర్డ్ డిక్షనరీ. డిక్షనరీ అర్థం కావాలి అర్థం. యా మీ వాడు ఎంతమంది తెలుసు నాలెడ్జ్ అర్థం. అదండి వాడికి తెలియదు. ఏ డిక్షనరీ చూసావు బ్యాక్ పిల్లర్ అయితే ఆక్స్ఫర్డ్ ఎఫ్రాడ్ పిల్లర్ చూడు. మీనింగ్ నెంబర్ 3 చూడు, ఒకటి కాదు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. మీనింగ్ నెంబర్ 4 చూడు, వచ్చిందా దేనికి కాసేంత. సో దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, గ్రామర్ ఒకటి ఎలా చెప్తారు సార్? గ్రామర్ చాలా కష్టం కదా, ఏమి అక్కడ చాలా సింపుల్ టిప్స్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, క్విక్ స్ట్రక్చర్స్, బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ నేర్పించాలి సార్. పైన ఉన్నాడు సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అన్నాడు, నాకు అర్థమై చాలా ఏం సార్ ఇదంతా ఏం అక్కడ చాలా సింపుల్. ఐ స్విమ్, ఈ సెంటెన్స్ పిల్లలకి ఇచ్చి దేనికి అది రాయండి. వి గో, దే కమ్, ఐ ప్లే, యూ రన్, రాయలే కావాలి. రెండో స్ట్రక్చర్ చూడండి, ఐ డ్రైవ్ ఎ కార్, ఐ బాట్ ఎ లడ్డు, షీ సోల్డ్ ఎ కీచైన్, దే టోల్డ్ ఎ లైన్. మూడు వర్డ్స్ వచ్చే స్ట్రక్చర్. అలాగే నాలుగు వర్డ్స్ వచ్చే స్ట్రక్చర్. ఐ యామ్ బిజీ, ఓకే, యు ఆర్ ఫైన్, దే ఆర్ కమింగ్, షీ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. స్ట్రక్చర్ లాంగ్వేజ్ బోర్డ్ అంత నేర్చుకోవచ్చు. స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ లో ప్యాటర్న్స్ అంటే 6 బేసిక్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చే చాలా వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడచ్చు. ఇవాళ మీరు అనుకుంటాం మేము మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ అంతా బోర్డులో దగ్గర చదువుతున్నాం. ఆ బోర్డులో మేము చదువుతుంది కేవలం 5-6 ప్యాటర్న్స్. టెన్సెస్ లో 12 ఉన్నాం, మేము వాడుతుంది మాక్సిమం 7 ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు. బట్ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ తప్ప ఎన్ని డాన్సులు వేసినా ఎన్ని అడుగులు వేసినా వేసేది ఈ రెండు అంతకుమించి చేయండి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ డెఫినెట్ గా మన చిల్డ్రన్కి ఇంటిపై చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిగ్ ఫార్మ్స్ ఓకే, క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఆర్ యు రెడీ, ఆర్ యు కమింగ్, ఆర్ యు గోయింగ్, ఆర్ దే కమింగ్. వచ్చే సబ్జెక్ట్ ఏంటి? యు ఒకటి, దే ఒకటి, వి ఒకటి. చిన్న ఒక ఆర్ ఇస్ ఆల్వేస్ నౌ వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. దాంట్లో ఇన్ఫార్మ్ కావాలి. ఆర్ యు కమింగ్, ఆర్ దే గోయింగ్, ఆర్ దే డూయింగ్. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ స్ట్రక్చర్. 3 సెంటెన్స్లు అయితే చాలు. నా లైఫ్ లో ఇప్పుడు గుర్తు మా సెంటర్ టీచర్ అడిగిన ఐ డిడ్ వెంట్ దేర్ అన్నాడు. ఐ డిడ్ వెంట్ దేర్ ఎందుకంటే పాస్టర్స్ కదా, డిడ్ పాస్టర్స్ వెంట్ పా అవునా అన్నాడు మా మాస్టర్. అని ఈసారి నేను ఎలా మాట్లాడతాను. సో అప్పుడు ఐ డిడ్ గో దేర్, ఐ డిడ్ డూ ఇట్, ఐ డిడ్ కమ్ దేర్, ఐ డిడ్ స్పీక్ ఇట్, ఐ డిడ్ సాయి మాట్లాడేది, ఐ డిడ్ సీ ఇట్, ఐ డిడ్ కమ్. ఆటోమేటిక్గా నేనే ఎనాలజీ మార్చుకున్నాను. సో మా ఇంటికి పేరు ఎక్కువ మనకు ఎందుకంటే మన పేరు ఇలా ఉంటుంది కూడా అలవాటు అయింది. ఒకటి ఇక్కడ వచ్చే ఇక్కడ ఒకటి డెఫినెట్ గా అవుతుంది. లేదా నా తలకాయ నా పేరుతో మొత్తం పోయాను డెఫినెట్ గా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ స్ట్రక్చర్ దానికి రిజిస్టర్ అవ్వాలి మైండ్ లో. సో లాంగ్వేజ్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ. మీకు నా నోట్లో ఎలా గుర్తుపడతారు? ముక్కు కొలతా, నోరు కొలతా, తలకాయ కొలతా తీసుకున్నారా? ద ఇమేజ్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద ఇమేజ్ అంతే. ఒక ఆర్టిస్ట్ తమిళ బోర్డని రాస్తాడు, హిందీ బోర్డని రాస్తాడు, తెలుగు బోర్డని రాస్తాడు. వాడికి ఇమేజ్ అంతే తప్ప తమిళ రావట్లేదు. నెక్స్ట్ వన్ సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ నేర్చుకోవచ్చు. ఇంకో WH వర్డ్స్ ఇవి కూడా పిల్లలకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ వర్డ్స్ పిల్లలు నేర్చుకుంటే they will able to make question. Come on, use these questions అన్నమాట. How to what to when to where to how many to which to ఇవన్నీ కనుక క్వశ్చన్ మన పిల్లలు బేసిక్ లాంగ్వేజ్ ఇది. 3rd class 4th class పిల్లలు అంతా చెప్తూ నేర్చుకునేదాన్ని ఇదంతా కనుక మనం నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకుంటే ఇందులో నెక్స్ట్ వన్ సార్, నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఎటిమాలజీ. ముఖ్యంగా సైన్స్ టీచర్ ఎటిమాలజీ అంటే రూట్ ఆఫ్ ద వర్డ్. English is the hotspot of several languages. English is not English. Actually, English లో ఉన్న English 5% ఉంది. 95% బాగా మాట్లాడతారు. ముఖ్యంగా సైన్స్ సెక్టర్ మీకు రాష్ట్రంతా లాంగ్వేజ్ మీకు ఆలోచిస్తాయి. అందుకని కూడా ఎటిమాలజీ అని ఎవరు చదివి ఎటిమాలజీ అనేది వచ్చింది. దానికి ఎనాలిసిస్ చెప్పండి. మీ ఎటిమా అంటే యూస్ వచ్చి అంటే సార్ ఎటిమాలజీ అంటే స్టడీ అంతే. సో స్ట్రైట్ సింపుల్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇన్సిడెంట్ వస్తున్నాం ఎన్నైనా మేము చదువుతున్నప్పుడు క్యాపిటల్ సీక్రెట్ అని ఒక వర్డ్ వచ్చింది. శాంసంగ్ ఐడెంటిటీస్ అని మిగతా శాంసంగ్ సీక్రెట్ ఉంటుంది. దళాయి అని మనం లవ్ చేసినట్టు చేసి ఆ హైర్ లాంటి తప్ప మిగతా ఏ విధంగా వాడతాం వాటి సీక్రెట్ ని మిగతా ఏం రాస్తుందంటే క్యాపిటల్ సీక్రెట్ అని రాస్తుంది. మేమన్నా అనుకున్నాం క్యాపిటల్ అంటే ముఖ్యం, క్యాపిటల్ సీక్రెట్ అంటే ముఖ్యం కాబట్టి క్యాపిటల్ సీక్రెట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ సీక్రెట్ కానీ మాకు ఒకసారి చెప్పినప్పుడు అసలు ఈ విధంగా క్యాపిటల్ హెడ్ క్యాపిటల్ సీక్రెట్ అంటే సీక్రెట్ అంటే హీలింగ్ ద హెడ్ అది లాటిన్ యూజ్గా టెక్నాలజీ ఎంత మీనింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ సీక్రెట్ మునిమతి ఒక రాష్ట్రం ఏంటి చెప్పాను ట్రంప్ అంటే ఏంటి ఏం ఉండవాలి. ఇంకా ఏం ట్రంపులు ఉన్నాయి? ఈ ట్రంప్ మరి ఇంకా ఏమున్నాయి? ట్రంప్ రోడ్. మరి అక్కడ ట్రంక్ అంటే ఏంటి? ట్రంప్ పెట్టా. ట్రంక్ అంటే ఏంటి? ట్రంప్ కార్. ట్రంక్ అంటే స్ట్రాంగ్, స్పీడ్, స్ట్రాంగ్ ఈ మీనింగ్స్ అన్ని ట్రంప్ లో. ట్రంప్ పెట్టా అంటే స్ట్రాంగ్ పెట్టా. ట్రంప్ రోడ్ అంటే లాంగ్ రోడ్. ట్రంప్ కార్ అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్ కార్ అని అర్థం. ట్రంప్ ఏమి కార్ అవుతుంది? Big trunk, elephant trunk ఒకటే because they are vertical and strong. ఇది ఎటిమలాజికల్ అడ్వాంటేజ్. ఎటిమాలజీ కనుక వాడికి నేర్పావు అంటే 100 చోట్ల వాడు మీనింగ్ చూడగలుగుతాడు. ఒక్క చోట చేయించాలి. ఒక్క తాలింపు నేర్చుకుని 100 కోళ్ళు నేర్పేదని మీ అమ్మ అన్ని కోళ్ళు మీకు నేర్పిందే చెప్పండి అవునా? ఒక్క ఇంగులు నేర్పిస్తారు, మిగతా ఇంగులు మనం దేంట్లో ఎగ్జాక్ట్ ఇది కూడా రైట్. ఇది కూడా లాంగ్వేజ్ పెట్టేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ సార్ థింకింగ్ కూడా నెక్స్ట్ వన్ ప్రిఫిక్స్ యాక్సెప్ట్ అనేది యాక్చువల్ రూట్ వర్డ్. దాని ముందు ఒక ప్రిఫిక్స్ వాడాం, తర్వాత ఒక సఫిక్స్ వాడాం. కొత్త వర్డ్స్ తయారు చేస్తున్నాము. కొత్త వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఒక వర్డ్ నుంచి 100 వర్డ్స్ తయారు చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ సార్ group words. Group words అంటే ఎగ్జాంపుల్ పంచ్. పంచ్ అనే వర్డ్ ప్లాంట్స్ వాడచ్చు, రోజెస్ వాడచ్చు, లిప్స్ వాడచ్చు, గ్రేప్స్ వాడచ్చు, చెరీస్ వాడచ్చు, బనానాస్ వాడచ్చు, థింగ్స్ కూడా వాడచ్చు. దిస్ ఇస్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్. షాక్ ఏంటంటే పొద్దున నేను చూశాను హ్యాండ్ ఆఫ్ బనానా. మన హస్తం అంటాం కదా హ్యాండ్ ఆఫ్ బనానా. అంతకన్నా షార్ట్ తినే వర్డ్ చెప్తా కొన్ని చేసుకోండి. కూర్చొని మనం అవుతున్నాం, మనకి రాదని వాళ్ళు అవుతాం కానీ ఏం కరెక్ట్. సో రైట్ సో ఇలా ఇది నెక్స్ట్ వర్డ్. Next word. Next one. When you are talking about that, కి సంబంధించిన రిజిస్టర్ మొత్తం టీచ్ చేస్తాను పిల్లలకి. రివర్స్ డిక్షనరీ ఉండదు ఇంగ్లీష్లో. చెప్తే చనిపోయిన వాడిని పాతి పెట్టే గుంటనే ఉంటారు, పైన కప్పే గుంటనే ఉంటారు, ఏడవడానికి వచ్చిన వాళ్ళనే ఉంటారు. చనిపోయిన వాడికి ఏర్పాటు చేస్తారు, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉంది చనిపోయిన వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళనే ఉంటారు. ఇదైతే మొత్తం ఉన్నటువంటి కప్పే గుంటలు. అండర్టేకర్స్ అంటారు. అండర్టేకర్స్ అండర్టేకర్ అంటే చనిపోవడానికి వాళ్ళు చనిపోతే కనుక మనం ఫోన్ చేస్తే మొత్తం ఏర్పాటు వాళ్ళు చేస్తాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర కైలాసం ఒకటే వస్తుంది, అక్కడ మొత్తం ఏడవడానికి మనుషులతో సహా ఏర్పాటు చేస్తాం. బ్లాక్ మొత్తం ఏం మైండ్ లేదు. రైట్ బైబుల్, క్యాథలిక్, క్రైస్ట్, చర్చ్, డివైన్, ఈస్టర్ ఇలాంటి వర్డ్స్ వొకాబులరీ మొత్తం రిలేటెడ్ వొకాబులరీ కూడా ఇచ్చేవి ఉన్నాయి. ఇదే నేను మీకు లెసన్ స్టార్టింగ్ లో రిలేటెడ్ వొకాబులరీ ఇచ్చేది. నెక్స్ట్ వన్ synonyms and antonyms. When you are teaching one word, take the context and use the opposite word also. అదే సందర్భంలో ఆపోజిట్ వర్డ్ టీచ్ చేయండి. అట్రాక్ట్ అనే వర్డ్ టీచ్ చేసినప్పుడు రెపెల్ వర్డ్ టీచ్ చేయండి. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చేయండి. కాంటెక్స్చువల్ వొకాబులరీ వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ సార్. నెక్స్ట్ ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్.
Words for చాలాగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇదే క్లాస్ నేను ఎందుకు ఇక్కడ వస్తాను? It's an informal thing. This is my principal right here. All the events should come in strict uniform. Formal dressing. So formal was very informal. First day, ఎలా ఉన్నారు? Accent. Accent లోనే informal accent ఉంది, formal accent ఉంది. అక్కడ వర్డ్స్ నుంచి బాగా అనేది informal. So I formal word is numerous. I want to have numerous occasions. I want to have enough occasions around. Saying, இதெல்லாம் வந்து சீக்கிரத்துல பெல்லாம் తీసుకొని పబ్లిక్ చేయాలి. కాబట్టి పెళ్ళం, భార్య, సతీమణి ఒకటే వర్డ్స్ కానీ లెవెల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. శ్రీకృష్ణుడు సతీమణి ఎక్స్ట్రా వర్డ్ పెళ్ళి మ్యాథ్స్ ఏ దాంట్లో ఉన్నాయి కదా మన ఇష్టం వాటానికి లేదు. ఒక్కొక్క వర్డ్కి కెమిస్ట్రీలో చెప్తావే వెయిటండి ప్రతిదానికి ఒక వెయిటింగ్ ఆ వెయిట్ ప్రకారం వర్డ్స్ వాడాలి. నీ ఇష్టం వచ్చిన వాడితే వర్డ్స్ మూమెంట్ మెయింటైన్ వాడాలి. కాబట్టి మోడల్ వేరు, స్లాబ్ వేరు, టిఫిన్ వేరు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా. ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ లో డిఫరెంట్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్విక్ జార్గన్. జార్గన్ అంటే టెక్నికల్ వొకాబులరీ. ఉదాహరణకి సైకిల్ కి సంబంధించిన వొకాబులరీ చెప్పాను. అదే మనం ఎక్కడైనా ఒక కాలువాకి పోయినది లేదా బండి అయిపోతుంది టాపిక్ అంటే మాది. సో దానికి సంబంధించిన చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ వర్డ్స్ అనేది జార్గన్. స్లాంగ్ అంటే సబ్ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వన్ క్విక్లీ. యా హోమోఫోన్స్, హోమోనిమ్స్, హోమోగ్రాఫ్. సేమ్ సౌండ్ డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్. నో నో. ఫోన్ ఒకటి. ఫోన్ అంటే సౌండ్ గుర్తుంచుకోండి. ఫోన్ అంటే మొబైల్ ఫోన్ కాదు. ఫోన్ అంటే సేమ్. హోమోఫోన్ సేమ్ సౌండ్ వేరే మీనింగ్. రెండోది హోమోనిమ్ సేమ్ సౌండ్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ బట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్. CANCA ఒకటేమో కే కలడం, రెండోదేమో క్యాన్ వాటర్. రైట్ హ్యాండ్ హ్యాండ్. హోమోగ్రాఫ్ అంటే ఒకే వర్డ్ ఒకే స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ తేడా ఉండొచ్చు, మీనింగ్స్ తేడా ఉండొచ్చు. దానికి వర్డ్ చాలా తేడా. వీళ్ళు ఇంకోటి బాగుంటుంది. ఈ రెండులో ఒకే స్పెల్లింగ్ బట్ యూ షుడ్ యూస్ ఇట్ విత్ గ్రేట్ కేర్. నెక్స్ట్ వన్ సార్. అడ్వాన్స్ ఈ రెండు ఒకటేనా? ఆ ఎస్ మార్పుల్లో చాలా we are going to use ఇది ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్. ప్రొడ్యూస్ అంటే యాక్షన్ ఉత్పత్తి చేయడం. ప్రొడ్యూస్ అంటే చేయబడ్డ వస్తువు. వాట్ ఈస్ ది యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ మ్యాంగో ట్రీ? That's what profit that which is produced for profits. Next one sir. Yeah. See, one word substitution. 10 words వాడే చోట ఒకే వర్డ్ వాడటం. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ హూ ఈస్ ఆల్ పవర్ఫుల్. ఇక్కడ 5 వర్డ్స్ ఉన్నాయి దానికి ఒకటే వర్డ్ అన్ని ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇవన్నీ కూడా మనం పిల్లవాడికి నేర్పాలి. ఫోటోసిన్థసిస్ అనే వర్డ్ తెలియకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో మనకి రకరకాల స్కానింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి వాడు MRI స్కానింగ్ ఆ వర్డ్ తెలియకపోతే ఎంత కష్టం. ఒక చైల్డ్కి తెలియదు. అలానే ఎంబర్ డాక్టర్ కాదు ఏమనాలి? ఆర్థోపెడిక్. పిల్లల డాక్టర్ కాదు ఏమనాలి? పీడియాట్రిక్స్. ఇంకా తెలంగాణలో అయితే ఎంబర్ డాక్టర్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యా దీస్ ఆర్ ఫ్రేజల్ వర్డ్స్. పులా పులవే పులా పులిం పులా పులి మీద ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? ఏ రెండు వర్డ్స్ పెట్టాం. ఒక పుల్లని వర్డ్ నుంచి దాని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ కనుక చెప్తే ఒక వర్డ్ 100 బెనిఫిట్స్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ వన్ సార్. సర్క్యులేషన్. మోటివేషన్. మోటివేషన్ అంటే డెలివర్ అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు సార్? డెలివర్ అంటే మూమెంట్ డెలివర్ చేస్తారు సార్. బట్ పోస్ట్ డెలివరీ కాన్సెప్ట్. I delivered a message. There is a door delivery. He delivered a speech. Nehru delivered a speech. So I don't know. I'm going to deliver. I'm going to deliver. You are going to deliver so many things, but nothing has come out. So deliver and deliver. Now I am going to. I'm going to work in different angles. So whatever. Next one. Yeah, look at it. Communication, denotation. Whatever. Big and what to do. He is very big and a negative context లో skinny. Positive context లో సన్నగా మనకు బాగున్నాడు. సో కనెక్షన్ డెరివేటివ్స్ కానీ దాని మీనింగ్ ఎంత చాలా తొందరగా వచ్చే క్లాస్కి ఒక లేఖనం చూసాను. ఒకే వాళ్ళు రెండు కాంటెక్స్ట్ లో వాడే అవకాశం ఉంది. ఇది కూడా యా సి సత్య అమ్మాయి The ram in the cloud is to be. Sir, small interruption. Yes, sir.
Sir, Sastry sir. Yes, sir. Yeah, small interruption. Sir, next session is engaged by IFLU Professor Venkat Reddy Garu. He's on the line already. So let's break for lunch, sir. 20 seconds. Yeah, please. Thank you. Yeah, quickly, sir. So, the RAM in the cloud and out of RAM in the cloud and what is but actually RAM in the cloud is the computer terminology and people know it very well. Next one, sir, quickly. Yeah. Cliches, all of these expressions are what you do, about next one, sir. Yeah. So, the pronunciation and grammar, you will need to udaharaniki, okay, kaadadi, bouquet, sachet kaadadi, sachet, shampoo ali vastayi, avi sachet, spelling mistake PhD ఉంది. చూసారా ఇలా చాలా ఉన్నాయి words. Next one. Yeah, redundancy. He is able to do it now. He can do it and చాలా ఒకవాడు పోతుంది. He is able to do it అంటారు. మూడు words వేసి ఒక word చాలా అంటాడు. ఇది సేమ్ ఏ చక్కగా టుడే అంటున్నారు. అలా చాలా words ఉంటాయి redundancy. Next one, sir. Yeah, ఈ foreign words. ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న foreign words at home. Alma mater అంటే the institution where basically they come from. ఇవన్నీ కూడా foreign expressions. ఇవన్నీ మనకి బేసిక్ గా చేస్తారు. Next one, sir. Yeah. Ultimately, do not expect instant results. No expecting instant rates. Last one, sir. Next one. The last day of quick. Next one, sir. Deciduous. Next one, sir. This is wrong. The Chinese philosopher Confucius said, "We should make it a lot." This is the best way a Chinese can understand. Teach me, I forget. Involve me, I learn. Involve the child. Thank you very much. I thank your patience. A small announcement. I request all the participants please join back after your lunch by 2 p.m. Thank you. Thank you.
You also, yeah, you're connected. You're also, you can. Hello, can you hear me? Yes, sir. Sir. Yes, sir. You're connected now. Everybody, can you see me? Yeah, yeah. All right. So I can share my PPT. Yeah, you can share. You can share. All right, sir. Yeah. You are the host over there. Yeah. JKCMCCC Exactly. right? Exactly, sir. Okay. Now I'm sharing my. You can directly talk to me without phone. Oh, okay, right. Now that you're online and seated just opposite me, I can talk to you online. Apart from share, how do I share this? Sir, at bottom side there is share option, sir. Share, I have clicked on that. Then there is a dialog box that opens share content. First your PPT is in open mode, sir. Oh. So it should not be in the open mode? No, please open. Please open your presentation. Yeah. Slideshow. Yeah, exactly. Is it open now? Sir, no, sir. First your PPT is in open mode. Then you will go to in share option, sir. Okay. First it has to be in the open mode. But the dialog box is gone. If it is in the open mode, I can't see other. Sir, please close that dialog box. Okay, dialog box. If I closed it actually, but I am unable to see WebEx. All right. 1 second. Yes, now share screen. Can you see me? No, sir. Yes. Now I can see. Okay. Yes, sir. Is it visible now? Yes, sir. Visible, Yes, sir. visible, sir. Okay, but this is not what I want. That is something different. Excuse me, sir. Please hold on. Yes, this is the one. Which means I've got to go back. No. Which means I've got to go back. This is it. Oh no. This has become very small. What do I do? So please click on sir, third icon, sir, at bottom right side. Please click on third icon. This one. Yes, sir. But is it visible now? Visible, sir. Is it? Yeah, but now it is okay. Fine, sir. It is. Is it okay? Yeah, or it is visible. Oh, okay then. In that case, oh no.
ఏ వయసు నాకు చెప్తాను కదా వచ్చిందా రామారావు గారు సార్ వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే సార్ ఓకే ఫైన్ ఓకే సార్. All NRCs are requested
Please on your videos. Already the resource person is waiting from last half an hour. Dr. Anil? Yeah, I welcome, sir. We've got some more time, right? Yeah, no. I think our participants are already joined. Now I request Dr. Navina Madam from SR College. Are you there? 2:15, right? Yes, I'm here, sir. Anil, Yeah, Navina Madam, please, you are requested to introduce today's resource person. Yes, sir. Professor Venkat Reddy Garu. Yes. I request all participants, please unmute your videos. Good afternoon, all of you. I'm extremely happy to introduce our resource person for this session, Dr. K. Venkat Reddy Garu. Dr. K. Venkat Reddy Garu has been an active in academic pursuits for close to 3 decades, teaching and training at all levels of language education as well as language teacher education. He is an avid reader, an eloquent and efficient presenter, passionate learner, facilitator, a compassionate counselor, a dynamic leader who worked in Afghanistan, Vietnam on the teacher education projects sponsored by Government of India. Dr. Reddy shines in the space of teaching, training, administration, and more importantly, spreading positive energy in whatever he does with a dash of fresh humor, donning multiple roles. Dr. Reddy is engaged in the creation and sharing of knowledge in and outside the confines of the academia. Dr. Reddy, sir, now it's over to you, sir, to start this session. Thank you very much, ma'am, for such a colorful introduction. I'm joining you from Hyderabad. Oh, no. Can you get to hear me? Dr. Yes, sir, Anil? you're audible. Audible. Okay. Distinguished faculty of various degree colleges, government degree colleges spread across the state of Andhra Pradesh. I'm here to discuss with you a topic that I'm going to share right away. And this is the topic that I've been asked to discuss with you. And I'm really sorry that I have to meet you on this account at a time when heat wave is really oppressive, and is afternoon post lunch one of the greatest problems of any presenters is to keep you arise and awake. I would like to approach this topic not as a talk, not as a lecture, but an interactive one. This would be dialogic in nature. I'll elicit answers from you, your opinions, your views on some of the things that we are grappling with on daily basis. And from then on, I would like to develop this topic with your active participation. I promise I'll not bore you.
I'll not say anything that's new to you, but only put things by drawing from your own experience in the proper, meaningful format. Innovation in teaching, learning. I am not saying teaching earned learning, because teaching subsumes learning, and learning happens as a result of some kind of teaching. Innovation is the important category that is to be first addressed, first explained with your active participation. Innovation in teaching, learning, it's me. I've been introduced already. Now, I would like to ask you, can you get to see the screen over there in front of you? You've been teaching various subjects. I hear it's a cross-curricular group of diligent teachers. We have teachers there teaching mathematics, teachers social sciences, teachers arts, teachers physical sciences, etc. Now, what are the problems in today's teaching learning that you experience? So this session is going to be dialogic, going to be interactive. We would generate some views on this, and from then on, we can go on to understand why we require to adjust to the way we understand our profession, understand our responsibility as teachers. When I say teachers, I use in a very general sense that includes everybody who has to transact with some content, who has to generate some kind of meaning in the classes. Everyone, what are the problems in today's teaching learning? Is there a way that you can speak up? Yes, sir, there is a possibility. Yes, sir. Yeah, I would like all these ladies and gentlemen who are seated in front of me from different locations, use your mic and say, what problems do you think you have in discharging your responsibilities? Ladies and gentlemen. Okay. Yes, sir. Sir, this is What's your name, madam? Sir, this is Dr. Subhash from Western JDC. Yeah, Dr. Subhashini, please go ahead. What problems do you have in your daily routine that you're expected to perform? Taking 100% concentration for the students. So gaining concentration from the students is a big issue, right? While we are teaching something in the classroom, getting 100% concentration from all students in the classroom. Wonderful, very nice. That's a very positive, and I think this problem being faced by everyone. You're Subhashini, aren't you? Yes, sir. Are you Subhashini? Yes, sir. All right, thank you. So your point is that students don't concentrate as I perform my duties. Very well taken, madam. Next one. Hello, sir. I'm Dr. Radhika, sir, from Vijayawada. Your Harika, is it? Radhika, sir. I'm Dr. Radhika. Yes, Dr. Radhika, please go ahead. Yes, sir. Actually, today we are facing problems. Just madam told, like students have like they are in chaos, like they don't know like how to behave, like what we don't know the reasons, but they are in chaos regarding their profession and careers. They are very That is casual, starting in right? the classrooms, yes, and they have been targeted with so many psychological issues, and that can be the main reason that we are not going to, I mean, connect with them in some or the other way. Maybe we may not be able to empathize with them in some issues, or we may not be able to understand them. And there are so many things like that, and language barriers. And mainly, I work in rural area where there are more rural students, and rural problems are so many, sir. And they are very intelligent, but connecting with them is a little bit challenging task for us. Absolutely, and proper connection is not possible. Do you teach English, Dr. Radhika? Thank you, sir. Thank you so much. You teach English?
No, sir, I am from Commerce Department. Commerce but, department, yeah. Unable to make proper connections. You also voice a lot of things, social psychological issues. This Yes. generation of youngsters are going through as a result of so much of bombardment in the form of IT, right? And Yes, yes, sir. also in the form of the availability of digital apparatus, digital Yes. material. So it's becoming difficult for teachers to hold their attention in the classroom by way of making presentations. So what do we Exactly. do? That situation critical. Dr. Radhika, any Yes, sir. other? Thank you, sir. Sir, excuse me, sir, from NRC Visakhapatnam. What's your name, sir? Professor, I'm Krishna Mohan from Visakhapatnam. Professor Krishna Mohan, please go ahead, sir. So from my observation, the focus is missing between the teacher and the student. What do you mean by focus is missing, sir? And the students are not clear what they want, and teachers are not very clear what they should teach. I think this is a very serious problem that you're voicing, sir. Even the teachers don't know what they do, right? Yes, sir. All right. Okay. You mean to say that, the teaching learning activity is going on without any proper aim and objective? Objectivity is missing. The objectives are missing, right? The purpose for which you go, you don't know. The purpose for which the students come on daily basis is now they're also at sea, confused, right, sir? Yeah, it's not that students know that they are getting the syllabus and teachers also teaching the syllabus. Yes, sir. The syllabus is for what they need, students doesn't know. And for what we are teaching, the syllabus to the student is missing. Oh, I think this is a nice platform, Professor Krishna Mohan, for you to. Very interesting point, actually. Many teachers don't want to say, but you dared, voiced it out, saying that we don't know why we teach, nor do our students have any idea as to what syllabus is there. Fantastic. Professor Krishna Mohan. Any other youngsters? Those who have newly got into. Dr. Sujana from PVK and NRC. Can you hear me? Sorry, Madam, Dr. Sujana. Yes. Okay, Dr. Sujana. Go ahead, ma'am. I'm talking about the government institutions. Government institutions, okay. Yeah. Not the private institutions like central universities, IITs, if you know. It's a government institution where very poor socio-economic background people head to these colleges. You're talking about your students, right? Yeah. That's fantastic. I like the way you put it across. Yeah. Differentiation between the personal life and the professional life. Wonderful. Yeah. Students, yes, they can't identify the difference and the needs. Second thing is most of the students, almost 80% of the students are recalcitrants. They are not motivated by anything. Madam, I missed a very important point. Most of the students are, sorry? Recalcitrants. They are not motivated by anything. Okay. So we teachers every day go find innovative ways to motivate. We have mentor system, we have ward system. We will be distributing 15 students to one teacher. Every month we have mentor-mentee interaction, even though we are not able to motivate, not all the students. But they become unmotivatable, is it? Yes. Interesting points, actually, which means we've got to change the whole fabric of teaching learning, madam, it looks like. Yeah, of course, especially for government colleges. Absolutely. No, everywhere it's the case. Whatever you see in your colleges must be semblance of the society that largely houses teaching learning, madam. So actually, the students who come to your institutions, they have some role models, or their parents can motivate them. Here, the students who come to our colleges are the first generation students, most of them. Absolutely. The parents are below poverty line, most of the parents. Absolutely, Dr. Sujana. Dr. Sujana, true to your name, you brought in certain very, very, very pressing issues and compelling problems related to socio-economic problems of the students, which also work on them in having a dialogue in the classroom. As a result, I think our activity is not being understood to be fruitful. Fantastic. Dr. Sujana.
And any other, I can see that, most of you are trying to voice that there is a huge divide between the teachers and the taught. How do we bridge this? Sujana said it's because of the socioeconomical problems. The social world of the teacher is different from the social world of the students that come to my class, and we are pitched in the rural area, and most of them are first generation educated, and the government is coming up with a novel idea of converting the entire system of learning being offered through English as medium of instruction. Another big challenge that you will have to walk through and walk into the limelight of happiness, because that happens only when you have a synergy between learners, the students and the teachers going hand in glove. Very interesting. Any other? Sir, good afternoon, sir. This is Dr. Srinivas from PR College, Kakinada. Sir, Dr. Srinivas. Yes, sir. Please go ahead, Dr. Srinivas. What do you have to say about today's, problems our education system is beset with? So, I will come back to the teaching and learning process, sir. Yeah, that's the topic, sir. The first thing is the most important. The first thing we are facing is the students' minds are preoccupied. So these preoccupied minds have to be brought into the classroom. That is the first constraint in our teaching learning process, sir. They're already preoccupied with what, sir? What do you think? They are preoccupied. The things what our predecessors have mentioned, the social issues. All right. So there are another problems. So all those problems are preoccupied by the students. They are all disadvantaged. How to be brought in the classroom. That is the main constraint according to me, sir. Absolutely, which means to say that we have failed as teachers. You want to say in a way? Not like that, sir. That takes much time, sir. Initially, there's an inertia. If you open that inertia, then if we are going minds to be brought into the classroom, that would be able to deliver books, sir. Absolutely. Yes. I think I like the way you're being very sensitive. You're very sensitive to the problems of the students. I like it this way. Absolutely. Any other? Some more other than unable to make connections with our learners for various reasons. Apart from this, any other that you think or that is sulking in you? Sir, am I audible? You are, madam. May I know your name? Yeah, sir. Sir, I am Vanaja. Yes, madam. I think your voice is lost, madam. So, I am Vanaja, sir. Yes, ma'am. Please go ahead. Sir, I think the problem is in today's teaching scenario that students lost their clarity over the futures and their careers because of uncertainty of the government policies, and also teachers are also hectic. They cannot concentrate on the personal care. They cannot offer the personal care because of hectic works of the lecturers and the teachers also. So there is lack of communication, and that kind of personal touch between the student and the teacher is lacking. I see. That's interesting. But I hear in Andhra Pradesh, teachers are removed from doing any other work except academic work, ma'am. No, sir. We are also having more. They are not invited for the electioneering. They are not invited to do any other work. Yeah, academic work is there, but no, we don't have scope to interact with students personally. Why? Because of Why, Dr. Vanaja? Why is that so? Why isn't there a scope? You're not interested, or we are in women's college, so I think girls need more personal care. So they are unable to contact with, and they cannot share their personal problems with. So it might be we are unable to focus on the personal needs of the students, or they are feeling something, they are separated from the teacher. Interesting point. But are we expected to poke into the private life, madam? Personal issues? It's not private. It's not that we cannot go into their personal lives, but at least we can guide them. So we can guide them in their personal problems. In the sense, I don't think we can do Dr. Vanaja unless you are a counselor.
the university, in the college where you work. But personal issues are there's a divide between the Personal issues are disturbing their careers. So when it is their personal life is disturbing their career, so it is the part of the teacher to maintain them and to guide them. I think I like one of the points, madam, which requires larger discussion, which should go beyond the scope of this presentation because of the uncertain policies of the government. The youth are at sea, confused as to what career they can plan for themselves in the future, because governments don't have permanent policies. That's interesting, and I don't know whether we can as teachers do it, but let's find a way out of it. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. I like the way you're becoming very sensitive to the personal issues of your girl students. They do require agony aunts, particularly when you work in a women's college. They do require, and I'm sure some of the teachers voluntarily go across to meet and talk to them and also give pieces of advice which would work profitably in their life. Any other point, others, after Dr. Vanaja? Ladies and gentlemen, if this is enough, I think we've actually collected enough material which can aid. I am Gayatri. Yes, Madam Gayatri, go ahead. I am Gayatri, sir. Yes, ma'am. The problems in today teaching and learning, sir. Yes, we are ma'am. facing some problems, sir. That is the professional status, sir. One of the, and next one is the lack of planning the time, and also the non-teaching tasks, sir. Some, and also the inefficiency, professional trainers, sir, and also the providing lack of output. So we are facing these problems, sir, in teaching learning. I didn't understand this word, professional status. What does it mean, Madam Gayatri? You all teachers are, lecturers we are, and we take a lot of, compared to many people, we are well paid. So what status, who has to give us status, madam? There is the status, sir, that is the regulars, and also the some of the difference of status, sir, professional status. Okay, you are professionally highly respected actually outside, although we always question whether we deserve it. But professional status, I mean, as teachers, we are degraded outside in society. No, sir. We are the most revered, I think, government employees compared to any other, madam. Teacher means everyone, comes to attention and stands up with a folded hand, say they listen to us with a lot of attention. However, I maybe that some teachers won't, live up to the expectations of society. As a result, teachers are losing that highly respectable status. Perhaps that we would like to look at that as well, Madam Gayatri. Any other? Gentlemen, only Professor Krishnamohan. Gentlemen, you don't have any issues that you want to share? I'm not saying that I have the answers for all the problems. I'm only opening this house for voicing of issues that can be put for discussion, ladies and gentlemen. I am not a magician. I don't have anything up my sleeves and say abracadabra. Yeah. Excuse me, sir. Yeah. Ramesh Babu. Ramesh Babu, yes, sir. From Government Degree College for Women, Visakhapatnam. Oh, men work in the women's college. Very nice. Go ahead, Dr. Ramesh. Sir, we are teaching. They are all rural background students. Okay. We are teaching. They studied in Telugu medium up to their intermediate. Okay. Suddenly, they are asked in their degree to write in English medium examinations. That's a big issue, Dr. Ramesh. Yeah, I know. So many activities. Absolutely. Strategy, what would be the strategy in our daily? I empathize with your, the pain that is hulking in your heart. Up to intermediate, all my students studied in Velugu medium.
and suddenly they've been asked to convert and write everything in English medium. What do we do? That's a very potential question. I'm not sure I have an answer for that. Well, this may not be the place, but yes, government has seen or picked up some of the suggestions that came from National Knowledge Commission and would have gone for change of medium from Telugu Velugu to English. And yes, you are a very potential question, sir. Very meaningful question. Let's see we can answer that. All right, Dr. Ramesh. So with these answers that I've collected, I have seen mainly the problem of communication in the class. I have, as a teacher, prepare very well, make notes and make questions and go to the class, make PPTs. But unfortunately, my students don't have a heart to listen to me, don't have interest to listen to me, don't have any, time to connect with me in the classroom. This is a very, very difficult situation, ladies and gentlemen. For me, it is situation critical, which means teacher's voice is not enough. Please understand, teacher's talk is not enough. Teacher's way of presenting the content in the class, conventional way of presenting the content in the class is not going to bear fruits. So what do? We are all paid speakers. We start at the beginning of the class and we end only our speech as the time ends in the form of a bell ringing, and we continuously speak in the class. And when after speaking for 60 minutes also, if the students don't connect with us, what do? Is there a way out? That's the question we need to ask. With the answers that I've elicited from you, opinions elicited from you, experience garnered from you, tells me that teachers' talk is not proving to be difficult. The classical way of presenting the class, the conventional mold of constructing a classroom is becoming meaningless. What do we do now? That's situation critical. So elicitation is over. So now I've got this thing for you in this presentation. I'll discuss briefly the praxis in vogue of the teaching learning and postulate adjustments to make learning, please understand, to make learning more inclusive, more natural. Of course, this activity should not be devoid of the element of pleasure, element of enjoyability. So I'll make a case for innovation by citing convincing reasons you've already made, that as teachers, we are unable to connect with our learners because of various reasons, not teachers produced reasons, but the reasons that come from society, reasons that are economical, reasons that are urban and rural, reasons that are social psychological, reasons that are gender based, reasons that are linguistic barrier, which is very special in terms of higher education in Andhra Pradesh. Language is now becoming a big barrier because we are expected to communicate in English. Our learners, we anyway, because we are paid, we will work hard, we burn midnight oil, prepare notes, and go back to class to communicate in the English language. But what about our learners? They're not in the know of the things, and we are unable to make connections. Even Nokia, which is poised across the world, come to us as advertisement, connecting people also failed. So how do we go about doing it? So I am now postulating that identify the areas that require innovation while firmly establishing a new classroom. Ladies and gentlemen, the classroom that you are used to is teacher-centered classroom. The classroom you are used to may be learner-centered classroom, but these two classrooms have, with the elicitation that I have collected,
are not proving to be profitable. What do? Then we have to go for the third I. She was not one, two, neither the teacher centered nor the learner centered. Let's produce, let's establish, let's pitch something called learning centered classroom, which I'm quite sure, or you will also agree with me, is going to address the problems that you have enlisted in terms of not being able to make proper connections in the classroom. And I'll conclude the presentation by saying that formal learning happens not because of the presence of the teacher, not because of the presence of the learners, but learning is not in the hands of neither the teacher completely, nor in the hands of the learners completely. It's indeed the sum total of the cooperative activity of the stakeholders, partners of education. Who are those partners? We understand so far the learning partners are teachers, and the learning partner, another partner is the learner. But if these two agents come together, they come together on daily basis. But as you say, learning is not happening. What do? Let's look at it this way. Now, what follows is, first, what's innovation and why innovation? And what are the areas that require to be innovated, liberated, emancipated? And I also conclude, because it's a program, it's got its own time slot to begin and end. So logically, I would conclude by trying to explain with your active participation these categories that are flashed in front of you. Now, why innovation? What is innovation? To understand the concept of innovation, ladies and gentlemen, we have to go knock at the door of invention. Now, what is invention? So from there, it becomes easy to understand innovation. And what is invention? Invention is creating something new. Let's say a mobile phone was invented sometimes in the 40s or 50s, but by the time it came to us, it's the 90s. It was creating something new. It could be a process of teaching, process of learning, or a practice of teaching, practice of learning, or a device such as a mobile phone. Something new which was not there before, abracadabra, no. In the laboratory or a period of time, as a result of hard work, something eureka is invented for the first time, unveiled to the world. It could be a process, it could be a practice, or a device such as a mobile phone. Now, what is innovation then? Innovation is bringing changes or a change made to an existing, which means which is already invented process, invented practice, or an invented device such as mobile phone. We are not inventing teaching today, ladies and gentlemen. All invented some years ago, some centuries ago. There is an article, it captures very well, from Munis to MOOCs. So perhaps that was a scenario which invented teaching, but we have to make changes to this teaching process or a practice. If you make changes for better connections in the classroom, changes for better attention from all the stakeholders, changes to make everyone responsible for learning. Responsibility should not be fixed only on the teachers, which is misguided. If the students don't score marks, teachers are penalized. I think something is seriously wrong somewhere. Okay, so a device, a mobile phone, look at here, a pictorial representation of invention. You can see invention, a mobile phone, first generation mobile, and that was invented in this way. And now today, a lot of changes have been brought to the device which was once invented. We've got to bring some changes in order to accommodate the changing
socio-economic fabric of our learners into the classroom. Our learners are not the same what it used to be, what they used to be some 20 years ago. The profile of the learners is different from the profile of the teachers, but 20 years ago or 25 years ago, the socio-economic background of the learners used to be same as the socio-economic background of the teachers. Therefore, at that time, communication had never been a problem. But today, it's not the same. Ladies and gentlemen, that's why we've got to invent, we've got to innovate the practice, the process of teaching for accommodation, for inclusivity, for better results that are expected by the system, which gives us time, which gives us employment, which also gives us a life. Next point is teaching or training. This I would like to skip it because that may not be for you. Another point, you can see a book here. Can you get to see, everyone? At least one person can say yes. Everyone? Can you get to? There's a book over here. It's Non-Stop India. This book was written by a very famous journalist who worked for BBC, Mark Tully. He's a very incisive and conscientious gentleman, a writer, a journalist who toured a country after we became globalized. We became globalized when P.V. Narasimha Rao was at the helm of affairs as the Prime Minister, and we signed something called GATT Agreement, General Agreement on Tariff and Trade. Today, it's called World Trade Organization, because of which there are sea changes expected in our education system. So after we became globalized in the mid-90s, Mark Tully toured our country and he wrote this book called Non-Stop India. India now can never be stopped. There is an engine which has started, the engine of progress, the engine of employment, the engine. There's a new environment was setting in, which poised to offer employment to the youth in a large measure. Now, what happened then? Then he published this book, and in this book, there is a chapter called India is Divided. India is divided. You would have asked, what is there to discuss? Things related to India divided. India was anyway divided in 1947, geographically, but why is he talking about it now in 1995 in his latest book? Now, ladies and gentlemen, he was not talking about India divided geographically. He's talking about India divided in terms of the English language. He says there are two types of Indians now. English language divided, India again. There are English-speaking Indians and there are non-English speaking Indians. He says English has divided India, and he says this is situation critical and pathetic picture he has painted. He said that after the globalization, several companies came from across the Atlantic, across the seas, 7 seas, and they started their tents on the outskirts of the towns, outskirts of the cities, particularly in the form of business, in the form of call centers, in the form of computer development centers, software development centers. But unfortunately, those who could speak English at that time landed all the plum jobs, and the rest, what Gandhi said, lived in India, could not run the race, and they were left unemployed. So it's a very grim picture that was painted by Mark Tully, saying English has divided this country.
all the new wave jobs which are English centric, centered on English language, were all cornered by those youth, cornered by the youngster who studied in English medium or were able to use English. But the large section of our society, large part of our country could not run this race for jobs because they didn't have the required skill of using English language. So he says post-globalization situation was pathetic. Everybody promised jobs. Jobs came our way, but there was a big hurdle. The hurdle is all those jobs required English language. And those who were studying in the urban areas landed jobs, could run the race, but others just lagged behind because the new wave jobs required English language. So at that time, UPA 2 government was at the helm of affairs. It was Manmohan Singh was the prime minister. In fact, when he was the finance minister in Narasimha Raw's government, we became globalized and our license Raj system, we bade a farewell. So it is Sam Pitroda. Now I think is a very important person for telecom revolution in Rajiv Gandhi's time. It was Sam Pitroda, under whose chairmanship government appointed a committee called National Knowledge Commission. This National Knowledge Commission studied very interesting people were there, including Rangarajan and other important educationists, and they studied and they submitted a report to government, and their suggestion is that we must teach English not only as a subject, but we must taught it as from class 1. Apart from that, he also said, if possible, make English as medium of instruction. I think this is the recommendation of the National Knowledge Commission, which have caught up the attention of several governments. If you remember last time when we were one as Andhra Pradesh, there were success schools in which for the first time Rajashekar Reddy's government experimented whether it would work, whether converting or teaching all the subjects in English as medium of instruction would work or not, was very well experimented in success schools at that time. And suddenly there was a political turmoil for separation of the states, and we were divided. Now I guess this idea was picked up from there, and now it is going full swing in Andhra Pradesh. Also, Telangana government started, made a promise to have all subjects taught. All government schools will introduce English medium. I guess now you know this. You know this Sam Pitroda, his name is Satyanarayana Patrudu originally, but he relocated himself to US, and that's how he has changed his name as well, made it very mysterious and become very much added a lot of social value to his name. So this is the situation, ladies and gentlemen, that had worked on the governments to go. One is Mark Tully, persons like Tully's observation that all the new wave jobs were cornered by the youngsters who had money, youngsters who had society, youngsters who were living in the cities and getting educated in the English medium schools. They cornered all the jobs. What about the youth living in Ithumukkala, living in some parts of some rural areas? And that had actually catapulted our governments at the center to seriously look into and make recommendations. It was recommendation of the National Knowledge Commission that we must, if not having English from class 1 as a subject, if possible, if the governments
have guts and withstand the pressures from the opposition, go ahead and have English medium schools starting from KG to PG. Perhaps that is the situation, as necessitated by the reality that we should not fail to see in our society. Ladies and gentlemen, that's how you've been forced perhaps to go for a paradigm shift, paradigm of teaching through Telugu, through Velugu medium to English medium. Everyone. Now, why innovation? I've told you already. One is that all computer jobs, all telemarketing, for instance, all jobs require English, and because of the new wave, jobs are Anglo-centric. To success of the welfare programs, that's another interesting part. Central government, state governments have implemented a lot of welfare programs for those for whom education had been a far cry for centuries. They have been kept outside the ring of knowledge, ring of wisdom, ring of education. Now, for them, government had devised several social welfare programs, hostels, residential schools, residential colleges, and slowly for whom education had been denied, our society has denied for centuries, started walking into the corridors and the portals of education. And this also is another reason we need to change the paradigm of teaching, paradigm of following the conventional mode of teaching by way of voice in the classroom. We've got to change it. Another reason, awareness on the power of education. Dr. Baba Sahib Ambedkar made it very clear. It is the education which can take you out of your poverty. It is the education which can take you from the scene of darkness into the scene of light. So people started understanding how powerful is education and how we can see the things that cannot be seen with our naked eye. And that has caught up with the imagination of people, imagination of those for whom education had never been a regular facet, and they understood, also started spending their hard-earned money in private colleges, in private schools as fees, and trying to come to learn. Another multicultural classroom. Because of the success of welfare programs, because of the awareness of education, and the sections of our society for whom education had never been any meaningful activity, now they saw that it is through education they can walk the path of enlightenment, walk the path of knowledge, and tread the path of employment and land a career. And this are classes, as I told, as I already made this point earlier, that 20 years ago, when you were a student in the school and college, the ideology, the social, cultural ideology of the teachers and the society of the learners used to be same. Therefore, voice, the language of the teacher did not prove to be any barrier to the learners because of the ideological sameness. But today, under the same roof, where you go to speak content, where you walk in to conduct your teaching, there are several social worlds, religiously different, socially different, economically different, all congregating under the same roof. And you also carry your own social world, and your language is not something that doesn't have your social world coming out, is proving to be difficult to reach nook and corner of the classroom. Ladies and gentlemen, these are the reasons why we have got to change. We have got to go for a paradigm shift from teachers depending solely on their voice for teaching, for inclusivity, for accommodativeness of all these sections of students within the classroom. Within one classroom world, there are several social worlds.
in order to go across, to be able to be meaningful in the classroom, we've got to change the way we perform our job responsibilities. That's why we have to go for innovations. And classes are large classes, not in terms of the space, ladies and gentlemen, in terms of the number of students, sometimes 60, 70, 80. So what do? Can you really communicate with all of them? And if you can't, not only you, our system of education is tantamount to something called very much a failed entity. Now we've got to be, bracing up to meet this critical situation, grim situation, and produce positive results. How do we do? Firstly, this is teacher-centered classroom, okay? Can somebody tell me what it looks like a teacher-centered classroom? Are you part of it? You have to be, because there is no way. Your classes are multicultural. Your classes are large classes. You have students from several walks of life carrying their own ideology. You have learners coming from homes where there are no books. There are learners who come from homes where parents are educated. Everywhere there are books. So the way you communicate becomes problematic. Therefore, you depend on teacher-centered classroom. Everyone, is there somebody who says, no, I don't belong to this category of teachers who believe teacher, God, classroom? Anybody? Are you there? I know it. You must be going through terrible time because of the oppressive heat. Anyone? Ladies and gentlemen? Hello? Interactive classroom, I said. I spoke so far only based on your whatever has been elicited from you. Teacher-centered classroom. What's a teacher-centered classroom? Professor Krishna Mohan. Professor Mohan, are you there? Anyway. Nobody is speaking. Am I? Hello, can you hear me? Yeah, who's speaking? This is audible, sir. Yeah, I know, but somebody is speaking. I'm asking a question. What is a teacher-centered classroom? It's an interactive session, generative session, ladies and gentlemen. One-sided teaching from teachers. One-sided teaching. What's your name, sir? Bakshu, Muhammad Bakshu. Bakshi. Bakshu. Bakshi says one-sided. Are you part of it, sir? No, sir. But what can you do in a large class, sir, except that? You go there to complete your syllabus. You may have group discussion and some quiz-like programs. Okay. And summarization by the students. Okay. You also do that? Fantastic. Wonderful. Teacher-centered. Small topic, each one, and discuss based on the existing knowledge. Okay. Fantastic. How do you want to, sir, Mr. Bakshi, how do you want to characterize your classroom in that way? It's not teacher-centered. What is it then? Do you want to say it's learner-centered classroom? Yes. If you say learner-centered classroom, you are not there, sir. Learning center. So our classroom may be aimed to make the students something learn from our. Wonderful. Mr. Bakshi, you're making a lot of meaning to me. So you're not teacher-centered. You're also not learner-centered, right? Because in teacher-centered, learners are missing. Yes. In the learner-centered, who is missing? Teachers are missing. But we need both. Everyone become teacher after the class. So they become command for subject session. They become command of session. Okay. Okay, Mr. Bakshi. Thank you very much. Any other? I would like to touch upon this particular aspect. Oh, may I know your name, madam?
Padmaja from Government Degree College, Ramsharanpuram, NRC. Okay, Madam Padmaja, go ahead. So basically, I'm a mathematics teacher, so. So when we start a class, particularly, we must be a teacher-centered classroom to start or begin the class with respect to a particular theory. But after some times, it should be made as a student-centered. And then in that way, the students will be encouraged, and then we can make the classroom more interesting, and the students can learn a little bit more. Okay. Sometimes it requires to be teacher-centered. Yeah. Because to give the concepts, preliminaries, etc., we need teacher-centered. Yeah. When it comes to learner-centered, through assignments and online teaching or whatnot, even in the classroom itself, while teaching, we can ask the questions and make the Wonderful. Very students nice. more interesting. Thank you, sir. Very And nice. speak from the bottom of the heart, then we can touch upon India students that is all appeal. Because I have got the challenge to work in the PR Government College where I have taught more than 250 students also sometimes. Oh my goodness, this is Mahasabha. It's not a classroom, Mahasabha. Thank you, sir. So it's Okay, really okay. challenging at the same time, making it interesting in the classroom is a really challenging one. Thank you. Absolutely right, ma'am. Padmaja, yes, madam. She said I would use it both, but as you can see these expressions in teacher-centered classroom, it's teacher who does everything. Teacher walks into the class. Teacher, in fact, terrorizes the classroom. Those days, at least, before the teacher would enter, he would used to carry always a cane. First, he used to hit the cane on the wall, and class used to come to attention and become silent. Good afternoon, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. What's your name? My name is Dr. H. Ramsubba Reddy. Okay, Dr. Reddy, please go ahead. So today, teacher-centered classrooms are not there because teacher is involved in some other works. by giving some work, teacher is going away from the classroom. Okay. Is it student-centered learning? I don't think there's learning at all. It's an entertainment for them. Sir? Will they learn at all? If the teacher is not there, will they learn? And then it becomes, why do they have to come to class? Classroom works are so much hijacked by the stakeholders. Dr. Reddy, why do they have to come to class? If that's the case, you give them some Lecturer is involved in some other works. Okay. There are internships. Okay. There are LMS works. Yeah. There are so much works other than the teaching. They are involving academic administrative works also. See, Dr. Reddy, That's why there is no teacher in the classroom. Dr. Reddy, I don't know whether I can really comment on those, the real-time issues, but I'm trying theoretically. A teacher-centered classroom is a classroom where teacher rules the roost. Okay? I'm just asking you whether you are part of it. You say, we don't know where I am because I get into the classroom, give them some work and go away. Right, Dr. Reddy? Okay, sir. Thank you. Yeah. So that's interesting, but I don't know whether I can comment on that. Student-centered classrooms, you can't have student-centered classroom, learner-centered classroom, because you need both the teacher but in teacher-centered classrooms, students are missing. In student-centered classroom, teachers are missing. For the problems that you have voiced, I am postulating something called a learning-centered classroom. In a learning-centered classroom, the objective of the presence of both the agents, those agents are the teacher on the one hand and the learner, the student, the other hand. And why do teachers go to school or college? Somebody, why do you go to school? Dr. Sujana, why do you go to college? Dr. Sujana, why do you go to college? I go to college for salary, is it? All of us, anyway. You're asking a teacher or a student?
Sorry, you go to college to teach, right? Yeah, of course. Yes, that's right. The teacher, Dr. Sujana goes to college to teach. Now, why do students come to college? Just to learn. To learn, right? So the purpose of the students going to college, the purpose of the teachers going to college is same. So the teachers go to college to conduct learning. A little adjustment to the way we speak. We, as a teacher, I go to college, I go to my classroom to conduct learning, and students come to class for learning. When the objective of the presence of both the teacher and the students is same, why can't we say that we are postulating, we are situating a classroom called learning-centered classroom? Because in a learning-centered classroom, you see the active participation of both the agents. The teacher comes to class to conduct learning. The learner comes to class for learning. So therefore, when the objective is same, we should call it a learning-centered classroom. We do not want a teacher-centered classroom because of the large class that we have, because of the socio-economic and cultural reasons that we have in the classes. And student-centered is impossible. Student can't learn on their own unless there is a teacher. So there is a proper synergy, proper connection that has to be made for positive learning, because we have all voiced our issues that we are unable to make connections in the classroom. We've got to make connections in the classroom for something called learning-centered classroom. What are the features of this learning-centered classroom? This is where I am suggesting for innovation in order to overcome the problems of connection, the problems of students not showing interest, the problems of students unmotivatable. I guess if you plan a learning-centered classroom, things will fall in line. Both the learner and the teacher every day go back home with a lot of positive energy, having attended the learning center classes. Now, what are the areas that require to be innovated in order to pitch, in order to construct the learning centered classes? It's a question. Now, for that, we've got to make changes to the way we are conducting our teaching. What are the areas that require to be innovated, require to be adjusted, require to be revisited, repostulated, emancipated? Now, what are these areas? Nothing new, ladies and gentlemen. As I said in the beginning itself, I do not have any new knowledge to give you. I am banking on your own experience and the knowledge that is already known to you, but I'm trying to channelize that into a more meaningful fashion. That's it. So what are the areas that are to be innovated? I call them, our classroom is one place that requires to be changed. Two, the teacher's attitude, the teacher's perception of teaching learning will also have to undergo a change for accommodation, for inclusivity, in order to make learning an enjoyable activity rather than classroom becoming a breeding grounds for boredom, and they start hating the teacher. Whenever students see you in the market, they shy away from you, they run away from you, because you including me have become a center of we make our classes a place where boredom is generated. Teachers, learner also will have to change. Learning materials, that is the textbooks, the syllabus will have to change. I think who made this very interesting point? She made it very interesting point. Ramesh Babu said our content, because of the rural background, because of English language, I think our textbooks
or learning materials are not up to the mark. Delivery methods will have to change. Evaluation system, that is our exams, will also have to change. So these are, for me, everybody, partners of learning. So far, we understand partners of learning as being the teacher on one side and the learner or the students on the one side. Everybody, please make a note. If you have a mobile, you can take a picture. These people have a lot of responsibility, not only evaluation, also college management, also principal, also our colleagues who teach other than our subjects, and also, of course, society, government, everybody has a say in the success of a classroom. And they're all called stakeholders of learning. They're the partners of learning, important spokes in the wheel of learning. What is today's classroom? If you can look at it, I think we're running out of time. This is the classroom today. Is it the classroom, everyone? It is today's classroom. What are the problems? Immovable seating and furniture, crowded classrooms, teacher always in teacher's place, because this teacher, poor thing, cannot go to the corner in the corner of a classroom where there is a girl child waiting to raise a question. She can't move because of the nature of the classroom, nature of the furniture that is available in the classroom. Teachers are caged, learners are caged between the desk and the bench. You can see them. If you ask one student who is there in that corner to come up to the blackboard to write something, it will take ages. Your teaching time is over. Learners are caged between the desk and the bench. So this is classroom in vogue. In vogue means in practice. This is our semblance of our regular classroom. No place nor scope for both the teacher and the learner to move about. If they don't move about, that becomes a breeding ground for boredom. They have to move about. Teachers, learners, there must be some space for them to move. But this is the way our classroom is situated. This is the way our classroom engineered, architectured. This is one of the problems requiring change, ladies and gentlemen. Another one, once the classroom, today's classroom we understood, let's go and look at today's teacher. Today's teacher fixed to teacher space. You could see that lady. And today's teacher acts as a dictator. I tell you, you should write down. Why, sir? Use that notes to write in the examination. Why, sir? You will get cages of marks and you will pass. After that, sir, don't ask me. Today's teacher, dictator, a paid speaker, all of you and me too, always talks and lectures. You will know that teachers speak a lot. Imagine, Dr. Radhika, are you there? Imagine, Dr. Radhika, you are in the classroom. Okay? You are launching yourself into your usual self of lecturing in the class. Then suddenly you see your principal going around inspecting each class. What's your immediate reaction, Radhika? Dr. Radhika, you're in the classroom, you're lecturing, you see your administrator go around, you spot him next to your classroom. What would be your immediate reaction? Our immediate reaction would be, we raise your voice. Which means this is an involuntary. Hello, sir. Dr. Radhika, Yes, would sir. you Very glad to that you asked me the question, sir. I'm very happy. Yes, sir. Can you please repeat the question, sir, if you don't mind? Radhika, imagine you're in the classroom anyway. Yes, When sir. you're in the classroom, Yes. and when you lecture, you start talking to your students, and suddenly you see your principal appearing next to your classroom. Yes, sir. How would you react?
Obviously, we just had a token of respect towards principal. We greet him, No, those and should we not do also that. make You're in the the class. students attentive, more attentive that principal is coming this side, and we ask them to I should not get a bad impression from the principal. So be very be attentive and be obedient and disciplined when the principal is coming. So these can be the few things which I can use the body language also when Apart when from the that, principal is yeah, coming. maybe Radhika. Apart from that, there is one more thing we do. That is, we raise our voice and start speaking a little louder. Yes, sir. Yes, sir. Obviously, we raise our voice Dr. that Radhika. as if we are giving a good lecture to the Why does it students. happen, Dr. Radhika? It happens because we are paid speakers. We would indirectly communicate to the principal, hey, principal, I'm not wasting your time. I'm not wasting my time. I'm doing justice for the money that you pay me a salary. See how I am speaking. Yes, sir. But today I'm not in that way, sir. Actually, I'm very fortunate that I'm not in that environment because I have a friendly principal. So wherever even he comes, I'm in with good practice with the students as well as with the principal. So Dr. Radhika, you're lucky that you have a friendly principal. When your friends become principal, that is all the more difficult for you. so I think, sir, that is the All give right. and take Okay. attitude between the Now, principals, sir. I just wanted to make a point Yes, sir. Thank that you, sir. as teachers, Yes. we are paid speakers and we show it, Yes, sir. audibly to the learners. So this is the today's practice I'm trying to tell you, Dr. Radhika. All right. Yes, sir. Thank you, Now, sir. Thank you. today's teacher is fixed. There is a podium, hides behind the podium, and there is a book, there is notes, put it on the podium and start reading out and acts as a dictator because power, knowledge. If you read Foucault, who says that power doesn't require, it's not physical power that the teachers exercise every day. It is the power that comes from knowledge. Because you're more knowledgeable, as a result, you exercise power. So this is today's teacher, everybody, because we are also running out of time. I may take 10 more minutes after this is because you ate. We started very late. Student, this is student in vogue, praxis in vogue. Learn only from the teacher God. My teacher did not tell me. If it is in the school situation, and if you have a school going child at home, and if you say, why didn't you learn this? And the child would say, my teacher did not tell me. So every teacher has that space. Learn only from the teacher God. Today's students, well groomed to be a student, which means very passive and silent. Silence. Vijay Tendulkar has a very interesting play. Please write down. If you have time ever in your life, read that. Vijay Tendulkar is a Marathi playwright. He has something called Silence, the Court is in Session. So some of us who said, Subhashini said that our students lack interest and they don't concentrate in the class. They make a lot of noise. Okay. And because we want them to be very passive and silent, take down the notes that comes from the teacher. They're used to spoon feeding. Some teachers I know write everything on the board, and the learners seated in front of would just blindly take down that is all written over there. No scope to learn from peers and others, because speaking in the class with the classmates is construed by teachers as something lack of concentration. We don't let our learners learn from the peers. So this is kind of a students that we have. We've got to change that student as well. Materials, we never know who prepares our textbooks. Abracadabra, it's a suspense. Pre-prepared textbook. Most of the teachers, 80% of the teachers don't know what they are going to teach next semester or next year. Textbook writers decide. Teachers are never asked what actually is liked by students, because I remember Krishna Mohan, Professor Krishna Mohan made it very clear
We don't know what we teach, nor our learners have any interest about the content that is being transacted. It is because neither the teachers nor the learners were asked to what they want in terms of textbooks, in terms of learning materials. And these textbooks are written by somebody who is ideologically, societally, age group and gender wise cut off from the mainstream society. So this is another area, and which is also partner of learning, which requires to be changed. Delivery methods. What is the delivery method being followed by you, ladies and gentlemen? Lectures. A lot of board work. If you are doing some science, lot of board work, lot of lectures, talks, explanations. Now I think it's going to be all the more funny and difficult for you. You read in English and explain in Telugu. All the more difficult. If you are from Guntur and posted in Srikakulam, you will find it very difficult because your language is different from the way Telugu is used in Srikakulam. So you have to use two varieties of Telugu. One variety is Gramdhika, another variety is local. Explanations, translations. So finally, it is the voice which dominates our class time. This has to go. This is one of the problems. This is behind some of the problems that you have enlisted before. And another is evaluation. Examination system, for me, this is a suspense thriller every year. Our education system is a suspense thriller, not only for teachers, for everybody whoever is involved. Until you cut that precious thing open with the scissors, you do not know what is hidden inside. Of course, there are students who are not bothered about whatever the question paper. The moment they take their answer book, they start writing. But it's our daily experience that our evaluation system is faulty, as if we teach, we coach, we do our duties as teachers only to send our learners to something called a dumping yard, that's called an examination hall. Learners are never involved in the formation of the questions. Learners' views are never taken. What are the questions that are to be given? This is again, somebody somewhere prepares some questions and printed in a security press, and they are all packed up in impregnable covers, and till they are cut open, it's a suspense thriller. This is the state of affairs, ladies and gentlemen. No feedback. We don't give any feedback to anyone as to why they pass. We don't make a comment, nor do we give feedback when they fail. These are the partners of learning which are beset with a lot of issues. Our result is the pathetic conditions of our work as teachers. Now, how do we change it? So school management, not concerned. It is you who has to fend for yourself. Produce good results. If you don't produce good results, increments are cut. So such cruelty also exists in some places. Management, teacher is responsible for the learning of the student. Student's failure is treated as teacher's failure. Teachers are paid to produce better results. If you give me 100% results, I give you money. Where will you get results unless you encourage your learners to pursue unfair means? Not possible. And teachers are also asked sometimes to explain why there are poor results. So management is insensitive, government is insensitive, and they hold teachers responsible for learning. But the actual reality is teacher is one bloody spoke in the wheel of learning, where there are others equally responsible for that wheel to move. Parent society. Parents are
really responsible. I pay fee, the college must teach and make my son or daughter pass. So such arrogance also some of the parents carry when they go for parents teachers meeting. So why, if they don't see, they also have to be responsible and for that. So when you innovate, look at the classroom that I want to happen. This is the classroom. Compared to the classroom earlier, remember that lady, poor lady, who is now subjected to her place just in front of the blackboard. Look at this classroom. This classroom is interesting. Movable furniture. Teacher can reach the learners. No fixed division between the learners and the teacher. Facilitator space. No fixed division between learners and the teacher facilitator. Not teacher speaker here. Teacher facilitator. There is no, you can see it here. No fixed division. So such classrooms are expected. Any comments, some of you? Those, particularly Sujana may have a point. And also Ramesh Babu. What do you have to say, Ramesh? Ramesh Garu. Sir. Yeah, what do you have to say about this classroom? I'm saying that when the classrooms are like this, learning is positive. Do you have to say something? Yes, sir. While we are discussing regarding the classroom, teacher-centered, learner-centered, and classroom. Learning center. Finally, we are trying for the learning center. I say that a classroom must be like this. To conclude, I will say that. Don't conclude. There are a lot of things I have to say. Teachers should act as a facilitator of the classroom. Do you want a classroom of this kind, Dr. Ramesh? Sir? Do you want a classroom of this kind? Innovated classroom should be like this. Yeah, innovative classroom is required. Yeah, movable furniture. Furniture should movable because dynamic furniture according to the shape of the requirement we can make it. But one problem, India is poor. Yes, dynamism teaching. India is a poor country, people say, and I mean people are rich but governments are poor. People have a lot of money for real estate, for so many other things. Governments always are poor, and a poor government, can they afford like this classroom? You will say no. And what do? Look at this classroom. Please sit down. Yeah. Thank you, Dr. May. Look at this classroom, ladies and gentlemen. You don't have to be very costly to facilitate learning. Please have a look at it. All of you. This classroom is not costly. Like the earlier one, you might say, how is it possible, sir? Our government doesn't have money even for basic things. How can we have such high-tech equipment in the classroom? Now look at this classroom. It doesn't require any money. It requires only a changed perception of the learners, a positive view of society, and heart filled with responsibility to help our learners. Look at this classroom. This classroom and the learners and the teacher are so engrossed. Is the teacher speaking? For learning, teacher's voice is not necessary. Active. Today's teacher moves around, talks less, makes learners work more. I'm trying to answer all your questions. Subhashini, Radhika, Sujana, Srinivas, Vanaja, Gayatri, Ramesh Babu, and a host of other friends who have joined me from across Andhra Pradesh, nook and corners. I'm trying to say that these problems could be mitigated with this kind of attitude of the teachers, of the learners, moves about, talks less, makes learners. If you make your learners work more, I think that is going to be an inclusive classroom.
You stand there as learning facilitator. You promote learning through activities, not talk. It's possible only when the other members of the wheel of learning, okay, come hand in glove with us. Our textbook must be rewritten in order to accommodate activities. Our examination system must be abolished completely. It should be given to the teacher to decide. Okay, and we want results, but nothing to change doesn't happen. Look at today's learners. Today's learners, if you have a look at this, today's learners, look at here. See the learners here. Where are they? This kind of learners we have today. They look at you with expectations, but can learning happen? It doesn't happen. What happens is completion of the syllabus and notes. Therefore, we must have learners who have a different attitude of learning. It is the teacher facilitator who has to tell them. Today's learners learn mostly on their own, not just on their own, in the presence of the learning facilitator, the teacher. They play active role, makes meaningful noise. In the classroom, making noise is not a crime. Because when you learn, when you discuss, when you speak, you've got to make noise. And that noise has to be meaningful because they learn. Learn from friends apart from the teacher facilitator. Camaraderie will develop. And our learners will also learn to accept no. There are more problems in young society today. And many male students do not know how to accept a no. And this no could be accepted when there is discussion-oriented learning in the classroom, when there is a pair work, when there is a group work, when there are activities. If one male student comes up with one proposition and others can say, no, that's not possible, this is possible. So when convincing arguments are presented, I guess learning will become more meaningful. Areas to be learner, areas to materials, textbooks, learning materials, well tried out with the real learners before actually prescribed. The student should know what is going to be there next year. The teacher should know what is going to be there next year. Parents should know what textbooks are to be used. Different textbooks for different places. What is wrong? Different examples in different places. What is wrong? One book for rurals, one book for urban areas. What is wrong? No. So multiple textbooks, courtesy internet facilities, all those varieties of textbook could be uploaded, and after discussion with the learner, after the discussion with the college management, principal and the teachers together, they can choose one textbook depending on the learning ability of the learners. It's possible. I think Andhra Pradesh has done a path-breaking job of producing bilingual textbooks, unimaginable. One side we have English, another side the same material is there in Telugu. It's a pathfinder. And textbook must not challenge the learners every day. They must be easy and interesting. They must be well prepared in such a way that they can be learner-to-learner discussion and teacher-to-learner discussion and activities. More activities and less theory our materials must have. It's very easy today considering the availability of digital material, digital apparatus. We have mobile phones, we have computers, we have tabs. And government has money here in Andhra Pradesh to buy tabs and give to the students as well as teachers. Now, examination. Now,
We must abolish centralized exam. What is the delivery method today? Teacher's voice, teacher's talk. But instead, we are proposing learning-centered games because we are neither encouraging the teacher-centered nor learner-centered, but we are learning-centered. In the learning-centered, learning happens when both the parties are active by, apart from taking cooperation from other members of learning. Learning-centered games, tasks and activities, role plays, dramatics, dialogic in nature, discussions, individual work, pair work, group works, project works. Through that, flipped teaching, blended mode of teaching. There isn't one method which can be proved to be completely okay. We can use depending on the classrooms and depending on where you are pitched to teach. So replace your voice, replace your talk, replace your lecture with learning-centered games. And that's how, ladies and gentlemen, you can very well go across the problem of connections, unable to connect with our learners because you depend on your voice. If you construct learning activities and break the class into groups, and each group could be given one particular aspect of the lesson and time, and each one will make a presentation. As a teacher towards the end, you can make connections for the presented topic. Now, what are the delivery methods? These are the ones. Now, finally, evaluation system. Today, it is centralized suspense thriller, but let's change it. Different students require different methods of evaluation. Learners must be involved in the evaluation process. They must be asked what kind of questions you want. You want take-home questions, or you want open book system, you want closed book system, you want essay type questions, multiple choice questions, or I give you 5 topics and of which what type of questions you please write down and come back. I think it's Vanaja who was talking about problems of unable to talk to learners. Is that Dr. Vanaja working in a women's college? Yes. Involve evaluation system, informal and continuous evaluation. You don't have to show always written exam. Teachers, their decision must be respected by the system. Teacher must be objective. If teacher is objective and able to evaluate the system well, why should anyone suspect her or his credentials, his decisions? So, even examination should not be, you should not test one of the foremost, philosophy of examination is never test the ignorance of the learners. Never ever test the ignorance. Rather, attempt to learn the knowledge. In order to do that, as teacher facilitators, we must know what our students are good at. Accordingly, don't ask questions on the areas that you already know that your students can't do anything better. And after exam, if they do very well, you must give feedback. If they don't do well, also you should give feedback. And when you give feedback, you've got to be very sensitive. You should not restrain from, making insensitive remarks. So, ladies and gentlemen, so these are some of the, proposals that I have for making our work innovative, making our work meaningful. What did I do so far? Innovation is the need of the hour, I said, because of the success of welfare programs, because of the multicultural nature of our classroom, and because of the, important and pressing need to educate our learners in the English medium.
we've got to make changes to the way we perform our duties. This is all for inclusivity and to improve the speed and quality of learning. That's all I have for you, distinguished lecturers cutting across all the subjects working in Andhra Pradesh. And I conclude with a saying that you got to have a query. If you have something to raise, if you think we can answer, you can do it. Over to the organizers. You can, some of you read here, Prashna leni chota bratuku, prashnartha kambagu. So if you have any query, if you want to make comments on what I have presented, you're always welcome. Thank you, sir. Thank you very much. I request any participants or any master trainer from any center, please give your feedback. Not feedback, queries on questions. Everyone? Anyone? Sujana? Sir, myself, Dr. Sujana. You are, sorry? Yes. Sir, actually, you have coined the new term as Learning centered classroom. Yeah. Yes. Learning centered, neither teacher centered nor learner centered. Because we have to include everything, everybody into it. So, but I need a justification for learner centric, sir. Like we need justification for this learning centric. So we plan accordingly, actually based on the learning level of the students, of the learners. Yes, yes, we need multiple textbooks. Yeah. Based on the learning levels of the learner, we are planning the activities. So we are calling it as a learner centric classroom. Oh, you're calling it learner centered. I said in the learner centered, teacher is missing. In the teacher centered, learner is missing. Teacher also is learning every day. Teacher is also learning. We are learning. No, teacher doesn't learn. Teacher comes to conduct learning. What he learns is peripheral, but teacher is not paid to learn, right, in the classroom? No, sir. Learn, unlearn, relearn is there for the teachers in new education policy or OBE. Okay. We need to learn from the students' experiences to give better activities for the next time. Yeah. So, like I need justification for learning centric classroom. Absolutely. We say it as learning centric. Based on the learner's level only, we decide the activities. Okay. Yes, sir. Dr. Sujana, is it a question or you are making a comment? No, it's a question only I'm asking. So what I'm trying to say, Dr. Sujana. No, sir, I'm ignorant. I like the word learning centric, no doubt in it. So you like But it. for the learner centric, we have justifications that based on the learner's level, we are planning the activities like seminars, group discussions, peer teachings, and the lecture lectures, demonstrations, many more activities. What we are doing in real classrooms now. That's what we are following. My experience, yeah. But for the learning centric, how do you say that is learning centric? How can you measure whether the student? Okay, very nice. Why is it learning centered? I asked, in fact, I explained it part of my presentation. I also asked one of you, how do you go to school or college? I go to school or college to teach, which means teachers go to college to conduct learning and learners go to college to learn. So the purpose is all about learning, right? The purpose of the presence of the teacher, the purpose. No, but teacher is there in a learner sense. It's a misnomer. I say. Teaching is there. No. Maybe it's a blended classroom or a flipped classroom or a directly. No. Well, Each and every learning activity. Fine. Is involved, no doubt in it. Well, that's the way I understand, Sujana. I am trying to say that in learner center, teacher is missing. In the teacher center, learner is missing. But both are essential for learning. That's why let's make it learning centered, where
the importance of both the parties is respected equally. That's the idea. Accommodated equally. Sujana? What is my question is, when you call it learning centered, so Centered, not centered. measures you take to plan the activities, how do you plan your activities? Based on the learners only, sir, based on the teacher's capabilities, you can plan activities in a class. That's why I say learning center. It's okay. I mean, it should not worry all of us. The nomenclature should No, not. no, sir, I like it so I just wanted to pass on to others. If I know the abstract definition, There's some problem with the voices. I just want to know, that's all. Dr. Anil, there is a problem with the voice. Yeah, I think this is from the Chittur, sir. You can interact with the PR College, Kakinada. They have raised their hand. Okay. Kakinada. Good evening, sir. Your presentation is very good and it is very explainable. And you focus and touch upon the two important aspects. That is, number one is the objective of the teacher. The objective of the teacher is nothing but transcending learning. The second thing is the objective of the student, that is learning. So when these two things are synchronized, the process of learning will be in a peaceful manner. It's Yeah, I think that's how I understand. That's why it's possible to pitch in something called the third eye issue as the learning center. That's what I understand. It's true, sir. Okay. You emphasize on the two objectives. Objective And I also said the procedure for a learning centered classroom. The procedure for learning centered classroom is not what is happening today, but a changed, the innovated, classrooms, innovated teachers, innovated, I think that's the idea, sir. Yes, sir. It is nice, sir. Thank you. Thank you so much. My pleasure. I think one last question maybe from SR College, Vijayawada. Anyone from any NRC? Otherwise, we can close the session. Sir, this is from NRC Pile. May I know your name, madam? Sir, Vanaja, I am Vanaja. Oh, Vanaja, yes, you were talking about, you work in a women's college, right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, You were talking about. I want to ask a doubt that regarding the evaluation system. Evaluation. So, evaluation system. Right? Yeah, examination system. Okay. We are lacking a uniform evaluation system all throughout the country. So students are evaluated based on the particular criteria differently, which is different from university to university. I like it. I like it. Yeah. Like it. In a democracy, you should not have something uniformly based. Depending on the learners, their ability, their IQ level. Okay. And rural students must be given a different question paper. Urban students must be given a different question paper. Okay. If as someone, Ramesh Babu said, how am I going to make my learners write in the English medium? Up to intermediate, they were all in Telugu medium. I suggest there, Ramesh Babu, you should request the government to give a chance to write in Telugu. Transfer students to write in their vernacular language also, because they can express their views very well in their own regional languages. There you are, Dr. Vanaja. Yes, must be given that chance. You cannot, dictate terms to those in 1 year. They can't. No, this is what I'm trying to say is that flexibility must be given. Flexibility, not uniformed, different question papers, different syllabus, different textbooks in different places according to the learnability of the learners and teachability of the teachers. Yes, sir. That democratic nature must be induced, positively into our system of learning and system of learning. Forget about teaching, because teaching is learning. Yes, sir. Yes. Yeah. Thank you, sir. Very nice. Thank you very much. Any suggestions from anyone for improvement? Yes, ma'am.
from NRC PV in Chittoor. May I know your name, madam? Dr. M. Sharmila. Kshatriya. Sharmila. Sharmila. Okay, go ahead, please. May I know some areas to be innovating in the process of teaching learning, sir? Could you please come back? Come again? But may I know any some specific area or Dr. Anil, what is the problem? Madam, your voice is not audible. Any other center? some specific area to be implemented in the process? I've already given all the. First, we need the complete support of our principals. Okay, sir. And also, classroom should not be like what you are doing there now, sitting in rows. Yes, sir. Okay, sir. Yeah. That is possible 20 years ago, but today's fabric of our learners are different. Yes, sir. So it's multicultural. And for them, we need, a table, or you don't need anything. You can also sit on the floor. That is much better than having fixed seating. Yes, sir. Yes, sir. But we are lacking time, sir. That is a problem, I know. For that, I have no answer. It's an issue. That's the policy of the governments, and I should not interfere at that level. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. My pleasure, Sharmila. Dr. Anil? Yeah, thank you, sir. Thank you very much for coming all the way, in spite of your very busy schedule. You gave Thank me you very so short much. span. Yeah, that is very short span. Okay, So, my pleasure. I once again request you for the next batch also, sir. If there is the time permits for you, we will invite you for the next batch also. Thank you very much. Okay, bye-bye, everybody. Bye-bye. Have a nice Thank you, sir. afternoon. Thank you, sir. Now, I request all the program coordinators and master trainers, please engage as per instructions. That is, it should be more talk time to the participants rather than your lecture method. And please engage all the participants so as to speak. At least many of you may know the micro teaching. So give ample time, or at least 2 to 3 minutes or 5 minutes to each of the individual, and let them speak in English. So please think English, speak English, and also eat English all these 6 days. You have wonderful sessions from morning to evening, and it's time for the master trainers and program coordinators to engage in a very lively manner. So I also request the program coordinators to send all the details of the participants and also send absentees separately, along with their mail IDs so as to create the certifications. Thank you very much. The floor is open for this master trainers and all the participants. Now we are signing off. Thank you.